And in sweet memory, we are going to organize very prestigious Yuvaratna Trophy 2024. The third year of this cricket tournament will going to start in a short while. Now we are just waiting for this golden moment, that inaugural ceremony of this prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2024. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಲಿಮಿ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ವಾರ್ಡ್ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್, ಮಾಲಕರು ವಿದ್ಯಾಕಲಾ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ವಿಕೆಟ್ನ ಎದುರಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ, ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ದಂತಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಬಾಬು ಇವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್, ಸಲೀಂ ಅಲೆಕೋಟೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಕಿಶೋರ್, ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದ 3 pillars ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಲಿಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಲಿಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಎವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಸವಾದ್ ಇವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಲಿಮಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಸೀಸನ್ 3. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ವಾರ್ಡ್ನ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡೂರ್ ತಂಡದ ಆಸಿಫ್ ಅಡೂರ್ ಇವರು ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಫ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಯುವರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಕಲಾ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಮುಖ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತಂಡವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ತಮ್ಮ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಬಾಬು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಜಯೀದ್ ಚೊಕಬೆಟ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕಾಗಿ ಬಾಬು ಗೋರಿ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಬಾಬು ಗೋರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ fantastic career what he has got for underarm cricket. Fantastic all-rounder. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಒಂದು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೊದಲ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಗೋರಿ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸಬಹುದು.
ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ಚಕ್ರ ತಂಡದ ಸವಾದ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸವಾದ್ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲೇ ಹಾರ್ಡ್, ಪ್ಲೇ ಫೇರ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಡ್ಡೂರು, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡದ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ನಾಯಕರು ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಫ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು. 39 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ, ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂಥ ಅಪ್ರತಿಮ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋಸ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋಸ್ ಸರ್, ದ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024. ಹಾಗೆ ಸಲೀಂ ಅಲಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಚಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮತ್ತೋರ್ವ ರೂವಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಲೀಂ ಅಲಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಣ್ಯ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಇರಲಿ ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಸಂದೀಪ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸಂದೀಪ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನವೀನ್ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಸಂದೀಪ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 3 ದಿವಸ ಕಾಲ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂಥ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ, ದೂರದ ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅಬು ತಾಯಿರ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಇವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಬು ತಾಯಿರ್ ಇವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಗೋಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಗೋಪಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ golden voice of underarm cricket, and he will go to entertain in this team in this Yuvaratna Trophy 2024 for the 3 days. ಆಸಿಫ್ ಜಕೋಬೆಟ್ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಗೋಪಿ ಇವರಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೋಪಿ. Hope we are going to entertain in this 3 days of cricket tournament. Fantastic Yuvaratna Trophy 2024 season 3, and which is proudly organized by Team Fortune Mangalore in this UCG cricket ground. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಕೋ ಬೋರ್ಡ್. ಅದು ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಕೋ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸ್ಕೋ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ನಂತರದ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಸಂಜೆಯ ತನಕ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನವೀನ್ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಂಥ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಲ್ಯಾನ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಂಗ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ 9:30. ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಆರಂಭವನ್ನು ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ವಾರ್ಡ್ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 3 ದಿವಸ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗುರುವಾರ, ಇವತ್ತು, ನಾಳೆ ದಿವಸ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯವಾರ 3 ದಿವಸ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 2 ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವ, ಕೋಟದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಕ್ತ ಜಂಬೋಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ ಓಂ ಗನ್ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಈ ಒಂದು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂಥ ಶರತ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನು ಪಿಚ್ನ ನಡುವಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. So it's a time for the tossing ceremony of the inaugural match between 5-star Adur versus Everstar Chakabetu. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ the playing condition of this tournament ಈಗಾಗಲೇ ಕಿಶೋರ್ ಇವರು ಸಾಯಿ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು 2 ನಾಯಕರ ಮುಂದೆ ಇದೀಗ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. The toss which is on by 5-star Adur ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Congratulations, he winning the first toss of this cricket tournament and ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಏನು? ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 8 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು 7 ಓವರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎಷ್ಟು ರನ್ನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟೀಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ನೀವು ಎನಿಸಿದಿರಿ? 35-40. 35-40 ಒಳಗೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಎನಿಸಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೌಲರ್ಗಳ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ಫಯಾಜ್ ಗೋರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫಯಾಜ್ ಗೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಫಯಾಜ್ ಅವರು ಗೋರಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ
ಹೋಮ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಹೋಮ್ ಟೀಮನ್ನು ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನ್ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ತಂಡ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಊರಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಆಡಬಹುದು. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. 35 ರನ್ನಿಗೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸವಾದ್ ಅವರೇ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಟಾಸ್ ಸೋತಿದ್ದೀರಿ, ಟಾಸ್ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ 45 ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮದು ಬೌಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಇದುಂಟು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸೋತದ್ದು ಟಾಸ್ ಮಾತ್ರ, ಪಂದ್ಯ ನಾವು ಸೋಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು 35ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು 45 ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವು ಅನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯುರೋಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟಫ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್. 9:30 ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 45 ರನ್ ತೆಗಿಬೋದು. 45 ರನ್ ತೆಗಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ? ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ ಬಜಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಲಿಯಾಕತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಆರಿಫ್ ಬಜಾಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಲಿಯಾಕತ್ ಅವರು ಸಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಬಾದ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್. ಪ್ಲೇ ಹಾರ್ಡ್, ಪ್ಲೇ ಫೇರ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ umpires. So that's it from the center. After winning the toss, captain 5-star captain of 5-star Ador, they elected to field first. The winning captain has got opportunity to choose the dugout. ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಗೌಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ 5-star ಅಡ್ಡೂರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎವಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕ್ಕಬೇಟು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮೈದಾನದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. Prasad will go into bat first, and the corporator will go into Sharat Kumar will go into ball. Right arm round the wicket, and Prasad is a striker. Lovely delivery, beautiful leg cutter again from Sharat Kumar. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಲ್ಮಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಐ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ beat on, lovely delivery, beautifully bowled. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್, ಲವ್ಲಿ ಶಾಟ್, lofted that one down to deep long on. So yes, thank you very much. And Yuvaratna Trophy 2024 which is inaugurated very systematically and very meaningfully. First time ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು inaugural ceremony. So Gopi, just like we are mentioning about Yuvaratna Trophy 2024 which is definitely going to be one of the prestigious cricket tournament, because huge cash prize of rupees 1 lakh and 2 days of day match, and on Sunday I think the final will be played under floodlight. And altogether, Gopi, the 3 days of absolute fantastic cricket tournament we are expecting from expecting in this UCG cricket ground, that is on today, Saturday and Sunday. यस एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट युवरत्ना ट्रॉफी 2024 प्राउडली प्रेजेंटेड बाय टीम फॉर्च्यून मैंगलोर. तो निस्संदेह 3 दिनों तक ये श्रृंखला चलेगी और वी आर एक्सपेक्टिंग सम फैंटास्टिक बैटल इन दिस टूर्नामेंट इन दिस 3 days. तो जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है, तीसरे साल दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस टूर्नामेंट in the 3rd year and in the name of the legendary actor पुनीत राजकुमार. और निस्संदेह हम उम्मीद अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट का हर पहलू इन 3 दिनों में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा. सतीश,
Absolutely, Gopi. It's going to be one more opportunity for the cricket lovers to come and watch in this historical cricket ground. That is what we call lots of underarm cricket. We're going to witness absolutely fantastic cricket tournament for 3 days. We have one more very good commentator, is a Kannada commentator, and from Sulia, Abu Tahir. Abu Tahir ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಒಂದು ಯು ಸಿ ಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈಕನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೈಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಸಿ ಜಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವಾದರೂ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರ ಕನಸಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚು, ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಮೊದಲು. ಮತ್ತು ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. Absolutely, it's always is going to be a dream of each and every cricket commentator to have a mic in this usage cricket ground, and dreams which is comes true, and just blast a day. And all the best, Abu Tahir, for your journey in cricket commentary, and we are going straight away into the commentary box. Thank you. I request the two teams captain please be reported here in commentary box immediately. ದಯಮಾಡಿ 11 ಸ್ಟಾರ್ ಚೆಕ್ಕಬೇಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು.
Hello. So good morning everyone. Welcome back for the prestigious cricket tournament Yuvaratna Trophy 2024 Season 3, which is proudly organized by Team Fortune under the great leadership of Naveen, Kishore and Chandra Haas. And after that inaugural ceremony, we are coming to this cricket tournament, the inaugural match which is played between 5-star Aduru versus Everstar Chocobetu. So what we're talking about, the three pillars of this cricket tournament, Kiran and Shai Kishore as well as Naveen, three pillars in this particular cricket tournament organize a successful cricket tournament, in fact, because last 2 years it's a wonderful cricket tournament. Still the cricket lovers are remembering this cricket tournament because this is a very successful cricket tournament which is organized systematically in this UCG cricket ground, and everyone is waiting for this moment and the waiting is over now, and we are going to start the first match, the inaugural match between Everstar Chocobetu versus 5-star Aduru. And from the center, the captain of 5-star Aduru, Altaf, won the toss, and he rightly elected to ball first, and in his comments, in his opinion, he told that I want to restrict their opposition team just under 35 because we got some very good bowling department leading from the front. Fayaz Gori, definitely he will be the key player, key bowler for the side of 5-star Aduru. That's why he is very confident that he got a very good bowling department so that we can restrict their opposition for just under 35. But you cannot underestimate the team, the opposition team, Everstar Chocobetu, because they also got some quality players, just like his captain Sawad is mentioned. First ball will go into delivered. The first delivery of the tournament, Yuvaratna Trophy 2024. Lovely shot, up and over, down to deep cow point region. Absolutely good looking stroke. Very quality and safe stroke, plays it down to deep cow point region, and before the fielder will going to run towards a deep cow point region. Ample time for the batter to complete that 3 valuable runs. That means Harris has got a fantastic start. Again, it's outside the line of off stump, and it's going to be a first better delivery, I want to say. After that, 3 runs in the first ball. Immediately the bowler just learning from the mistake, bowled outside the line of off stump with a little bit deviation and not giving any width for the batsman to go for the off dry. And wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Fayaz, right arm over the wicket, bounce, drives that one, not quite getting hold of that weapon. They're going for the quick single in the negation. That fielder at short extra coverage, and before he will go and collect that one, the ample time for the batter to complete that single. This time Liaquat, what we are talking about, one of the great striker of the ball, is a very good cricketer. I'm watching him performing for team Everstar Chocobetu in that Nazar Trophy 2020. Ball him, clean him up. This is what the captain is having a faith in him. And what we are talking about, the Fire is one of the most destructive bowler in the side of 5-star Aduru, as strikes with a beautiful delivery. Absolutely, that was a peach of the delivery coming into the batter. No time for the bowler to react that ball. Coming into the batsman sharply and bitten by the pace and turn. The leg stump is uprooted. Always the bowler will going to enjoy whenever their man is to uproot the stump, because in underarm cricket, in tennis ball, uprooting the stump is a little bit difficult one. And whenever the bowler uproots the stump, they're definitely going to enjoys that wicket, because with the pace, with the turn, scattered that leg stump of the batter, and wicket number first, which is back into pavilion. 4 on the board for the loss of 1 wicket. Good comeback here by Fayaz. The captain himself coming to the middle as a number 3 batter. Sawad will go into face Fayaz, bowling away from us. Right arm over the wicket, across the line.
Swept that one down to deep square leg region in front of square, and before the fielder formed in front of square to run to his front to field the ball. Ample time for the batter to complete that single. Sawad is the captain of the side for 5-star Adur. Is told that my team has got ability and potential of getting 45 runs, and wait and see how they will going to get. Again driven that one down to extra region, going for the quick single in that occasion. Trying for the run out. The same fielder, those who are standing in that short extra coverage and trying for the run out. First over which is comes to an end after completion of first over, searching for the right track. The team 11-star correction, yes, 11-star Chakabeto are 5 on the board for the loss of 1 wicket. After that, getting 3 runs in the first ball, looks like the Fayaz of 5-star Adur, they're strongly back in that over by picking up the huge wicket of Harris, clean him up by the beauty of the delivery, and the scoreboard is 5 for the loss of 1 wicket. So 7 hours game, and 6. Little correction, this is not a 5, it's a 6 on the board, because the 3 runs which came from the first delivery. Then afterwards Liaquat picked up 2 and Sawad picked up 1. Altogether 6 runs on the board, and 6 for the loss of 1 wicket. The bowler will go into start the proceedings from the far end. Asif Adur, Asif, little correction, K. It's not Asif Adur, it's Asif K is in action as the ball outside the line of off stump, and batsman. Oh, lovely! That was a good thinking. That was absolutely good presence of mind here from both the batters, seeing that the wide throw coming from the fielder, and they're just grabbing the opportunity. Especially the Shawad is the one, he's looking towards that overthrow which is coming wide from the fielder, so that they're grabbing the opportunity to convert that single into 2. With that, couple of runs scored, moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. For the latecomers, good morning everyone, and you are watching the inaugural match of this prestigious Yuvaratna Trophy 2024 Season 3, which is proudly organized by Team Fortune. Item over, they can chip that one just over the infield, down to deep extra cover boundary. The fielder will go in to stop that one just inside the boundary line, and before the one more fielder who is running from the extra cover region towards the deep extra cover, and that was a combination fielding performance from the 2 fielders, so that before the throw coming from the deep extra cover, ample time for the batter to complete 2 valuable runs. So with that valuable 2 runs scored, moves on to 10 double figure. Quickly came here for the team Everstar Chakabetu, and the bowler Asif K will go into continue. Right arm over the wicket bounce. This time tries that one, not quite getting hold of that one properly. Driven that one down to deep long on region, not more than a single, and with that single scoreboard moves on to 11 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. Second in the progress means it's going to be a power play. The number 2 is in progress. So there is a fielder down at deep long on, 1 fielder down at deep square leg. There is a 2 fielder outside the circle. Inside the circle there is a fielder in the short mid off. Is a little bit correction. Now mid-on coming towards the mid-off. There is short extra cover, short cover point, backward point, short fine leg, short square leg between fine leg and square leg. And improvisation, no ball called by umpire. No ball called by umpire. Maybe the reason that they're coming back for the second there. The 3 fielders behind the popping crease. 3 fielders behind the popping crease, so that no ball called by umpire. This has been a frustration for the bowler as far as the captain of the team opposition 5-star. So there is some line, we can see that the mark their line in that square leg region. The fielder should stand outside that square leg, in front of square they need to. If you stand behind the square and you're keeping fine leg, 2 fielder in the fine leg and very fine leg, then it's going to be a umpire to call the no ball. Yes. So free hit delivery for the batter, and Sawad has got opportunity to play that free hit delivery. 14 on the board for the loss of 1 wicket. Asif balls to Sawad this time across the line, wanted to hit that one down to mid wicket region, but ball went towards a wideish long on region, bit over the fielder from deep long on region. Ample time for the batter to complete that 2 valuable runs.
with the two valuable runs quickly moving towards 16 on the board for the loss of 1 wicket. After this match number 2 will be played between two very good teams, Star Friends Mani versus Brothers Makyar. So that I request all the players, please get ready for the next match. If you are here in our UCC ground, please come and complete the signatures as soon as possible. Meanwhile, one more single in the form of reverse sweep. Sawat got that single. With that single, scoreboard numbers on to 17 on the board for the loss of 1 wicket. Slowly and steadily, these two batters are getting some partnership going, and it is a very good partnership in fact. And runs are coming very freely so far. Very expensive over is in progress. 11 runs already came from this over of Asif in this second over of the power play. Final time in this over. Bowler right arm over the wicket. Drives that one down to deep long on one. Deep correction down to mid-on region before the fielder from mid-off to run across to his right to field the ball in the mid-on region. Ample time for the batter to complete the single. 12 runs coming from that over of Asif. Absolutely productive over for team Everstar Chocobeto. Looking in a good position now. 18 on the board. 18 for the loss of 1 wicket. They now going exactly 9 runs per over. They're going exactly 9 runs per over. That's only because of 13 runs came from that previous over of Asif, including for no ball, and they got some extra runs. And 12 runs, correction, coming from that over, and with the help of some extras in that over. And a couple of runs, couple of runs which is taken by the opening, correction, taken by the batters in the middle. So 33 minutes what umpires are giving the time limitation for the fielding team. So let's coming back to this tournament, and 18 for the loss of 1 wicket. The team Adur has got a fantastic record in this particular tournament. In the season 1, they are becoming Adur becoming the champion, coming from a local full, and that's what's really going to be very interesting to see that how that the champion, one-time champion of this prestigious cricket tournament, how well they managed to start their journey in this particular tournament. Yes, team 5-star Adur, they defeated Gori Young Boys in the finals in the edition 1 of this Yuvaratna Trophy 2024. I still remember, and Asif Adur really performed very well in that particular season 1 of the Yuvaratna Trophy 2024. Meanwhile, once again, lovely delivery indeed. Batsman wanted to go for the reverse. White throw coming from the fielder. They're going for the second. No, they are going against because of the bowler quickly moving to his left, denying the second from these two batters. And scoreboard now remains on, moves on to 21 for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. The bowler, third is in progress. Manish, the bowler, right arm over the wicket. To Liaquat. Liaquat again looks like he just missed. Little bit wanted to get the ball into. No, umpire says it's a wide, and now umpire will going to ask for the third umpire. The third umpire is asked here for
The Roland Pinto sir will go in to see that whether the ball is wide or not. But certainly it's a very close one. In a naked eye, looks like I think it's going to be a good challenge by bowler and the wicket keeper. That maybe they're challenging that ball which is within that line, and which is, we can say, the two lines there. One for the wide, for the giving the decision for wide in the offside region, and one for leg side, the small one, which is for the leg side. So let's wait and see. And so it is a fair delivery. It's not a wide. And umpire Roland Pinto, third umpire, just seeing that one, and Salim Alekote. Maybe sometime the bowler coming right in front of umpires, so that might be a problem for the umpire to see. So that's why bowler have to avoid that areas. You cannot blame scold umpires for that, because sometimes bowlers coming right in front of that line, then it's very difficult for the umpire to see the line. If you see that, yes, the bowler after the follow through, they need to keep left, need to come to keep coming left, not right. Again, this time going to be wide. This is what I'm seeing that. That's absolutely very difficult for some time for umpire to see the line. The here also, but the bowler slide a bit of in a straight line, and he's not moving to his left, so that umpire has got a little bit problem to see the line. Now, wide call by umpire this time definitely is going to be wide, and with that excess scoreboard numbers on to 23 on the board, outside the line of off stump, and they're going to be one more dotted delivery, and with that dotted delivery, no runs scored. Score remains on 23. Manish, the bowler, is searching for a right track. Very good score on the board so far for the team Everstar Chakobetu. Everstar Chakobetu, the team which is definitely has got a very good name and fame, especially when coming to that Suratkal region. They're a very good performer. They got a good players in the side. Again, improvisation is looking for, and they're going for a quick single in the form of by. No contact with the bat, and the wicketkeeper fails to collect the ball. Warning number, which is the first which is given for the bowler, Manish, as he coming right in front of umpire, so that rightly so, umpire sometime have to take a strict action, and otherwise it's going to be a danger, not only for the danger, but definitely danger for the umpires to give the decision. That's why the bowler have to avoid that areas, the protected zone. And scoreboard now is at 24 on the board. After that power play, the fielding restriction is over. We can find so many bodies out there in the deep. Again, nicely turns that one to square leg region for a single. There is a fielder in the deep square leg behind the square, and before the throw coming from the deep, it's a little bit directed into the stumps, so that no question of extra run there. Scoreboard now moves on to 25. Last delivery remaining in this over. 25 on the board. Salim Alekote and Suraj Vijayalakshmi are the umpires, field umpires, and in our commentary box as the third umpire, umpire Roland Pinto. Manish, final time is over. Right arm over wicket bounce to Sawad. Sawad improvising. There's a good cricket, clever cricket so far from these two batter. Liaquat and Sawad playing as per the condition required. And after completion of over number 3, they are in a right in a good position here. Team Everstar Chakobetu are 26 on the board for the loss of 1 wicket. 4 overs remaining in their innings. That means 24 deliveries excluding wides and no balls. And wait and see in that 24 deliveries how many runs the team Everstar Chakobetu will go into score. Meanwhile, coming back to this cricket tournament playing condition, I already mentioned this is going to be a 7 hours match. 2 hours going to be a power play, 5 bowlers to be used, and at the same time the 33 minutes which is given for the fielding team to complete their 7 hours. Otherwise, umpires will going to take the action. And the ball which is used for this particular tournament, the Wilson number 1. And it's not too much hard, but not too soft, but it's a very competitive ball which is used for this prestigious Yuvaratna Trophy 2024. Captain of the side, brought into correction now, is 55, jersey number 55, Asif K. He continues his second over. Maybe the little bit expensive in the first over in the power play, but he now is with the protection is bowling, so that is very confident. First ball, confident looking stroke there from the captain of the side, Sawad, down to deep extra cover region for a single. With that single, scoreboard numbers on to 27 for the loss of 1 wicket. Good going here for team Everstar Chakobetu. Asif.
Balls. Liaquat plays it, tracked bowler and cotton ball taken there by Asif on his follow through. Half-hearted chip there from Liaquat. He wanted to get that one into the mid-on region, but couldn't manage to keep it down. Ball went straight to the hands of the bowler. Good reaction catch taken there by Asif. Not in the first attempt. Second attempt he managed to complete that catch and have a look at that one replay. Absolutely perfect catch. It's not so easy sometimes when bowler taking a catch on his follow through, and they need to react that one very quickly because batsman wanted to try the ball on the onside region. So bowler is not expecting. Have a look at that one replay. The way that Asif taking that catch. Quick reaction, little bit high one. Second attempt. He completed the catch, and very good camera work there from King Sports, of course, one of the most popular YouTube channel in the present day, having a live telecast of this prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2024. Thank you very much, King Sports, for your all support in this underarm cricket, especially for the underarm cricket with your quality coverages. So, most popular and most quality cricket YouTube channel. Again, next ball driven, not really confident, but very, very lucky that the batsman getting that stroke with the gap in the gap between backward point and cover point. And before the backward point fielder will go in to collect that one down to deep cover point region, ample time for the new batter to complete two valuable runs. Zahir is the batter, and scoreboard is 29 on the board. A very good partnership which comes to an end between Sawad and Liaquat. Liaquat back into pavilion. Far outside and off stump. It's going to be a punishable not from the batter but from the umpire Suraj Vijayalakshmi, getting the morning exercise a little bit here. Warm-up exercises, but not only it is required for the players but for the umpires as well. And umpires will going to get that warm-up exercise whenever the bowler bowling wide deliveries, whenever the bowler bowling no balls. And again, one more single has been added total with that single. Scoreboard moves on to 31 on the board. 31 for the loss of one wicket in the over number 4 is in progress. Deep, last two deliveries remaining. Long off, long on. There's a deep extra cover. There won't no fielder in the deep cover point, but now the gully fielder going back to deep gully, between deep gully and deep third man. So that long off fielder is called in mid-off region. There's a long on, deep mid-wicket and deep square leg. The five fielders are in the deep. Yes, I'm looking for the reverse stroke. Ball is in there. That's end of captain's innings. Sawad wanted to play unorthodox reverse stroke, switch it, but couldn't manage to get that one into the middle of the bat. He got a top edge. Ball went very high, and mid-off fielder just moving to his right. And look at that stroke there coming from Sawad. Gone very high. That's why there's plenty of time for that fielder from the mid-off to run across his right to take the catch. And the wicket number 3, which is back into pavilion. So fantastic over which is comes to an end here from Asif. Little correction, one ball remaining in this over. One ball remaining and 2 wickets in this over for Asif. The good over and from the point of view of team 5-star Adore. 5-star Adore. After they conceded too many runs in the first 2-3 overs, they're just searching for some good overs here. And Asif so far bowled a very tidy over, the over of just 4 runs, and picked up 2 valuable wickets in this over, so that they can put some pressure on to the incoming batsman. Slight a bit of overcast condition, not a bright sunny morning. Of course, in the beginning it was sunny morning. Now it's slight a bit of the sun which is playing hide and seek game with the clouds. And now it's a slight a bit of overcast condition, but suddenly it's going to be a good condition. And month of February, we are dealing with the final days of February, the month of February. Right arm over the wicket, nicely leaning into the drive, nicely driven down to deep extra cover region for a walkable single by the batter Aftar. Aftar is a new batter, off the mark with a single. The very good over comes in, and 2 wickets in that over for Asif after completion of over number 4. Searching for the right track. Team Everstar Chocobetu are looking in good position. Even they lost 3 wickets. The score is very good here. 32 on the board. And they're scoring the runs exactly at 8 runs per over. So before the next over going to start, is a time to change in commentary box as well. I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. And Gopi, 32 on the board, and the team
Chocobeto and Everstar Chocobeto, the captain is told that, and after they lost the toss, he's told that no, I'm not that much of upset of losing a toss because my intention is to get 45 plus runs on the board. But looks like they are going to get that one because they're going at a good run rate, 32 runs on the board, and a similar run rate will going to get the runs. They will go in past 50 plus runs on the board. Once it's a 50 plus, definitely it's going to be a psychological advantage of the team Everstar Chocobeto. But a lot of hard work is required for one-time champion of this Yuvaratna trophy, Adur, 5-star Adur, have to bowl three very good overs. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया तो इस वक्त इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला। इस वक्त गेंद जाते हुए बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका, इस बीच 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर, 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, यहाँ पर 45 रनों के स्कोर तक पहुंचने का बात किया था यहाँ पर 5-स्टार अड्डूर ने, लेकिन यहाँ पर इस वक्त 45 रनों से भी ज्यादा रन उनके लिए बन सकते हैं अगर वो सही तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। 4 ओवर में 32 रन जोड़ चुके हैं। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और वाइड का इशारा, लेग कटर गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती, और अंपायर सलीम हलेकोटे ने अपने हाथों को हवे में लहराते हुए इसे वाइड घोषित किया। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर। इट्स 36 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद, ये गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है इस वक्त, और आखिरकार दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट हो चुके हैं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 37 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। तो इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद को खेला इस वक्त बेहतरीन तरीके से, और जहां तक सवाल है रनों का तो रन से मिलेंगे इस वक्त 1। तो एवरस्टार चोकाबेटो का माफ कीजिए, एवरस्टार चोकाबेटो ने कहा था कि 45 रन उन्हें बनाने हैं, तो यहाँ पर 45 रन के आंकड़े को पार करने के लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस बार गेंद को खेल दिया, और जहां तक सवाल है रनों का तो रन से मिलेंगे 1 इस वक्त। और उनके कप्तान ने टॉस जीतने के बाद, एवरस्टार के कप्तान ने, 5-स्टार के कप्तान नहीं, एवरस्टार के कप्तान ने कहा था कि 45 रन कम से कम उन्हें बनाने हैं, और उनके बात के अनुसार इस वक्त उनके बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त 45 रनों के आंकड़े को पार करने की पूरी कोशिश यहाँ पर जारी है। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहता, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 40 रनों पर। 8 रन इस ओवर में बने, 8 रन स्कोर्ड फ्रॉम दिस ओवर, 5 overs completed, and after completion of 5 overs it's 40 for the loss of 3 wicket. Everstar Chocobeto looking in a good situation. मैच नंबर 1 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट युवरत्न ट्रॉफी 2024, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है टीम फॉर्च्यून मैंगलोर ने, और मैच नंबर 1 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ। तो इस मैच के बाद अगला मैच खेला जाएगा स्टार फ्रेंड्स मानी और ब्रदर्स मक्यार के बीच में, और इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। स्टार फ्रेंड्स मानी ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾನಿ ಹಾಗೂ ब्रदर्स मक्यार ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. तो गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार, इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 41 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, लॉन्ग ऑफ के फील्डर को इस वक्त पीछे भेजा जा रहा है, मिड ऑफ के फील्डर को पीछे भेजा जा रहा है लॉन्ग ऑफ पर, और एक्स्ट्रा कवर फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है। तो गेंदबाज फयाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया कवर पॉइंट की दिशा में, कोई फील्डर वहां पर नहीं, पॉइंट से फील्डर दौड़ रहा है, डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर दौड़ कर रहा है, लेकिन सबसे पहले पहुंचे पॉइंट के फील्डर। डीप कवर पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था,
2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर। इट्स 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। फयाज फिर से एक बार तैयार, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची। बाई का इशारा सिर्फ सूरज अंपायर द्वारा और 1 रन का इजाफा और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ। अब 44 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और फिर से एक बार फयाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद फुल टॉस स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद गेंद को थ्रो करे। फील्ड करने के बाद यहां पर बल्लेबाज का विकेट यहां पर गिर चुका है। थ्रो बिल्कुल सही पहुंचता हुआ इस वक्त स्टंप सेंड पर और डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर का फेंका गया हुआ थ्रो। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज इससे पहले कि स्ट्राइक रेंज पर पहुंचे दूसरा रन पूरे करने के लिए, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ विकेट कीपर के हाथों में, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट यहां पर चटका दिया। तो इसी के साथ विकेट गिर चुका है, चौथा विकेट, 4th विकेट डाउन। Aftab, the man departs, and a good partnership has been came to an end. 4th wicket gone, and now it's 45 for 4. निस्संदेह सुबह का वक्त, बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है। सुबह के 10:15 यहाँ पर बज चुके हैं। सूरज कुछ हद तक बादलों की आड़ में इस वक्त छिप चुका है। बदली भरा वातावरण जरूर मैदान पर छा चुका है, लेकिन क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर अभी भी छा चुका है। और नए बल्लेबाज शाफी का आगमन होता हुआ और शाफी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज इस बीच गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद जगह बनाते हुए गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ मिड ऑन पर 1 रन के लिए। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 46 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 46 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और फिर से एक बार फयाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इस बार विकेट कीपर चूके अच्छी गेंद थी इस वक्त, स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में बल्लेबाज चूके, साथ में विकेट कीपर भी चूके और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन यहां पर पूर्ण कर लिया और 47 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। 7 runs came from this over. 6 overs completed, 47 on the board for losing 4 wickets. They are looking in a good situation. Evan Star Chocobetu, and now just a last over remaining in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी। तो जहां तक का सवाल है इस वक्त, तो गेंदबाज बाएं हाथ के इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए 10 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज अफरीद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। और अब धूप मैदान पर प्रकट हो चुकी है और सूरज जब बादलों की आड़ से निकलकर अपने परिपूर्ण सामर्थ्य के साथ यहाँ पर अपने प्रखर किरणों को फैलाता हुआ। और इस बीच गेंदबाज अफरीद ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए जहीर। इस वक्त यह गेंद पैरों पर गेंद टकराई, गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर और रन इस बीच मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 48 रनों पर। 48 द स्कोर नाउ फॉर लूजिंग 4 wickets in the over number 7th and the last in progress. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। अफरीद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया शॉर्ट कवर पर, हल्के से पुश किया था इस वक्त और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 49 रनों पर। अंपायर ने इशारा किया कि उनके निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका है, दे आर एक्सीड द टाइम लिमिट, तो इस वजह से एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को इस वक्त बुला लिया गया 20 गज के दायरे के अंदर मिड ऑफ पर। और गेंदबाज अफरीद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद ड्राइव किया स्ट्रेट ओवर द बॉलर से डॉट मिड ऑफ, गॉन टू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली। निशाना यहां पर चूकता हुआ और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और निशाना यहां पर टकरा चुका है। नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हो चुकी है और इस 1 रन के साथ द 50 कम्स अप नाउ फॉर एवर स्टार चोकाबेटू।
50 for the loss of 5 wicket और कुल मिलाकर अब 3 गेंदें उनकी पारी में बाकी. Just 3 balls now remaining in their innings. मैच नंबर 1 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट युवरत्ना ट्रॉफी 2024 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ और निस्संदेह यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला आज सुबह भव्य उद्घाटन समारोह के बाद शुरू हुई और एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करते हुए कुल मिलाकर इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत पहला मैच यहां पर खेला जाता हुआ एवरस्टार चौकाबेट्टी और 5 स्टार अड्डूर के बीच में. नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस बीच गेंदबाज तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट, पैरों पर गेंद टकराई, शॉट फाइनल की दिशा में गेंद डिफ्लेक्ट होती हुई पहुंची. इस वक्त जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 51 रन लेग बाय का इशारा अंपायर का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 51 रनों पर. 51 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड नाउ इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 2 balls रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स. नए बल्लेबाज राफत इस वक्त सामना करते हुए. ये गेंद इस बार गेंद को खेला स्क्वायर ऑफ द विकेट, कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे. विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का, 3 रन प्राप्त करने का, माफ कीजिए. 54 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका. 54 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और अफरीद इस वक्त तैयार. इस बीच ये गेंद ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर, स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड. 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा नॉन स्ट्राइक रेट पर, लेकिन थ्रो को रिसीव करने में इस वक्त गेंदबाज असफल. 2 रन यहां पर मिले और इन 2 रनों के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर एवरस्टार चौकाबेट्टी. दे फिनिश्ड वेल विद 56 for the loss of 5 wickets and now the target for 5 star Addur is 57. तो अब तक 56 रन बना चुके हैं एवरस्टार चौकाबेट्टी. 57 रनों का लक्ष्य इस वक्त 5 स्टार अड्डूर के सामने उन्होंने रखा है. और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है 8 रन से कुछ ऊपर, दैट मींस इन एग्जैक्टली कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 8.14.5 runs per over, the exact required run rate for them at this situation. They have to score for victory. 57 they have to score in the stipulated 7 overs, that means in the stipulated 42 deliveries with the help of 10 wicket they have to score. The present equation shows for them. और देखते हैं यहाँ पर वो 5 स्टार अड्डूर के बल्लेबाज 57 रनों के लक्ष्य तक 57 के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं निर्धारित 7 ओवर में. तो उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से अंतराल के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद पहली बार इस श्रृंखला में हम आपके सामने उपस्थित होंगे जनाब एक प्रतिभाशाली राज्य भाषा कन्नड़ कमेंटेटर जनाब अबू ताहिर के साथ पहली बार इस मैदान पर. और एक छोटे से ब्रेक के बाद वो आपको आंखों देखा सुनाएंगे राज्य भाषा कन्नड़ में. तो एक बार फिर से जनाब अबू ताहिर इनका हम हार्दिक स्वागत यहाँ पर करते हैं पहली बार उर्वा मैदान पर. और एक छोटे से ब्रेक के बाद वो यहाँ पर माइक्रोफोन संभालेंगे जब यहाँ पर 5 स्टार अड्डूर माफ कीजिए 5 स्टार अड्डूर की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. ಹಲೋ, ವಂದನೆಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವರೇ. ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂಟದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಾನಿಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂಥ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಎವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಐವತ್ತ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು 57 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸಲಿರುವ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು
40ರ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು. ಆದರೆ ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 56-57 ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ಬಲಾಢ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ 42 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 57 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಮಯ 10:25 ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 57 ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸವಾಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ತಾಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರಿಸ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡವನ್ನು ಎಸೆಯುವ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸ್ವತಃ ಸವಾದ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ. 42 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ 57 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸವಾದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಆದಂತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಕವರ್ಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. 1-1 ಬಳಿಕ ಯಶಸ್ವಿ 2 ಓಟಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸವಾದ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೇರ ಹೊಡೆತ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಹುಬೇಗನೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದ ದಂಡನೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ನವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 57 ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಎಂಬ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತವರಿನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ಪರವಾಗಿ ಅಡ್ಡೂರು ಪರಿಸರದವರ ಅತ್ಯಮೋಘ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಫಯಾಜ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಇಲ್ಲಿ ತವರಿನ ತಂಡವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಫ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕ ಇದು. ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಮಾಂಕ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊರುತ್ತಾ ಮೊದಲ ಓವರನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎವ ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸಬಾದ್ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಆಸಿಫ್. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ತಾನೆದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸವಾದ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಬಹುಶಃ ಆಸಿಫ್. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬೌನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂಟಪಾಳಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೃಷ್ಟ ಈ ಬಾರಿ ಆಸಿಫನ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಚುಗಳಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ಸವಾದ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮೊದಲ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ಓವರ್. ಆ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಆಸಿಫ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಳಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಮರಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದು ಓಡಾಟ ಕೂಡ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ
ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಗುರಿ 57 ಬೆನ್ನತ್ತುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸವಾದ್ ಎಂಬ ಕಪ್ತಾನ ಮೊದಲ ಓವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಸೆದ್ರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಲ್ತಾಫನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಸಿಫ್ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾದ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 3 ಓಟ, 3ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ 42 ಮುಂದೆ 57 ಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು 36 ಮುಂದೆ 54 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಸಿಫ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಹೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಹೀರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್. ಇದು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ. ಆಸಿಫನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಧ್ಯವರು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಡವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫನಿಗೆ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಫಿ ಎಂಬ ಎಸ್ತಗಾರನ ದಾಳಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಲಭ 1 ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸವಾಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿರುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ, ಮೊದಲ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್. ಆಟಗಾರರು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಫಿ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆಸಿಫ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟ, ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನ ಆಸಿಫ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಫಿ 4ನೇ ಬಾರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟರು ಆಸಿಫ್. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಸುಲಭ ಓಟ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು 30 ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಸುಲಭ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಂಕಿಯ ದಾಪುಗಾಲನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ರಿವರ್ ಸ್ವೀಪ್, ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅರ್ರಫಾತ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟುಗಳಿಗೆ 12ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರಿಸನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ
ನೋಡಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡಲಿರುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 57 ಬೆನ್ನತ್ತುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫನನ್ನ ಕಳಕೊಂಡ್ರು. ಸವಾದ್ರವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆಸೀಫನ ಆಗಮನದ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೊತೆಯಾಟ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಹಾರಿಸನ ಜೊತೆಗೆ ಆಸೀಫ್ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಎಂಬ ಎಸೆಗಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಪರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಆಸೀಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಡೀಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ 12 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಆಸೀಫನ ಕಡೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಆದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜೀವದಾನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಸೀಫ್. ಆದರೆ ಆಸೀಫನ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನತ್ತ ಚಲಿಸಿತು. ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ವೈಡ್ ಚೆಂಡು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯ ರೂಪದ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ರಿಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪಂದ್ಯ, ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಎವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 14ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಆಸೀಫನಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಜೀವದಾನ, ಬಳಿಕ ಎಸೆದಂತ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಇತರೆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್ ಜೀವದಾನದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ನಿಜಾಮನ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲ. ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ನಿಜಾಮ್ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವೇಗದ ದಾಳಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ನೇರ ವಿಭಾಗದ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಶಾಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂಟಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಮೊದಲ 2 ಸುಲಭ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂಥ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆಸೀಫ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾನ್ಮೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ನಿಜಾಮ್ ಇಂಟು ಬಾಲ್ ಟು ಆಸೀಫ್. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸೀಫ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ನೀಡಲಾದ ಜೀವದಾನದ ಲಾಭವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸೀಫ್. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 57 ಬೆನ್ನತ್ತುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 32 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿತ್ತು ದಾಂಡುಗಾರರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದೀಗ 8ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ತಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ತನ್ನ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಶಾಫಿ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 4ನೇ ಓವರ್. ಶಾಫಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೀಸ್ ಎಂಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಕ್ರೀಸ್ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವರಿದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಇಂಟು ಬೋಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ವೀಪ್ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಾನವಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಗಲಿಬಿಲಿ ರನ್ಔಟ್ನ ಅವಕಾಶ. ಆದರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಥ್ರೋ, ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೋ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ. ಬಹುತೇಕ ಆರೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಅರ್ಧ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು ಇದು. ಮತ್ತೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2 ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಹಾರೀಸನ ಕಡೆ. ಆನೆಲ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಹೊಡೆತ. ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನದ ಲಾಭವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ನೇರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರೀಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆಸೀಫನ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿಗಾರರನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ, ಬಾಲಿಷ್ಟ ಎಸೆತಗಾರನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕೂಡ ಬಾಲಿಷ್ಟ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಕಾದು ನೋಡುವ ಸಮಯ ಇದು. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಬಂದರೆ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಬ್ಬಾರ್ನನ್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಫಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಜಬ್ಬಾರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಫಿ 3 ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ, 11 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೃತೀಯ ಓವರ್, ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ. ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ ಇದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು. ಆದರೆ ಆಸೀಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಫಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಆಸೀಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರದ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ ಚೆಂಡೆಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಒಂದು ಇತರೆ ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 27ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 30 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸವಾಲಿದೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮರ್ ಆನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಇದು. ಕ್ವಿಕ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸಿಫ್. ಅದೇ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 29ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಹೋ, ಸುಂದರವಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಚೆಂಡು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್. ಜೀವದಾನವನ್ನ ನೀಡುವ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜೀವದಾನವನ್ನ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು 22 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೈದಾನದ ಪ್ರಮುಖ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ, ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಜಯ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. धन्यवाद जनाब अबू ताहिर। तो निस्संदेह बेहतरीन आंखों देखाल आपने सुनाया राज्य भाषा कन्नड़ में एक प्रतिभाशाली कन्नड़ा कमेंटेटर। तो एक बार फिर से आपका अभिवादन करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इस वक्त। तो स्कोर है इस वक्त 36 रन 36। दे आर लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन फॉर एवर स्टार चोकोबेट्टो। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है आसिफ का, तो एक बेहतरीन बल्लेबाजी वो यहाँ पर करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता अंतिम क्षण में, लेकिन यहाँ पर रिवर्स शॉट खेलने में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। तो 5 स्टार अड्डूर को इस वक्त जरूरत है एक 21 रन और बनाने की, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। सवाद गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस गेंद, जस्ट एनिंग फॉर दैट एट द लास्ट मोमेंट एंड दैट इज द एंड ऑफ आसिफ अड्डूर। गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को इस वक्त उछाल दिया था, ऐसा कहना पड़ेगा ऑप्शन से काफी बाहर की ओर गेंद थी। गेंद तक पहुंचे अंतिम क्षण में, गेंद को उछाला जरूर रहा लेकिन स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करने में असफल। और डीप कवर पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो इसी के साथ आसिफ अड्डूर का विकेट गिर चुका है और विकेट नंबर 4 यहां पर खो चुका है। तो एक बेहतरीन पारी आसिफ अड्डूर के समाप्त हो चुकी है। 20 रन उन्होंने बनाई। स्कोर 20 रन इनटू हिज क्रेडिट बाय आसिफ अड्डूर, including 1 6 and 2 4s. And after being playing a good knock for their side, he's backing to pavilion, and now it's 36 for the loss of 3 wickets in the over number 5 in progress. तो फयाज का आगमन यहां पर होता हुआ, और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए गेंदों का, तो 15 गेंदे इस वक्त बाकी हैं और 21 रन चाहिए। 21 रन टू गेट इन डिवाइडिंग 15 डिलीवरीज। और गेंदबाज इस वक्त तैयार था, इन हाथ राउंड द विकेट ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ड्राइव करते हैं। इस वक्त गेंद पहुंची इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 in progress. 14 balls left, 20 runs required. और गेंदबाज
इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सवाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है, लॉन्ग ऑफ पर मौका हो सकता है वहां पर शायद, लेकिन नहीं, कोई फील्डर वहां पर नहीं है और गेंद को जब तक वाइड लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर फील्ड करे फील्डर, एक टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खाली क्षेत्र चुनते हुए इस वक्त गेंद को उछाला था, इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान बल्लेबाज ने, और 2 रन इस वक्त बटोरने में सफल। 38 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर, 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, पैरों पर गेंद टकराई और यहाँ पर रन्स मिलेंगे लेग बाय के रूप में 1, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 40 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 40 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड 5 overs has been came to an end, 2 overs remaining and 17 runs required in remaining 2 overs, 12 balls and 17 runs needed for victory. And as far as the victory of this match is concerned, still I must say the match is now still in balance. तो इस मैच के बाद अगला मैच खेला जाएगा स्टार फ्रेंड्स मानी और ब्रदर्स मक्यार के बीच में, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए टीम फॉर्च्यूनेंट की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए अश्वत्थ, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज जब्बार, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्ररक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त ओवर की पहली गेंद, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 41 रनों पर, 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 16 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 12 बॉल्स। और फिर से एक बार गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहे, मिसफील्ड इस वक्त, और गेंद इस वक्त डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है बाई के रूप में 4 रनों के लिए। जल्दबाजी में गेंद से अपनी नजरें उन्होंने अंतिम क्षण में हटा ली थी शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने, और गेंद उनके हाथों से छूटते हुए उनके दोनों पैरों के बीच से निकल गई डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 45-45, 12 रन टू गेट, 11 बॉल्स रिमाइनिंग, और इस चौके के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा 5 स्टार अड्डूर इस मैच में वापस आ चुका है। और गेंदबाज अश्वत्थ गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर पहुंचते हुए जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए, और आखिरकार बल्लेबाज के पाद मौका 2 रन यहां पर प्राप्त करने का। डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे जी तोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की गेंद पर पहुंचने की, लेकिन आखिरकार गेंद पर पहुंचने में असफल, और डीप बल्लेबाज के पास मौका 2 रन इस बीच प्राप्त करने का। अब 10 गेंदें बाकी, 10 रन चाहिए, 10 नीडेड इन 10 बॉल्स। और एक बार फिर से गेंदबाज अश्वत्थ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया, इस वक्त गेंद पहुंचे कवर पॉइंट पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, 1 ही रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। 48 रनों पर स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है, 48 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 9 नीडेड फ्रॉम 9 बॉल्स। अश्वत्थ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, फयाज सामना करते हुए, यह गेंद धीमी गेंद, बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मोमेंट and the ball went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. 7 balls, in fact it's 8 balls left and 9 runs required. तो इस बीच अश्वत्थ ये गेंद बेहतर लेग कटर गेंद, consecutive dot balls, and this is turning out to be a fantastic last 2 deliveries. ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request the captains of Star Friends Mani and Brothers Makyar please to be reported here for the toss procedure. तो अब 7 गेंदे 9 रन, और इस बीच इस ओवर में अंतिम बार अश्वत्थ तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लगोल पर 6 रनों के लिए।
और इस छक्के के साथ इस मैच में इस वक्त 5 स्टार अड्डूर वापस आ चुका है। फयाज दो डॉट गेंदे खेलने के बाद जो दबाव उन पर क्रिएट हो चुका था, उस दबाव को इस वक्त हटाने में सफल इस छक्के के जरिए जो वो वाइडिशल लंगोन पर लगा चुके हैं। और इस छक्के के साथ 50 कम्स अप फॉर 5 स्टार अड्डूर, 54 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड नाउ जस्ट 3 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट ओवर। सिर्फ 3 रनों की जरूरत बचे हुए अंतिम ओवर में। तो काफी लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई कि अगला ओवर, अंतिम ओवर किसको दिया जाए। और बातचीत के बाद इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाज जहीर के हाथों में। गेंदबाज जो कि गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार जहीर। 3 रन चाहिए इस वक्त विजय के लिए 5 स्टार अड्डूर को। और जहां तक का सवाल है इस वक्त एवर स्टार चोकोबेट्टू का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक चमत्कारी गेंदबाजी, मैजिकल बॉलिंग जिसे कहते हैं, इस ओवर में वापसी करने के लिए। और उस चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश में इस वक्त जहीर गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 55 रनों पर, 55 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 6 बॉल्स 2 रन्स रिक्वायर्ड। और ये गेंद इस बार ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज काफी आगे निकला इस वक्त, लेकिन एन मौके पर अपना बल्ला यानी बैट क्रीज पर रखने में सफल वापस, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। 5 गेंदे बाकी, 2 रन चाहिए विजय के लिए, 2 रन्स टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 5 बॉल्स। और जहीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, और गेंद आसानी के साथ सीमा रखा के सीढ़ियों पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ 5 स्टार अड्डूर registered a thrilling victory in the last over against Everstar Chokkabettu, and with that 7 wickets thrilling victory, they are through to the next round of this tournament. So the match number 1 of this prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2024, has been came to an end, which proudly presented by Team Fortune Mangalore. And the next match is now going to play between Star Friends Mani versus Brothers Makyar. और वो मैच शुरू होगा एक छोटे से अंतराल के बाद। वो मैच तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ हम उपस्थित होंगे जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। So match number 2 of this tournament is now going to start within just short while. और एक छोटे से ब्रेक के बाद सतीश के साथ अंग्रेजी में हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Star Friends Mani, after won the toss, they elected to field first in the next match. So man of the match, which is sponsored by Team Bowler. So man of the match, which is sponsored by Team Bowler, goes to none other than the batsman who batted brilliantly, scored 20 runs into his credit.
including 1 6 and 2 fours, 2 boundaries he hit, and because of that fantastic 20 runs knock, he adjudged the man of the match. He backed the man of the match award. Asif Addur adjudged the man of the match, and I request Asif Addur to please come on to the stage and receive the man of the match award from organizers. I request Asif Addur please come on to the stage for the to receive the man of the match award. Thank you. Welcome back for the match number 2 of this prestigious Yuvaratna Trophy 2024 Season 3. So thank you very much, Abu Tahir and Gopi. What a fantastic finish for the match number 1. Absolutely nail-biting finish, and team 5-star Addur being the one-time champion, the champion of the edition 1 of this prestigious Yuvaratna Trophy, are managed to win the match quite hardly, and quite unfortunately team Everstar Chokabet couldn't manage to defend that total of very good total of 56, but they just lost the match because of some excellent batting performance by
the Asif Aduro, the man leading from the point, and a very good finish by the player in the end, scoring that 6 runs. Fayaz hitting the very important 6 and takes the match away from the position. Now it's a very good match. One more match. The first time team from Mani, Star Friends, are coming to here in UCG cricket ground, and they're playing their first match and first ball. And the team, opposition team, brothers Makyar. Makyar also, I think they are representing first time in the UCG cricket ground, and they open the account with the single. One without loss of any wicket. Makyar already played, but Mani they're playing first time. Star Friends Mani from Putturu, the team which is got a lot of name and fames in that Putturu region. Of course, some good players in that Star Friends Mani, and definitely it's going to be a good experience. Just like in the earlier we are talking about the performing. It's going to be a dream of each and every players. Whenever they're performing in the UCG ground, it's going to be a great opportunity. Again, the bowler bowling from the far end. Jami balls, wanted to stop that one. Of course, he succeeded, and the fielder at short fine leg misfielded that one. Ball running down to deep fine leg boundary for 4 runs in the form of a leg bye, not from the bat. This is always going to be a frustration for any team, because whenever the ball went towards the deep fine leg region by the misfield, deflected from the leg bye called by umpire, and scoreboard is 5 on the board without loss of any wicket. The match between Star Friends Mani versus brothers Makyar. After winning the toss, captain of Star Friends Mani, they elected to field first, and the first over is in progress. Quite unfortunately, already the 5 runs coming from this over, and only 2 deliveries which is completed in this first over of the power play. From the far end sense, it's going to be Mohammad Salim, and appeal for leg before wicket. Ball is in there for a while, but it's definitely going to be now problem for the bowler maybe, and that was a suspicious bowling action maybe that umpire wanted to see, because whenever you're coming to the UCG cricket ground, there is a little margin for error. And error in the sense you need to be very, very careful in their bowling action. That is suspicious bowling action, which is not allowed in UCG cricket ground. And wait and see whether they're going to change the bowling from the Mohammad Salim, the president of ECA, and one of the big supporter of cricket, of this cricket tournament as well, Mohammad Salim, the president of UCA. And after that long discussion, maybe the captain wanted him to continue and asking him to a little bit correct your bowling action. Scoreboard is 6 on the board without loss of any wicket. Around the wicket, keeping one fielder in the deep long off and one fielder down at the deep square leg. The lovely shot, beautifully driven. No one there in the deep square leg region. And you get little margin for error, and batsman Irshad, one definitely going to be one of the most experienced campaigner, and experienced campaigner in the sense he's represented for NM Cricketers Mangalore as a wicketkeeper batter for the long time, so that you can't bowl that line to him, and he dispatched that one down to deep square leg boundary for 4 runs. 10 on the board without loss of any wicket. Jamming. Right arm round the wicket. This time a lovely delivery indeed. Ball just missing the leg stump of Irshad. Little bit across the line. He wanted to get that one in the fine leg region. And last time in this over, the bowler will go into ball from the Mohammad Salim and the president of UCA. Right arm round the wicket to Irshad. What a shot. No need to run for that. Ball rocketing towards the fence. Deep fine leg boundary for 4 runs. Again, the bowler is not learning from the mistake. Can't do the mistake. I already mentioned Irshad is such a good striker of the ball. Whenever you are bowling around the legs of him, you need to pay the penalty for that, because you are bowling in the power play. You are not having option of keeping a fielders, too much fielders in the deep, and pays the penalty for that. 2 boundaries in that over takes a team total of team Makyar into 14 without loss of any wicket.
So bowler just lost his concentration after that. Umpire has got a little bit conversation about that bowling action. They're strictly told that you need to change your bowling action. And by doing that, he's lost his concentration over the line. He just wanted concentration over that ball which is he wanted to deliver. It was just below the knee, not to bend that elbow too much. By concentrating on that, he just misses the line, and because of that, Irshad has got opportunity to swing the two deliveries into deep square leg. One down to deep square leg, one down to a little bit fine towards the deep fine leg boundary for 4. 14 valuable runs coming from that first over of innings of team Brothers Makyar. Brothers Makyar also, they got a very good season in the last previous or before that, I think so. They are played a very good game of cricket in the UCG cricket ground. The first delivery of the over number second start with the warm-up delivery, and bowler I think Latish is the bowler, if I'm correct. Going away from the outside the line of off stump, wide call by umpire. Again outside line of off stump, again going to be a wicket keeper, missed it completely, so that by call by umpire. With that extra score, moves on to 17 on the board, 17 without loss of any wicket. And Amir. Latish will go into ball round the wicket to Irshad. Went for the reverse stroke, but ball well within the reach of the batter. Slight a bit of early into the stroke. Irshad couldn't manage to make a contact with the bat, and the wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Latish round the wicket, right arm. Balls again reaching to the delivery. Didn't got enough timing in that shot, but good enough for Irshad to complete the single. Mid-off fielder tried to get that one into the non-striker's end, but couldn't manage to collect the ball properly. And Irshad managed to complete that quick single, and with that quick single, score moves on to 18 on the board for without loss of any wicket. A lovely delivery coming into the batter in that occasion. Slight a bit of incoming delivery there from Latish compared to the previous one, and Amir wanted to get that one on the onside region, but again fails to get a placement and timing proper, and the ball went straight to the hands of bowler. This time up and over. Will it going to be a chance here for the wind? Oh, it is good and managed to judge that one very well with the direction of the wind. Ball just going away from the fielder. Of course, it once it looks like the opportunity is created for the fielder to take the catch, but ball just with the direction of the wind. Again, the ball slightly going away from that fielder, and before the fielder will go in to collect that one after 1-2 bounce. Ample time for Amir to complete the 2 valuable runs. With that 2 valuable runs, scoreboard moves on to 20 on the board. Again, outside the direction, wicketkeeper fails to collect the ball behind the stump, and by call by umpire. So frustration for the bowler, but frustration for the batter as well, Irshad, because all happening in this UCG cricket, and while you try to drag the bat, sometimes you need to be very careful, because slight a bit of that reaper which is in upper side above the ground level, while you are trying to drag your bat, and maybe that looks like ball bat which is stuck, and a little bit problem for Irshad in his wrist. 21, good score on the board for the team Makyar. Brothers Makyar are in a good position. They're going exactly 10.30 runs per over. So we're talking about the team Star Friends Mani. Some players are played in that last Sunday, one huge cricket tournament which is played at Taluk Cricket Stadium at Putturu in the name of Putturu Premier League 2024. So many players are got opportunity to perform. That was a franchise team, so but teams the players are distributed to 6 teams which is played in that tournament, PPL. Lofted, loose delivery, batsman lofted handsomely, and ball sailing into that branches of the tree into the fence for a 6.
But still that fielder deep long on wanted to get the catch, but he doesn't know the rules and regulation of UCG cricket ground. If the ball hits branches of a tree, and that will be a 6. But he doesn't know actually. He wanted to get that ball after the ball hitting the tree. The landing into, it looks like he wanted to get the catch, but already 6 there. 27. Lovely comeback here by the bowler Imtiaz. As the ball pitched outside the line of off stump, and Amir wanted to get that one in the long off region. Good comeback here by the bowler Imtiaz from the Mohammad Salim end. Right arm over the wicket bounce. This time lofted, and it's going to be a 6 number 2 in this over. The very good try by the fielder as well as the spectator. Those who are sitting behind that long off fielder. He got a right hand to hit. Have a look at that one at replay, because lofted handsomely and clean it, as clean as an whistle. And have a look at that spectator. Absolutely got opportunity to take the catch, but he missed it completely. Given a lovely shot, but this time the fielder will going to get there, and because of that, not that much of enough power in that stroke there from Amir. But he got 2 valuable 6s so far in this over, and scoreboard is really creeping up to 34 now in the over number 3 is in progress. Imtiaz balls lofted. This time I think Ishad wanted to get that one, and good stop by the fielder, and slightly bit of fumble, but he managed to stop the boundary, and a couple of runs which is completed in between. So strong breeze, we can see that breeze passing here, and definitely we'll see that the branches of a tree here, you can see that that was a absolutely good wind passing in the ground, and towards deep long on mid wicket region. Again delivery slower one, change of pace, good thinking here by the Imtiaz, but already the runs which is came in that over, which is good enough for the team Makkar to keep that run rate, and after completion of over number 3, it's 36 on the board. They're going exactly 12 runs per over. Absolutely fantastic start given by the opening batters of team Brothers Makkar through Irshad and through Amir. So highlight of this 3 overs is that both the batters has got 2 big shots. The first over, I think the batsman Irshad is picked up 2 boundaries, and in the third over, and Amir the batsman picking up 2 6s. That's good enough for them to get that run rate, which is 12 runs per over. Very bright and sunny afternoon, and we can see that absolutely it's going to be not so easy. Yesterday in Mangalore, in coastal Karnataka, the highest record as far as degree is concerned, 37 degrees, which is recorded in Karwar. But in Mangalore, it's 32 degrees Celsius yesterday. And here is the first ball of the over number 4th, which is started, and start with the wide warm-up delivery of the morning from the bowler Anif. 2 more to the total. 38 is the total score now, without loss of any wicket. Anif balls again, going to be a punishable again from the umpire Suraj Vijay Lakshmi cricketers. And with that wide scoreboard, Namuzan to 39 on the board. Runs are coming very freely. Mani have to think about that. Right arm over the wicket, balls again, going for the switch it, missed it completely. This is a line you need to ball. And Ishad looking for the expansive switch it, missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. This time umpire will going to see that, because that was well within the reach of the batter. Ishad wanted to get that reverse stroke. Right call by umpire Suraj, because bowler quite deliberately changing the line. Anif seeing that batsman going for the reverse sweep, he bowled on the legs of the batter. And 40 on the board now. Lofted high. Will it going to be handsome? No catch has been taken down at deep long on against the direction of the wind. I think Amir couldn't manage to get the distance. If he had managed to hit the ball same stroke from this end, ball definitely will going to travel out of the park. But the reason that is hitting the ball from the far end, and he didn't got that much of distance. He got elevation, but fails to get the distance, and deep long on fielder will comfortably got that catch. And first wicket is back into pavilion, but I think Amir did the damage what he really wanted to do in this partnership, and getting 2 6s altogether. I want to see how many runs he scored. 16 valuable runs, and both the opening batters are laid the foundation for the team, scoring 40 runs
in just 3.3 deliveries. That means altogether 21 deliveries they faced, and they scored 40 runs, almost under 200 strike rate. Both the opening batters are scored the runs for the team. Siab is a new batter in. Anif has got a first success for the team. Mani, Star Friends Mani. Reverse sweep, he wanted to play a P for leg before wicket, but half at a shot. Chance of, oh my goodness. Have a look at the bowler where he is standing. Absolutely, it is a direct hit. It's going to be a very close call, but bowler wanted to gather the ball in front of the stump. It's out, I think. Suraj saying it's absolutely it's going to be out. Quite unfortunate because the bowler need to collect the ball behind the stump, not in front of the stumps. Again, wanted to go for the reverse sweep, very close to that off stump again. Lovely delivery indeed there for Manif. So far, it is turning out to be one of the first best over from the point of view of team Star Friends Mani. Oh, that was a spectra wide. A good piece of fielding there by the fielder. It certainly saves the boundary here. Otherwise, going to be a 1+1 5 bonus run. But because of that good fielding there by the fielder, batsman managed to cross off for a single. 1+1 2 to the total, and 43 on the board. This time, switch it is attempted, but straight to the hands of backup point region fielder. One more over completed. 4 gone after completion of 4 overs. The team little bit in this over, they couldn't manage to get the runs, but still I think it's going to be a good score on the board. 43 in 4 overs at 10.33 runs per over. And before the next over going to start, it's time to change in commentary box as well. It's time for bringing our one more good commentator in our state language, sweet language, Abu Tahir, because he know much about that two teams and especially the Mani, and because he's from Sulia and lot of players he know exactly, and it's time for him to take over the microphone in our Kannada language. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಮೊದಲ ದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 5ನೇ ಓವರ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಅಂಕಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಇರ್ಷಾದ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ನೇರವಾಗಿ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನ ನೋಡುಗರಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು ಗ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ ಬಳಿಕ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಷನ್ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬನ್ನೂರು ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಎಂಬ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೀರ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರ, ಈ 2 ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 2 ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ ಬಳಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 49 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತಾಯಿಫ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಾಳಿ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಯಿಫ್ ರವರನ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ದಾಳಿಗಾರ ರಾಜೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇರ್ಷಾದ್ ಅಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಷಾದ್ನನ್ನ ಬಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದೀಗ ತಾಯಿಫ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿತ್ತು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಗೂಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ನ ಜೊತೆಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡ. ಪುತ್ತೂರು ಪರಿಸರದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರನ್ನ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ. ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯವಾದ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ರು. ಬಹುಶಃ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಶಾಟ್ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಂಭವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಇರ್ಷಾದ್. ಅದರ ಬಳಿಕದ ಬಹುಶಃ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಮೀರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಷಾದ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಕನ್ನ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಫ್ವಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಆರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶನ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವೇಗದ ದಾಳಿ, ವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 51 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 10ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 10.20 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 51, 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಗುರು ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಉರುವ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡವನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ತಿಲಕ್ ಗುರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಚಂದು ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಿಲಕ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಚಂದು ಇವರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ತಿಲಕ್ ಗುರು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಣ್ಣೂರು ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಪರಿಸರದವರುವ ದಾಳಿಗಾರ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟಿನ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ
ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೀರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಂತಹ ಕ್ಷಣ 4ನೇ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆಮೀರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಣ್ಣೂರು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 54ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಸುವ ನೋಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಸುವ ನೋಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲವಾದ ಮನವಿತ್ತು, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಲೆಗ್ ಬೈ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 55 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ದಾಳಿಗಾರರು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು, ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ ಓವರ್ಗಳು. ಆದರೆ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂಥ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ದಿನದ 3ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟಾದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪಂಚಮಿ ಓವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಅ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ. ಮೊದಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಪರಿಸರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಷಾದ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರರ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ನ ಜೊತೆಯಾಟ. ಆದರೆ ಆ ಜೊತೆಯಾಟದ ಮುರಿದ್ರು 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಬಳಿಕದ ಓವರ್ಗಳು ಎಸೆತಗಾರರ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 55 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ತಾನ ನೀಡಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ತಾನನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಕಿರಣ್, ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ರಜಮೆಯೊಂದಿಗೆ 56ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿದ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು ದಾಂಡುಗಾರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬೌಂಡ್ರಿ 60 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಿಜ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಗಲಿಬಿಲಿ, ನೇರ ಗುರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಬ್ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಔಟ್. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನ ಒಳ ತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್. ಉಲ್ಲಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ರವರ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್. 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಜೀಜ್ನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 30 ಗಜದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ, ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟಿನ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರು ತಂಡದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಇಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ 50ರ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಂಡಂತ ತಂಡ. ಅದರ ಅಂತಿಮ 3 ಓವರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡದ ಎಸ್ತಗಾರರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 7 ಓವರ್ಗಳ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 60, ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು 61 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಎವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ನೀಡಿದಂತಹ ಗುರಿ 57, ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡವನ್ನು 60ರಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು 61 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಇದು ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವೈಭವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಎಡವಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 60 ಓಟಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 3, 3ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸಲಿರುವ 42 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 61 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸವಾಲಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಳೂರಿನವರ ಅನುಭವಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಗಾರರಾದಂತಹ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 50+. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ 60 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 61ರ ಸವಾಲಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. धन्यवाद जनाब अबू ताहिर.
और जहां तक इस वक्त सवाल है स्टार फ्रेंड्स मानी के लिए, तो इस वक्त 61 रनों का लक्ष्य, 61 द टारगेट इन 7 over 4 स्टार फ्रेंड्स मानी, they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them and their innings now going to start. और तैफ गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, जबकि हबीब और नवाज इस वक्त दोनों आरंभिक बल्लेबाज। पहला पावर प्ले ओवर शुरू होता हुआ और इस बीच तैफ ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर था विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त, गेंद हवे में जरूर लेकिन पॉइंट ऑफ फील्डर के आगे टिप्पा खाते हुए, और जब तक गेंद को पॉइंट पर फील्ड कर लिया जाता फील्डर द्वारा, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर, और हबीब का खाता इस वक्त खुल चुका है। नवाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तैफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, लेकिन शायद गेंद ऑफ स्टंप से कुछ दूरी पर निकलते हुए, और जहां तक का सवाल है विकेट का, तो विकेट यहां पर गिरते गिरते बच चुका है और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और तैफ फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर झलना जाए, स्विकर गेंद, मिसअंडरस्टैंडिंग, और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। और जहां तक सवाल है इस वक्त आउट होने वाले बाज हबीब आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और 1 रन पर पहला विकेट इस वक्त खो चुका है स्टार फ्रेंड्स मान। इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो नंबर 3 बल्लेबाज का इस वक्त आगमन होता हुआ, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार तैफ की गेंद का, और तैफ इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, नंबर 14 की जर्सी पहने हुए नंबर 3 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैफ इरशाद सामना करने के लिए इस वक्त तैयार, जो कि नए बल्लेबाज हैं। और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना था, प्लम, एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट, निस्संदेह, नो डाउट अबाउट दैट। गेंद लाइन पर टिप्पा खाई, उनके बैकलेग पर टकराई, और निश्चित रूप से बिल्कुल सही निर्णय अंपायर सूरज ने इस गेंद पर दिया, और इसी के साथ यह विकेट नंबर 2 गिर चुका है। आक्रामक प्रहार करने के प्रयास में यहां पर विकेट अपना खो बैठे। 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त संकट की स्थिति में नजर आता हुआ स्टार फ्रेंड्स मानी। इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। निस्संदेह 2 विकेट पहले ओवर में गिर जाने के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत अगर स्टार फ्रेंड्स मानी के बल्लेबाजों को यहां पर कमबैक करना है तो, और उस बेहतर साझेदारी यानी पार्टनरशिप की तलाश में इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में रियाज, जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाज तैफ इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओपन द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद इस बार लॉन्ग ऑन पर गेंद को उछाला है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन थोड़े से पीछे, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ दैट शॉट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑन फील्डर के आगे टिप्पा खाती हुई, और बल्लेबाज के लिए मौका था 1 रन न प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 2 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद इस बार स्विंग्स इट अवे डाउन टू डीप मिड विकेट, 1 बाउंस इनटू द फेंस, फैंटास्टिक स्ट्राइक केम फ्रॉम द बैट ऑफ द बैट्समैन। गेंद के इस वक्त ऑन साइड पर स्विंग कर दिया, इस वक्त खूबसूरती के साथ मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए खाली क्षेत्र चुनते हुए, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है डीप मिड विकेट से बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड फर्स्ट ओवर केम्स टू एन एंड, और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त नवाज के बल्ले से लगता हुआ, और 6 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर।
अजीज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ उनके पारी में और दाहिने हाथ ओवर द विकेट पहली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार यह गेंद बेहतर गेंद इस वक्त इनसाइड एज टकराती हुई और पहुंची सीधे शॉट फाइनल के फील्डर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला स्कोर इस वक्त रुक चुका है 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस और अजीज एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए और शॉट फाइनल लेग फील्डर यहां पर चूके और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 7 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा 6 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और ओवर की अगली गेंद लेकर अजीज इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद बेहतर गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी the ball came along the ground at the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर अजीज फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को स्विंग किया डीप मिड विकेट पर लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं अंतिम क्षण में और एक टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बॉल सीमा रेखा के अंदर गेंद को फील्ड करते हुए फील्डर और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर और अजीज फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए और कुछ वाइड का इशारा इस बीच और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 9 रनों पर अंपायर रोलैंड पिंटो जो कि काफी अनुभवी अंपायर पहली चेतावनी फर्स्ट वार्निंग इस वक्त अजीज को देते हुए कि गेंदबाज क्योंकि गेंदबाजी करने के बाद अंपायर के आड़े आ गए थे डेंजर जोन पर प्रवेश कर चुके थे इस बार बेहतरीन गेंद एक बार फिर से स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके पैरों पर गेंद टकराई और शॉर्ट कवर पर जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर तो इस वक्त गेंदबाज लेग स्टंप से बाहर सही गेंद एंड डॉट बॉल टू एंड द ओवर 2 overs completed and after 2 overs still the batsmen of Star Friends Man is searching for the right track. It's 10 for the loss of 2 wicket. ಅಲ್ಲಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಈಗಾಗಲೇ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला फैंटास्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर इन द नेम ऑफ Yuvaratna Trophy which Yuvaratna Trophy 2024 which is proudly presented by Team Fortune Mangalore under the great leadership of Mr. Kiran, Mr. Naveen and Mr. Chandu are organizing this fantastic cricket 3 days cricket tournament in this beautiful lots of cricket UCG Urva cricket ground and this tournament is now progressing along nicely at this situation. Match number 2 of this tournament, the second session of the match number 2 is now progressing here and the battle is now continuing here between Star Friends Mani versus Brothers Makyar. और तैफ अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार पहले ओवर में सिर्फ 6 रन उन्होंने प्रदान किए थे और अपने ओवर की दूसरे ओवर की पहले गेंद लेकर इस वक्त तैयार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार रिवर्स शॉट टॉप एज मौका पॉइंट फील्डर के लिए और ये क्या छूट चुका है कैच यहां पर छूट चुका है स्ट्राइट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन और यहां पर ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं थ्रो को ठीक तरह से इस वक्त रिसीव नहीं कर पाए थे गेंदबाज और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुका है इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर
12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और तैफ एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार रहा। ये गेंद इस बार उछाला लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट बट द बॉल फेल इन द विकेट एरिया बिटवीन वाइडिश लॉन्ग ऑफ एंड एक्स्ट्रा कवर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी रनों के लिए संघर्ष करते हुए यहाँ पर स्टार फ्रेंड्स मानी की गेंदबाज। और इस बीच गेंदबाज फिर से एक बार तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त शॉर्ट कवर पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। बल्लेबाज अपना बल्ला यानी बैट बदलने के लिए इस वक्त स्क्वायर लेग की ओर जाते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। आज गुरुवार वर्किंग डे और वर्किंग डे होने के बावजूद दर्शकों की संख्या में काफ़ी हद तक वृद्धि यहाँ पर दिखाई देते हुए और निश्चित रूप से एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला युवरत्ना ट्रॉफी 2024 दिवंगत पुनीत राजकुमार जो कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहतरीन एक्टर्स में से जाने जाते हैं, कलाकार जाने जाते हैं, उनकी मधुर याद में इस श्रृंखला का तीसरे वर्षगांठ पर इस श्रृंखला का आयोजन यहां पर किया गया है। और इस बीच पहली गेंद इस वक्त खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर 1 रन इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। अगली गेंद पैरों पर गेंद टकराई और गेंद इस वक्त पहुंची स्क्वायर लेग पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा। एंड द स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 16 नाउ विद दैट सिंगल। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और गेंदबाज इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंची और वहां पर फील्डर मौजूद जरूर है। एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है। 3 overs completed, 17 on the board, 2 wickets lost. And now let's straight away coming back to the equation. 61 minus 17, that means 44 runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries with a required run rate of exactly 11 runs per over. और निश्चित रूप से जहां तक सवाल है इस वक्त स्टार फ्रेंड्स मानी के विजय का, तो इस वक्त उन्हें कमबैक करने के लिए चंद चौके और छक्कों की सख्त जरूरत है। और थोड़ी सी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा जो कि इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाज आकाश इनके हाथों में। और आकाश इस वक्त नया ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए ...24 deliveries remaining, 44 runs needed. और सामना इस वक्त करते हुए रियाज और ओवर की पहली गेंद लेकर आकाश इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार जगह बनाते हुए गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर, सिर्फ 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब कुल मिलाकर 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। इन फैक्ट आकाश फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। सुबह के 12 बजते हुए 11:55 यहाँ पर बच चुके हैं और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप का कहर भी यहाँ पर बढ़ता हुआ। यह गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला पॉइंट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। आकाश फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर, वाइड, सिंगल रन एडेड and with that single run the scoreboard moving up to 20 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress.
Still, they have a long way to go, in fact. And 41 more rounds now they have to score for victory in remaining 3+ overs. And the asking run rate is now creeping up for them at this situation. अगली गेंद, ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई इस वक्त, गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका. कुल मिलाकर 21 रनों पर 21 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. एक धीमी प्रगति यहाँ पर करता हुआ स्टार फ्रेंड्स माने और आकाश अगली गेंद लेकर तैयार. रिवर्स शॉट, टॉप एज और यहाँ पर कैच का मौका जरूर था, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न यहाँ पर किया पॉइंट के फील्डर ने. जी तोड़ कोशिश जरूर की और फैंटास्टिक एफर्ट कहना चाहिए जो इस वक्त पॉइंट के फील्डर ने किया था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को लपकने में असफल. 1 रन का इजाफा, 22 for the loss of 2 wickets. And this is the over number 4 in progress. आकाश 2 गेंदे बाकी इस ओवर में. दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप से बाहर, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. अंपायर जो बल्लेबाज ने प्रश्नार्थक तरीके से अंपायर की ओर जरूर देखा, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने इशारों से कहा कि जी नहीं, यहाँ पर गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही है. और इस ओवर में अंतिम बार आकाश दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका. कुल मिलाकर 23 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर समाप्त हो चुका. 4 overs came to an end. 4th over came to an end, and 23 for the loss of 2 wickets. Still the batsmen of Star Friends Mane searching for the right track. And now 38 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs with a required run rate of exactly 11.66 runs per over. देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में यानी 18 गेंदों में 38 रन उनके बल्लेबाज स्टार फ्रेंड्स माने के बना पाते हैं या नहीं. तो 5वां ओवर शुरू होता हुआ, लेकिन इससे पहले कि 5वां ओवर शुरू हो आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक बार फिर से सतीश को. धन्यवाद. Thank you very much, Gobi. And asking run rate is definitely going to be a slight bit of headache here for the chasing team of Star Friends Mani. The 12.66 runs per over, the required run rate. 38 more runs required for the victory. And wait and see how well these 2 batters will going to get this huge runs here. Needed to have some kind of acceleration in the run rate here. Otherwise, very difficult for Mani to win this match. And the bowler is introduced from the commentary box, and Karthik and the batter in front of him, Riaz. Riaz, so far he played a very cool and calm innings, but this time I need to break the shackle. He need to get some big shots if he wanted to win the match. Straight to the hands of shot mid-wicket, fumble from the fielder so that both the batters managed to complete that single. With that single, score moves on to 25. 4 on the board. Next match will be played between Team Kudroli Young Boys versus KFC Krishnapura. So that I request all the players kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. Second delivery. Right arm over the gate. Lovely delivery. Ball is in a different line. The bat of Nawaz, just as certainly it's going to be a different line. So no question of having a contact with that delivery. Missed it completely. Each and every dot ball will going to create the problem here for the team Star Friends Mani. 24 on the board. Right arm over the wicket, balls, lovely delivery, just going away from the right hand batsman. Fantastic leg cutter, change of pace, change of line from the bowler. Karthik, this time he bowled a leg cutter, slight leg cutter, slower one, and batter Nawaz completely misreading the turn of the ball, and there is no question of any run. Good bowling there from Karthik so far. Right arm over the wicket, balls. This time absolutely flum, no doubt at all. Ball will going to crash to the middle and leg stump. And Suraj, the umpire, has got no hesitation immediately when the ball is missed the bat of the batter. Ball definitely hitting him right in front of middle stump. Fantastic piece of bowling there from Karthik. Absolutely good one. He mixing up the delivery very well. Bowling both in and outgoing delivery with one action. And that will going to create the batters to judge whatever that line, what kind of turn that ball has got. This is one is absolutely off cutter. The previous one is a leg cutter. And that's why the batsman not really able to read that turn of the ball and pays the penalty for that. Struggled innings. In fact, this comes to an end of Nawaz. He scored 8 runs, but for that he took 14 deliveries
And that might be the big problem here for the team Mani, that they are fails to catch that run rate what they really required. 24 on the board. So far it's a quiet over from Karthik. Fifth time in this over. Wow, what a delivery. What a fantastic one. Ball is just missing the leg stump, and umpire straight away asking. Now looks like the wickets which is uprooted. Whether I to see that what really happened. If it is the hands of the bowler, definitely it's going to be a no ball. But maybe that was a leg of the bowler, maybe. Or with the wind, that ball, the wheels are off. And no damage done. It's 24 on the board. Karthik will go into ball last time in this over. Great over is in progress. To Latish, what we are talking about, the great over. The ball which is going outside the line of leg stump and white call by umpire. Still it's a great over, as seeing the condition of the game is concerned. It's not a bad over, it's an absolutely great over. But last delivery remaining of this over. Latish is on strike. Driven nicely down to extra cover, but they will come back for the second. Surely the throw coming from the deep, but not good enough to stop the couple of runs here from Latish. So over number 5, which is comes to an end after completion of over number 5, chasing a total score of 61 to win this match. Scoreboard is 27 on the board. Still a long way to go, and lot of runs required. 44 more runs required for the victory. 34 required from 12 balls. 34 required from 12 balls. We can see in the LEDs in a little bit in the monitor, we can see that King Sports have got a fantastic live telecast of this cricket tournament, and very innovative coverage, I want to say, just like an international standard. They're putting some scoreboard and now they are focusing on to the scoreboard of UCG Cricket Ground. One of the highlight of this UCG Cricket Ground is that that was a scoreboard, because it's very really help the batters, even for the spectators, to see the runs. And whenever the batter seeing that towards the commentary box, they will go in to see that's our scoreboard, and that will go in to give the idea for the batsman. Sometimes the batsman so much concentration over the batting, they're not listening our commentary, and at that time they need to see that scoreboard, and they will go in to find the great idea that yes, how many runs required and how many runs scored. Right arm over the wicket again. Now bowlers back dry, lack of placement. Good bowling performance which is continuous here from the bowlers of brothers Makyar. And Afif is the bowler. He's been introduced from the far end. That is Mohammad Salim, president of UCA. And he will go into ball now. Right, Afif is right over the wicket. Balls, it's going to be punishable, not from the bowler batter, but from the umpire. And umpire giving this maybe a little bit having a conversation now about that bowling action of the bowler Afif. Umpire Roland Pinto just wanted the square leg umpire Suraj of Vijay Lakshmi Cricketers, because sometimes it's very difficult for the non-strikers umpire to see the bowling action of the bowler, and that's why they're suggesting the square leg umpire to see, because square leg umpire can see that clearly the bowling action of the bowler. And that's why umpire just having some conversation. Maybe they're thinking about the bowler have to little bit correct their bowling action. Balls, it's going to be wide outside the line of off stump and wide signal umpire. And 1 + 1, 2 more to the total. With that couple of runs scored, moves on to 30 on the board. 30 means another 31 more runs required for the victory. Now umpire maybe is asking the bowler, it's very difficult for him to continue as far as the rules and regulation of cricket is concerned. Of course, sometimes it's problem when the teams which is coming from Putturu, Sulya and Bantwala end, because in that particular areas there is a throw which is allowed. So whenever coming to the UCG Cricket Ground, of course, slight a bit of tough rules and regulation you need to follow, because that's only for the betterment of cricket, isn't it? It's not like that the punishment is given for the bowler. It's not a punishment, but the bowler had to learn from the mistakes.
Because you are, if you wanted to play in UCG cricket ground for the big tournament, you need to correct that all the bowling actions, which is suspicious bowling actions. It's not only in the underarm cricket, but if you see in the overarm cricket also, there is a suspicious bowling action is not allowed. You cannot bend your elbow too much, and that's what umpire here in UCG cricket ground, especially the Roland Pinto, is a man who really the responsible for the discipline in cricket, and especially when coming to UCG cricket ground. 30 on the board, 31 more runs required for the victory. A fifth to continue with a short run up, but problem continues. No ball called by umpire, and now umpire will not going to give that chance here for the bowler. It's going to be a no ball. Maybe now it's a no ball which is given for the ball which is going outside the pitch maybe. So problem continues here for the bowler. Maybe now the captain is maybe asking umpire to whether the bowler can skip this over or not. Only one ball is delivered so far. So golden opportunity for the team to capitalize this one, because they wanted to 30 another runs to win this match. They got 11 deliveries to spare. One or two big shots can change the complexion of this game. And especially when I'm watching some players from Putturu side, they are very good in hitting big shots. That is what I'm watching in a PPL. The last Saturday, Sunday, the PPL which is organized in a huge ground. This time no ball called by umpire. They're going to get two more extra runs. Now umpire is saying that after getting a 2 warning, it's all over. You cannot bowl. You cannot continue now. After that, umpire giving too many opportunities for the bowler to learn from the mistakes. But he continues. It's 33 on the board, and still they have to get another 28 more runs to win this match. Still 11 balls remaining. 28 more runs required for the victory for the Star Friends Mani. Opportunities created for the Star Friends Mani to back in the game, because they needed one or two big shots. Now problem here for the captain of Makyar, who will going to continue that remaining 5 deliveries. And jersey number 02 brought in attack. And now shot. The problem for the fielding team is that they will going to exceed the time limits. Once it exceeds the time limits, it's going to be a punishment again from the umpire to bring one fielder inside the ring, because of that time consumed by that bowler bowling wides and no balls. So 4 fielders inside the ring in the offside region. Very, very interesting, isn't it? Short third man. There is a fielder at a short fine leg. Now short fine leg fielder coming to that short third man fielder coming to a short fine leg. Short third man, short cover point, short extra cover. Deep long off, deep long on, deep wideish long on, and deep square leg. Now wide call by umpire, and umpire straight away giving warning for the new bowler as well. The problem continues here for the team. Brothers Makyar, 34. 27 for the loss of now. Batsman very interestingly that just lifting his bat, showing a bat to the umpire that I got a bat onto that. But umpire knows that it is a bat. And 35 on the board. 16 required from 10 balls, 26 required. 26 required from 10 balls. Oh, lovely delivery, slower one, but the batsman can wait for the ball, isn't it? He can wait for the ball, Latish. Little bit early into the stroke. Short pitch delivery, missed it completely. Quicker one, lofted handsomely, and he got the distance. This is what I'm talking about. The opportunity is still there for the team Mani to back in the game. And I already mentioned the players of Mani, some players has got ability of hitting a big shots, because that they're almost clearing that 50 to 55 meters boundary line in that Putturu stadium, that is Taluk Cricket Stadium at Coimbatore, and that is a youth stadium, and the batsmen are
clearing that huge ground, so that it's not so that much of difficulty here in UCG ground. Maybe the 40 to 45 meters boundary line to clear. And the scoreboard jumps into 41 now. 20 required for the victory from 8 deliveries. Misjudgment, absolutely huge miss, I want to say. You can't play the dot deliveries here onwards for Mani. And a very good comeback here by the bowler Naushad. Right, over wicket. Again, Latish wanted to get that one in the offside region. They want to single there, but no reaction coming from the non-striker. Good comeback here by the bowler. At last, Naushad managed to pull the things a little bit back after that 6. So last over remaining, 6 ball remaining, 20 runs required for the victory. Now I want to see that which bowler will go into ball the last over. Aziz might be the bowler who wanted to ball that last over. Very experienced bowler, Aziz. Aziz, he's got a lot of match practices because one day back, day before yesterday, the one tournament which is organized in the SVG cricket ground, that is the NPL, National Market Premier League, and he represented for team Millennium Hunters. The very good bowler, the very good medium fast bowler, and certainly the captain Ishad wanted him to ball that last over, and wait and see how well Aziz will going to justify the decision of the umpire, justify the decision of the captain, in fact, and you need to depend at 20. It's not a big question for the bowler like Aziz to depend at 20, but cricket everybody knows, even batters also keen to perform. He wanted to get a victory for his team. It's going to be very interesting last over. Aziz, right arm over the wicket, starts with the delivery. Oh, very good piece of fielding there by the fielder at a short fine fielder, just moving to his right to field the ball, and ample time for the batter to complete the single. With that single, score numbers on to 42 on the board, 19 to get from 5 deliveries. So Latish back on strike, one who got a 6 in the previous over. But that 1-6 which is not good enough, but needed some 6 in this last over for the team Star Friends Mani. This lovely delivery, beautifully balled, coming into the batter, and the batsman tried to get that on the offside region, but defeated by the pace, and ball deflected from the leg. And one more run has been added to total. It's 43 on the board. Kudroli young boys ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. One more very quick delivery there from Aziz. Absolutely good one. This time batsman has got a little bit bat in the last moment, but these singles will not going to help team Star Friends Mani. 44. That means 17 required from 3 deliveries. Last opportunity for the team Mani. 3 sixes required for the victory. Aziz. Ball this time Latish lofted, but straight to the hands of Deepak Shakawar. That's it. Now 17 to get from last 2 deliveries for the team Star Friends Mani. And I am not saying his match is over, because one example is there in the particular season that 18 runs which is scored in 2 balls. When commentator is told that, is all Sukumar, my colleague commentator, and he told that match is almost all over. But what happened in that match, when it's a 2 balls, 18 required, and the bowler one who bowled a no ball, and batsman Ashraf who hit 1-6, and afterwards 12 required 2 balls, the match which is finished by the batsman. So that I'm not saying that match is over. Still we need to wait for the ball, isn't it? So 2 ball, 17 required. Aziz balls. Lofted, not lofted, but he's drive the ball firmly down to deep long off. Now last ball, 16 required for the victory. And now I can say that the match is all over for the team. Team Friends Mani, Star Friends Mani. Last ball off the over. Slower one, lofted, and it's too late maybe. It's gone, got out. The wicket here for Aziz in the last delivery of the over. That's it. 16 runs comprehensive victory for the team. Brothers Makyar, they through to the second round of this prestigious Yuvaratna Trophy 2024, which is proudly organized by Team Fortune Mangalore under the sweet memory of our great actor Punit Rajkumar, under the great leadership of 3 pillars of this cricket tournament, Naveen, Chandu, as well as Kishore Sai Slok. Thank you very much. We will take a short break.
Now it's a time for the presentation of the man of the match, and our scorer Ratish will going to tell who will be the man of the match in the previous match. So now time to announce the man of the match. And man of the match which is goes to Amir of team Brothers Makiar for his quick fired 16 runs in just 11 balls, and he judged as a man of the match award. I request Tilak to please present this man of the match award for Amir for his good innings. ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಅಮೀರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಅಮೀರ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಬೌಲರ್ ಇವರು ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ ಟೀಮ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದಿಸ್ man of the match, every man of the match. May I request Tilak Guru and please present this man of the match award for Amir of team Makyar. Team Makyar ತಂಡದ ಅಮೀರ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಮೀರ್ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಮೀರ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿತರಣೆ ನಡೀತಿದೆ. ಅಮೀರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ 11 ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಿಲಕ್ ಗುರು ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅಮೀರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ತಿಲಕ್ ಗುರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡೋನರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೀಮ್ ಬೌಲರ್. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಲಕ್ ಗುರು
ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಮೀರ್ ಇವರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಟೀಮ್ ಎವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೇಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೇಟು ತಂಡದ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡದ ಜಯರಾಮ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಸುಜಿತ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಟೀಮ್ ಮಾಣಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೀಮ್ ಮಾನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ Yuvaratna Trophy 2024 Season 3, which is proudly organized by Team Fortune with the sweet memories of our great Kannada actor Puneet Rajkumar. And we'll take a short break here, and after the short break we are coming to the match number 3. Will go into play soon between KFC Krishnapura versus Kudroli Young Boys. Thank you. Thanks a lot.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಮೂರನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ನೀಡಲಾದ ಸಮಯದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದೆ 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್.
ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ SDC ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ SDC ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ.
I request the two teams captain, please report to the. Please report for the tossing ceremony. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ.
ಎಸ್, ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದಿನದ 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ ಬೈಲ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಿಶೋರ್, ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಚಂದು ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಯುವರತ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 3 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, 2 ದಿನಗಳ ಲೋಕಲ್ ಪೂಲ್ ಮತ್ತು 1 ದಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಪೂಲ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಳಿಕ 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ ಬೈಲ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಕನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕೂಟ. ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಮೊದಲ ದಿನದ 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ನಾನಿಶ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ಪು ನಾನಿಶ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇದು. 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಣಿ ತಂಡವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿತು. ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಕುತ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ರವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಗಡೆಗೊಂಡಿತು. ಇದು 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯ. ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ ಬೈಲ್. ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳು, ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ಪು ನೇರವಾಗಿ ಟಾಸನ್ನು ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಮೊದಲ ದಿನ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಲೀಂ ಹಲೆಕೋಟೆ, ವಿಶ್ರಾಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸೂರಜ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ 2 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಗಾರರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದ್ಭುತ 2 ಧ್ವನಿಗಳು, ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಗಾರರು, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿಗಳು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 4ನೇ ಪಂದ್ಯ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್. ನಾಕ್ಔಟ್ ಸುತ್ತು ಮೊದಲ ದಿನದ 4ನೇ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರ್, KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮತ್ತು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬ ಅತ್ಯನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಇಂಟು ಬೋಲ್ಟು ಸಂತೋಷ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಕಟರ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡು, ಆಫ್ ಕಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು ದಾಂಡುಗಾರ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ 1 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಕಟರ್ ಚೆಂಡು ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸೋದು. ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಖಾತೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಇಂಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಸಂತೋಷ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲರಾದರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಮೊಣಚಾದ ದಾಳಿ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡು ಸಂತೋಷನ ಕಡೆಗೆ ವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕೊಂಚಗಲಿಬಿಳಿ. ಮೊದಲ ಅಂಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಅಂಕವನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್. ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ರವರು ಕೂಡ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ತಾಫ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್. ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ವಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಚೆಂಡು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಗ್. ಮೊದಲ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಮುಖೇನ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಆರೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. 1 ಸುಲಭ. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು 8 ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಲ್ತಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ರನ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 9. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ 9. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡುಗಳಾಗಿತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ.
4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ್ರು. ಆದರೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ರವರನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್. ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ಪು ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಗಜದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಹಲಕೋಟೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟ್ ಅವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯವನ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಫಲತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷನಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಡೆತಗಾರ ಅಲ್ತಾಫನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಮರಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಸಂತೋಷ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ತಾಫನ ಕಡೆಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಲೀಮುಲ್ಲಾ ಲೆಂಡಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಲ್ತಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2 ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ 2 ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷನ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಲೀಂ ಹಲೆಕೋಟೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟ ಕೂಡ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಮರಳಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡು, ಮನೋಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಲೈನ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ವೇಗ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಇಂಟು ಬಾಲ್ ಟು ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದ್ರು. ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ನ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ನೇರ ಗುರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ 1ರ ಬಳಿಕ 2ನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರಿಗೆ 9 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಈ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಂಜತ್ತಬೇಲ್ ತಂಡದ ಇರುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತಬೇಲ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷ್. 2 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅನುಭವದ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಆಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್.
ಎದುರಳ್ಳಿ ತಂಡದ ಇರುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಧ್ಯವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಹಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ರ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ರನ್ ದಂಡಿಸಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ತಾಫ್. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ಸಂತೋಷ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಎಸೆತಗಾರ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಕಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು, ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನ ವೇಗ, ಚೆಂಡಿನ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಥೈಸುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನುಭವದ ಎಸೆತಗಾರ ಸಂತೋಷ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ರನ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿ ಇಂಟು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್. ಅಲ್ತಾಫನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಮೊದಲೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಅದನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಟಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ 6 ರನ್ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 24ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷನ ಕಡೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಮರಳಿಸುವ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ತನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಟ್ಸ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೈಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ದಂಡಿಸಿದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25. ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಕೂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಲಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್, ವೈಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಡೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ತಾಫನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿಸುವಂತಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೂ
ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫನ ಕಡೆಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಎಂಬ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ಅಲ್ತಾಫನ ಕಡೆಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು, ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿ ಇದು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈನ್ ಬಳಕೆ ಇದು. ದಿಸ್ತಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಲ್ಲಾಡ್ಯ ಹೊಡೆತಗಾರ ಅಲ್ತಾಫರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂತೋಷನ ಕಡೆಗೆ. ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಇದು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿಗಿಂತ ಬಹಳ ದೂರದ ಚೆಂಡು. ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ 29, 29 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷನ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ತಾಫನ ಕಡೆಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಫ್ಲಾಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಂಪ್. ನೇರವಾಗಿ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಲೀಮರಿಂದ ಬಲಾಢ್ಯವಾದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 25 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಇದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 4ನೇ ಓವರ್. ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ರವರು 9 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಓವರ್ನ ಎಸೆದರು ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್. ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ದುಬಾರಿ ಆದರೂ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಸಂತೋಷ್ ರವರು. 1 ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಎಂಬ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರನ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಜೀಮ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ದಿಸ್ತಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀಡಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸತತವಾಗಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಕೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ದಿಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕನಿಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಡಾಟ. ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 32ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ತನ್ಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ಪು. ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 33ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರಿಗೆ 9, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳು ಗಳಿಕೆಯಾಯಿತು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 8 ಮತ್ತು 4ನೇ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಿಯವರ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 33. 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತೆ ಗೋಪೀಶ್ವರ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. धन्यवाद
जनाब अबू ताहिर। तो यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति, 33 रन बन चुके हैं। 33 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। गुड गोइंग ऑन ईयर फॉर रेड विक्स कुंजत बैल। खासकर अल्ताफ वालपाड़ी और संतोष ने जो आरंभिक बेहतर शुरुआत दी थी उसकी बदौलत इस वक्त एक बेहतर प्रगति करता हुआ रेड विंग्स कुंजत बैल। 18 रन अल्ताफ वालपाड़ी ने बनाया और एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद पेविलियन वापस लौट चुके हैं। और 5वें ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज काफी आगे निकला है संतोष, लेकिन इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग यहां पर रनआउट का मौका गंवाते हैं विकेट कीपर। तो यहां पर पहले प्रयत्न में बचे, दूसरे प्रयत्न में दौड़े और दोनों बल्लेबाज टकराने ही वाले थे, लेकिन अंतिम क्षण में अपने दिशा को बदलते हुए वापस दौड़े और आखिरकार विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची। आसान सा रनआउट था, लेकिन ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, गैदर नहीं कर पाए। इस बीच 2 बार इस गेंद पर संतोष बचते हुए, भाग्य उनका साथ देता हुआ 2 बार इस गेंद में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 34 रनों पर। 34 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज मोहित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट, फुल टॉस, इस बार टॉप एज, लेकिन फील्डर काफी पीछे डीप बैकवर्ड स्कोर लेग पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार लेग स्टंप से बाहर डिफ्लेक्ट किया खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन एक बार फिर से वहां पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को उछालना चाहा, थोड़ी सी देरी से दौड़े जरूर संतोष, लेकिन 1 रन पूरा करने में इस वक्त सफल, बाई का इशारा अंपायर का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 37 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। मोहित गेंदबाजी इस वक्त करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज तंजीम के लिए, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर। 1 रन मिलेंगे, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यशस्वीतम यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन 2 रन उन्हें जरूर मिला डीप मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाता, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। यह गेंद इस बार स्विंग्स बट स्ट्रेट टू फील्डर एट डीप मिड विकेट, उछाला जरूर लेकिन सीधे इस वक्त पाए डीप मिड विकेट फील्डर को, और बेहतर कैच इस वक्त डीप मिड विकेट फील्डर ने लपका अपने आगे की ओर आते हुए, और आखिरकार ओवर की अंतिम गेंद पर मोहित ये विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद इस वक्त बन चुके हैं। नेक्स्ट मैच विल बी द next match. One more good match is now coming up. 5-star Addur will take over KFC Krishnapura in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, विनोद गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार संतोष इस वक्त सामना करते हुए। 6वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ रेड विंग्स कुंजत पैल की पारी में, और विनोद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हैं। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, नॉट सक्सीडेड द लास्ट मोमेंट, और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर विकेट कीपर के हाथों से छूटने के बाद, और 1 रन बाई के रूप में दोनों बल्लेबाज यहां पर चुरा चुके हैं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 40 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार विनोद इस बार गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज साली के लिए, और साली इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और विनोद यह गेंद लेग कटर गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी लेग कटर गेंद थी, और इस गेंद को उछालना चाहता चूके, और गेंद सीधे पहुंची
विकेट कीपर के हाथों में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 40 रनों पर। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद एक्स्ट्रा क्विक कर रहा, गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके विकेट कीपर भी चूके और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन यहाँ पर प्राप्त कर लिए। तो स्कोर इस बीच 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। संतोष फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष के लिए। यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पर। धीमी गेंद इस वक्त, ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट एंड प्लेड दैट वन परफेक्टली जस्ट वाइड ऑफ द बॉलर। और 1 रन इस वक्त प्राप्त करते हुए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर 42 ना। और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई रन से यहाँ पर नहीं मिलेंगे और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 42 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बॉल्ड हिम, जस्ट गॉन फॉर अ रिवर्स शॉट, नॉट सक्सीडेड एंड बिकॉज ऑफ दैट ही लॉस्ट हिज विकेट। साले डिपार्ट्स and 1 more wicket fallen, wicket number 3 down. So over number 6 has been came to an end, 42 on the board and 3 wickets lost and now just a last over remaining in their innings. पहले 3 ओवर में 25 रन प्रदान करने के बाद एक बेहतर वापसी यहां पर कर चुके हैं गेंदबाज श्रीदेवी क्रिकेटर्स जप्पू के। बाद के 3 ओवर में सिर्फ 17 रन वो प्रदान कर चुके हैं और अंतिम ओवर अब रेड विंग्स कुंजत बेल का यहां पर बाकी। वैशाख का आगमन इस वक्त होता हुआ संतोष एक छोड़ पर डटे हुए, हालांकि बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। और जहां तक संतोष का सवाल है 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हुए संतोष इज बैटिंग ऑन 10 और ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और अंतिम ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ रेड विंग्स कुंजत बेल की पारी में। संदीप गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। दोपहर का वक्त 1:50 इस वक्त बच चुके हैं, लगभग 2 बजता हुआ और सूरज की किरणों की प्रखरता इस वक्त मैदान पर पूरी तरह छा चुकी है और ऐसा कहना पड़ेगा भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहां पर करते हुए। और इस भीषण गर्मी तले एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला जिसका नाम है युवरत्ना ट्रॉफी 2024 है, जिसकी शानदार तरीके की प्रस्तुति की है टीम फॉर्च्यून मैंगलोर ने इस वक्त एक शानदार प्रगति करते हुए। और इस बीच गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, पल्स एंड दिस टाइम इज गॉट दैट वन। इनफैक्ट इस बार देखना पड़ेगा ये गेंद सीमा रेखा को टकरा चुकी है नहीं, वहां पर मौका जरूर था डीप मिड विकेट फील्डर के लिए, लेकिन आखिरकार शायद इस कैच को लपक नहीं पाया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। पहले जिस तरीके से संतोष ने उछाला था गेंद को, उससे अंदाजा लगाया गया था कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, लेकिन अगेंस्ट द विंड उन्होंने स्ट्रोक को खेला, हवा के रुख के खिलाफ। और इस बीच गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए इस वक्त डीप मिड विकेट पर पहुंची। कैच का मौका था छोड़ते हुए फील्डर और 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 44 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद को उछाला है खूबसूरती के साथ और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जिस तरीके से गेंदबाज ने इस वक्त लॉन्ग ऑन पर इशारा किया तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद वहां पर फील्डर के लिए कुछ मौका था गेंद को रोकने का, लेकिन वहां पर वो गेंद को रोक नहीं पाए और आखिरकार एक बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ संतोष के बल्ले से। स्कोर बोर्ड इस चौके के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर 48 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 4 विकेट्स, 4 बॉल्स लेफ्ट इनफैक्ट 3 विकेट्स डाउन। और तीसरी गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज संदीप दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी। तो इस वक्त गेंदबाज, माफ कीजिए, इस वक्त अमन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, अमन होसंगड़ी। और जहां तक सवाल है स्कोर इस वक्त 48 रनों पर। तो यहां पर 2 खिलाड़ी जो
ऑफिशियल चार्ट में जो नाम खिलाड़ियों के लिखे गए इनमें से 2 खिलाड़ियों के जर्सी नंबर 33 है, तो 33 है, तो इस वजह से यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ था कि खिलाड़ी जो कि संदीप है, लेकिन असल में वो खिलाड़ी अमन है। तो यहाँ पर 48 रन बन चुके हैं और 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। और संदीप इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लॉफ्टेड, बट दिस टाइम फील्डर आउट देयर, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 49 रनों पर। 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ। 2 balls लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर था विकेट। ये गेंद इस बार टॉप है, जब फॉलो थ्रू में आसान सा मौका और इस कैच को लपकने में सफल फील्डर। तो सिर्फ 1 गेंद अब बाकी उनकी पारी में। कॉटन बॉल के रूप में यह विकेट गिर चुका है और इस वक्त आउट होकर लौटने वाले बल्लेबाज सफवान। और अंतिम गेंद इस वक्त बाकी और उस अंतिम गेंद का सामना करने के लिए नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। 49 रनों पर स्कोर बोर्ड यहां पर रुक चुका है। और इस ओवर में कहना पड़ेगा गेंदबाज अमन ने बेहतर गेंदबाजी की है। अगर उस मिसफील्ड के जरिए एक चौका नहीं जाता तो निस्संदेह और भी ये बेहतर ओवर कहलाता। तो यहां पर सिर्फ 7 रन अब तक पहले 5 गेंदों में वो प्रदान कर चुके इस डेथ ओवर में। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट। यह गेंद उछाला इस वक्त लंगो पर, फील्डर वहां पर मौजूद और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को टॉस किया था इस वक्त और आखिरकार इस फ्लाइट की लालच में इस वक्त आ गए बल्लेबाज। गेंद तक पहुंचे, ऑफ स्टंप से कुछ हद तक बाहर की ओर गेंद निकल रही थी और गेंद तक पहुंचे जरूर, गेंद को उछाला जरूर, लेकिन लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में सीधे गेंद पहुंचे और स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। और इसी के साथ पारी के निर्धारित ओवर 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। रेड विंग्स कुंजत बेल ने बनाए 49 रन। निर्धारित 7 ओवर में 49 रन स्कोर्ड बाय Red Wings Kunjat Bail in the stipulated 7 overs, and now the target for Sridevi cricketers Jappu is exactly 50. They have to score for victory, and as far as the required run rate is concerned, just over 7 runs per hour they have to score for victory. That means in exactly calculation it's going to be 7.14.5 runs per hour they have to score for victory with the help of 10 wicket. The present equation shows for them और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहां पर श्रीदेवी क्रिकेटर्स जप्पू की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। So thank you very much, Gopi. Exactly the 50 target for team Sridevi Cricketers Jappu against Red Wings Kunjat Bail. And it's definitely going to be a good total, a very competitive total set by team Red Wings Kunjat Bail. And thanks the innings in the beginning, a little bit quick-fired runs coming from the blade of Altaf Walpadi. Has scored 18 valuable runs with the help of 2 sixes in fact. And then contribution from Santosh. And one of the most serious, the cricketer for the side scored 17 valuable runs. Because of that, 2 opening batters are laid the foundation, and then Tanzim a little bit contribution from his bat. Altogether, they got 49 runs in stipulated 7 overs. That means 42 balls. They scored 49 and they set a target of 50 to win the match for team Sridevi Cricketers Jappu. The opening batters
The walking already they made the way to the middle of the pitch, and the strikers and Shashi, and looks like the non-striker Prasanna is just not happy with this bat, so just suddenly wanted to get a different bat here. So wait and see. And chasing here the 50, it's going to be a very good match between very good two teams, because both the teams has got a potential of getting a place in the big final in other side in a group local pool, and wait and see how well these two teams will going to fight for the Prasanna taking is much time to select the bat. Umpire Roland Pinto is just asking so Prasanna, after changing the bat, and we came to that strikers and non-strikers end. And when you're coming to UCG cricket ground, you need to be very careful while using the bat. Also, it will going to be tested by the umpire, and sometime the color of the bat, and sometime that the width of the bat, and umpire signaling towards our scorer, and Ratish Raj and receiving the signal from umpire as a scorer in commentary box, and the bowler will go into start the proceedings. Yadnesh, the very good opening bowler for the side of Red Wings, Kunjat Bail will go into start the proceedings, and Shashi will go into take the strike. Left arm around the wicket. Wow, what a shot! Beautiful shot down to deep cover point region before the fielder from deep extra cover to run across his left to field the ball. Ample time for the batter to complete that two valuable runs. A very good quality cricketing stroke there from Shashi, and that kind of beginning will going to give a lot of confidence for the opening batters. That was a lovely looking extra cover drive. Everything is right behind that cricketing stroke while leaning into the drive, and perfectly struck that one down to extra cover for a couple of runs. This time driven again up and over, but this time he will going to get only single for that, because fielder is there in the deep extra cover in the right position, so that Shashi will going to complete the single. With that single, total score now moves on to 3 of Sridev cricketers Japo chasing 50 to win this match. And Prasanna will be the striker. He will going to face his first delivery, and the bowler Yadnesh will going to bowl third time in this over past umpire Roland Pinto. Left arm bowls, beautifully bowled. That was an absolutely perfect outgoing delivery. Ball pitched outside the line of off-arm. Slight a bit of off-cutter ball by the Yadnesh. That becomes leg cutter for the right-hand batsman, because Yadnesh is a left-arm bowler, and ball which is going away from him. Again, lovely delivery there. This time a much straighter delivery compared to the previous one, which is a slight a bit of leg cutter. This time a straighter one and faster one from Yadnesh. Very good thinking there by the bowler's point of view, is as he mixing delivery very well. And Prasanna slight a bit up under pressure after their two dotted deliveries. This time lofted down to deep wideish long off region. Fielder is there in the extra cover. Will go and run across this right to field the ball. Ample time for the batter to complete that single. Prasanna got his first run from the bat, and total score of Sridev cricketers are 4 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. A bright sunny afternoon. Time is exactly 2 o'clock in the afternoon, and we can see the breeze here. Absolutely strong breeze passing here, and dust which is coming out of the ground. That was a typical month of February, and it is known to be till Yuvaratna there will be a lot of wind, what we are witnessing in Mangalore, and the huge wind will go into pass, and that was witnessing here in UCG cricket ground. The morning itself, it's going to be a huge wind passing in the middle of the cricket ground. First over completed, tidy over, bowled there by the bowler Yadnesh. 5 runs coming from that over, and chasing a total score of 50 to win this match. Team Sridev cricketers now need to get another 45 runs in remaining 36 deliveries. 36 ball, 45 runs required for the victory, and still it's a long way to go for Sridev cricketers. But coming to that power play over, I think Yadnesh bowled very well, and it's a power play over. It's not a bad over, it's a good over. Whenever the bowler bowling the power play overs, conceding 5 runs, certainly it's going to be a big economical over from the point of view of team Red Wings Kunjat Bail.
From the Mohammad Salim end, it's going to be a change of little correction. Is going to be a second over. Then the last over of the power play will going to start from the far end. The jersey number 18 is brought into attack. Sustan, the bowler. One more very good bowler actually, as far as the limited over matches is concerned. Is knowing for his tidy line and length. Very economical bowler, driven nicely down to deep long off region all along the ground. Shashi is looking so good so far, and is striking the ball very well. And whenever you are striking the ball very well, means you are in a batter in good form. And scoreboard now moves on to 6 on the board without loss of any wicket in the over. Number second is in progress. Sustan, right arm over the wicket past umpire Salim Alekote. Across the line, he wanted to swing that one, didn't got enough timing in that stroke. Ball is in the air for a while, but out of the reach of the fielder down at short mid wicket, and ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard now moves on to 7 on the board without loss of any wicket. Again, went for the across the line, across the line in the sense Shashi wanted to target that mid-wicket region. There is no fielder in the mid-wicket, there is a long on, but he didn't got enough room to play the shot inside edge of the bat, and he completed his single. With that single, scoreboard moves on to 8 on the board, 42 more runs required for the victory. The Sham Prasanna drives a run upishly down to deep wideish long on region into the cow corner, and before the fielder from that region to return that one after one bounce, he collected ample time for the batter to complete that easy single. With that single, scoreboard moves on to 9 on the board without loss of any wicket in the over. Number second is in progress. Looking for the reverse sweep, couldn't manage to defeat the fielder down at short third man region. Shashi is a master of playing that shot, but this time of course he's got a connection, but not quite able to get that placement right as a short third man fielder fields the ball. They completed a single. Double figure, 10 on the board. That means another 40 more runs required for the victory. The over number second is in progress. Equal battle is on. The last time in this over, bowler will go into ball to right-hander batsman Prasanna. This time appeal for leg before wicket. Ball certainly going to miss the leg stump as far the direction of the ball is concerned. Leg by call by umpire. 11 after completion of over number 2. And 6 runs coming from 6 runs coming from that over. In fact, good over there from again from the point of view of Red Wings. Kunjat Bailey is concerned. 2 very good power play overs bowled by the bowlers. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So 11 on the board without loss of any wicket. That means another 39 more runs required for the victory in remaining 5 overs. That means 30 ball, 39 runs required for the victory for Sridevi Cricketers Jaipur. Sridevi Cricketers Jaipur, they got a fantastic record in this particular cricket stadium, UCG cricket ground, but in this season, of course, Sridevi Cricketers certainly they wanted to start well in this Yuvaratna Trophy 2024, and wait to see how well they play against team Red Wings Kunjat Bail. Red Wings Kunjat Bail also they got some very good players in the side, so that level of competition is going to be very high in this particular match. No change in bowling. Yadnesh after that with a successful first over in the power play. He will definitely wanted to continue in this third over after that power play. Looking for the reverse sweep. They're going for the quick single, chance of run out to direct. It might be a little bit close call for the squalog umpire, but ball just misses the stump, and both the batters completed the single in the form of bye. And with that bye, scoreboard numbers down to 12 on the board. So, late comers, you are watching this prestigious Yuvaratna Trophy 2024, which is proudly organized by Team Fortune. This time Shashi is looking for the very special improvising cricketing stroke. Almost he is slapped in the pitch, and while tried to go for the reverse sweep, because the bowler is cleverly thought, seeing that Shashi is going for the premeditated switch it, he just bowled outside the line of leg stump. But Shashi couldn't manage to make a contact with the bat. Lovely shot, beautifully driven down to long off. It's a bit inside out cricketing stroke, and maybe the fielder a little bit fumbled there in the deep extra cover. So both the batters are grabbing the opportunity of that fumble for converting that into 2. With that couple of runs, scoreboard moves on to 14 on the board. Still 36 more runs required for the victory. Shashi back on strike. Yadnesh, left arm around the wicket. Again, Shashi wanted to get that one into fine down to be deep
fine third man region, but couldn't manage to get a contact with the bat. It is from the bat, little bit correction. It's got a little bit bat in the negation, defeats the wicketkeeper's hand. So one more addition, total addition of that single score number 15 on the board without loss of any wicket. Slower one, batsman lofted at one, and it looks like it's going to be a one bounce into the fence for 4, and lovely shot there from Prasanna. This is an experiment there from the bowler bowling that slow delivery, but the way that Prasanna reading that slow delivery very well, waiting for the ball, and not only wait for the ball, but he just knows that there is a deep long off little bit in front of the wicket, so he just got the gap between long off and a cover point, down to deep extra cover boundary, one bounce into the fence for 4 runs. Much required boundary coming for Sridevi cricketers Jappu. It's 19 without loss of any wicket. After a long time, they got a boundary there, and from the bat of Prasanna. Again, they're going to be a delivery, which is umpire will going to see. And straight away umpire asking that wicketkeeper please make the little bit dust which is covering that line. So meanwhile 3 overs pitches comes to an end, chasing a total score of 50 to win this match. Is 19 on the board. That means 31 more runs required for the victory in remaining 24 deliveries. The match is evenly poised. 31 to get from 24. Very hard condition here. There are sunny afternoon here. Meanwhile, I request for the next match, KFC Krishnapura as well as team of 5-star Adduru. I request the two teams captain of 5-star Adduru as well as KFC Krishnapura, please be reported here immediately for the tossing ceremony. Ali Daimadi 5-star Adduru matte KFC Krishnapura tanada ella little correction ನಾಯಕರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ. I request the two teams captain please be reported here for the tossing ceremony. So 31 required from last 4 overs. The match is definitely going to be a very interesting between these two very good teams. Uzaif is a new bowler in. Right arm over the wicket. Starts with a beautiful delivery which is well within the reach of the bat and the line as well. And Shashi just misjudging that line, missed it complete. Then wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Good start there from Uzaif from the Mohammad Salim end. Right arm over the wicket bounce. This time Shashi drives straight to the answer fielder. Looks like maybe umpire will going to see that, but whether the catch which is taken cleanly, yes, is taken cleanly, out signal by umpires. And wicket number first which is back into pavilion, driven obviously, but fielder at extra cover is absolutely good catch taken there by the fielder. The wicket number first is back into pavilion. Just have a look at that one in a replay, and it's not an easy catch for any fielder because the ball went very quickly to the fielder. The reaction time, and have a look at the fielder, absolutely complete control over this catch, and he just celebrates. It's a finger which is under the ball, so that definitely it's going to be out as per the rules and regulation. So first wicket is back into pavilion. Danger man Sashi departs for a very good catch taken there by the Sustan, taken very good catch down at extra cover. It's a difficult catch because the height of the catch is not so easy for the tall fielders. They need to bend very quickly, and fantastically taken in the end. Swept that one very nicely down to deep square leg region. Looking for the second, and they will make that couple of runs quite easily in the end. There will be opportunity of third run as well, but new batter already is too far away from that striker's end. Vinod Pollard, and scoreboard numbers and 21 on the board. And Vinod Pollard is one more very good striker of the ball, and perfect position for him to come in the number 3 position. Now umpire has got a little bit conversation about that bowling action of the bowler. Uzaif have to correct this bowling action. Umpire Roland Pinto just having a word with the bowlers and the umpire, the main umpire, Salim Alekote. So Vinod Pollard
Over number 3 is in progress. Already 3 balls completed. That means 21 more delivery remaining. And they have to get another 29 runs to win this match. Improvisation, pump forward down to the first fine leg region, but not more than a single. The fielder is there in the right position down at deep fine leg orthodox. Just a single with that single scoreboard numbers on to 22 on the board. Now, umpire Roland Pinto. Last 2 deliveries remaining in this over, so that's changing the position. Umpire coming towards striker end, non-strikers end, and I just wanted to see that the bowling action of Uzaif. So 28 more runs required for the victory, and over number 4 is in progress. 20 deliveries remaining, and they have to get another 28 runs to win this match. 8 difference between run and ball. Prasanna back on strike. Driven that one right in the gap, but the fielder is there in the mid wicket, but couldn't manage to get a couple of runs. Looking for the couple of runs, chance of run out in the non-strikers, and Vinod Pollard quickly seeing the fielder is returning the ball into the non-strikers, and definitely is going to be danger if they went for the second. But Vinod Pollard quickly sending his partner back, and only single is scored. 23 on the board for the loss of 1 wicket. Again, lovely delivery, good line there from Uzaif. A fantastic over which is comes to an end after completion of over number 4, chasing a total score of 50 to win this match. Still, Sridhar cricketers Jaipur struggling definitely they're struggling the point of view of required run rate is concerned. But nothing much wrong with that. Wickets in hand. They got all 9 wickets in hand. But problem that they need to get another 27 runs in the stipulated 18 deliveries in the asking run rate of exactly 9 runs per over. And before the next over will go into start here. Time to change in commentary box. I would like to invite once again Abu Tahir for the further explanation of the match in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಅವರ. ಎಸ್, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 49 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 50ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂಡ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತಬೈಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸನ್ನ ಜೊತೆಗೆ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿನೋದ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಿ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆ ಆಟ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ 9 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಶಶಿ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 19 ಓಟಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಮಾನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತರ್ವ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 50 ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತಬೈಲ್ ತಂಡ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಮಿ ಓವರ್ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಐದನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಿತ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಜ್ವಿತ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾಟ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಟಗಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಓವರ್ ಒಂದನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಿತ್. ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಬಲಾಢ್ಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಣಚ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದಿದೆ. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಎ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಜ್ವಿತ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್
2 ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಿತ್ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತಬೇಲ್ ಪರವಾಗಿ 5ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ನೇರವಾಗಿ 2 ಸತತ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಎ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಅವರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯವರ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾನನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಪ್ ಬರುವುದೇ ಆದರೆ ರನ್ಔಟ್ ನ ಅವಕಾಶಗಳು. 2ನೇ ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಓಡಾಟ. ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ವಿನೋದ್ಸ್. ಆದರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮಾನ್. ಆದರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಬರುವುದೇ ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟ ಕೂಡ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ರು. ಬಾಯ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನೇರ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟ. ಮಗದೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನೋಡಿ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾನ ಸಂಗಡಿ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಥ್ರೋ ಹೈಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಿತ್ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಯಾವಳಿ ಓಟ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆವಳಿ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 23 ಓಟಗಳನ್ನ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 5ನೇ ಓವರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಿತ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ವಿತ್ ಮೊದಲ 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರುವಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳಾಗಿದ್ವು ಆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 11ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾಡ್ ಮತ್ತು ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು. ಅಮಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾನ್ ರವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಇದು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್. 6ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾನ್. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಿರುವನ್ನ ತರಬಲ್ಲಂತ ಓವರ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೆಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಪಾಲಕ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೇಪು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಮೋನಚ್ಚಿನ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೋಟ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಡಾದ ಮಾಕ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಮಾನ್ ಎಂಬ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟು ಹಿಟ್ ದ ಬಾಲ್.
ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಸಂದರ್ಭ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯ. ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಮಾನನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅತ್ಯಮೋಘ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಮಾನನ ಅತ್ಯಮೋಘ ಹೊಡೆತ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 36ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ ಬೈಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ಪು ಪರವಾಗಿ ಅಮಾನ್ ಹೀರೋ ಆಗುವಂತ ಸಮಯ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಎಡವಿದ್ರು, ಎಸೆತಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರು. 5 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ವು. ಆದರೆ ಅಮಾನನ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಒಂದಂತದಲ್ಲಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾನನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಮಾನನ ಕಡೆಗೆ ಸೆದ್ರು, ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೇಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಥ್ರೋಗಳು ಬರುವುದೇ ಆದರೆ 1-2 ರನ್ಔಟ್ಗಳ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅಮಾನನ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಂಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್. ಥಿಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಚ್ ಗೂಟ ಪಾಲಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 4, 4ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಆದರೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಇದು. ಮನ್ಸೂರ್ನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ತಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ 2 ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ಪು ಪರವಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5ನೆಯ ಓವರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 6ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಸುಸ್ತಾನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, 6ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಲ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರ. ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ. ಸುಸ್ತಾನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್, ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್, ಪಂದ್ಯಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಮಾನನ ಸಿಕ್ಸರ್, ಅದರ ಬಳಿಕದ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ಆನ್. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13 ಓಟಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಮಾನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಲ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ. 1 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನ ಸಂಗಡಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ದಂಡಿಸಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗಾರ ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಲ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಇದೆ. ಗಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನ ಸಂಗಾಡಿ. ಸಂತೋಷರವರ ದಾಳಿ. 6ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 13. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಸಿದ್ಧರಾದ್ರು. 1-1ರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ವಾಟ್ ಅ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಓಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ
ಎರಡನೆಯ ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಮಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸಂತೋಷ್ ಅಮಾನನ ಕಡೆಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಎಸೆಗಾರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭ ಎರಡನೇ ಅಂಕದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೂರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಅಮಾನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 4ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ 10. ಓ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯ ರೂಪದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. 4 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. 9 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಂತ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳು, 3 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7 ಓಟಗಳು, 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಮಬಲವಾದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. 5ನೆಯ ಜೋಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತದೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತುದಿಯಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ದಿನದ ಮೊದಲ ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ವೈಡರ್ ಚೆಂಡು, ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯ ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರ ವೈಡ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ ಬೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ 3ರ ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, 5 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಬಲ. 5ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪು ಮಾಮಾನನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದ್ರು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಸುಲಭ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 30 ಗಜದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀಡಲಾದ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 30 ಗಜದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆನ್ಸನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 1-1ರ ಬಳಿಕ 2ನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 48 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ, 1 ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1ಅನ್ನ ಗಳಿಸುವುದೇ ಅದರ ವಿಕೆಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡೋಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡು, ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸವಾಲಿದೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶ, ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. 1-2 ಬಾರಿ
ಅಮಾನನಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 23 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ವು. 1800 ಲೈವ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 to go, 2 to go. ಸಂತೋಷ್ ಇಂಟು ಬಾಲ್ ಟು ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಲ. Unbelievable scenes here in Urva. Would you believe this? ಒಂದರ ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕು. 1 ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜಪ್ಪು, ಆದರೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಲ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರ ದಂಡಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್ಟ್. ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ನಿಟ್ಟಿಸುರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್. ವಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್. ಒಮ್ಮೆ ಅತ್ತ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬಂದ ಪಂದ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ತುದಿಗಾಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪಂದ್ಯ. ಕೊನೆಗೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜಪ್ಪು. ಆಮಾನ್ ರವರ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯ ಓಡಾಟ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎದುರಾಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಗಳಿಸಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮನ್ಸೂರನ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವಂತಹ ಸಮಯ. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಒಂದು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ವಿವರಣೆಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದತ್ತ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
धन्यवाद जनाब अबू ताहिर. So what a fantastic match ended, which won by Red Wings Kunjat Bail defeated Sridevi Japu by a single run, and with that one run thrilling victory, they are through to the next round of this competition. So the next match. इस बार पहली गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा इस बीच, और वाइड के इस रन के साथ यहाँ पर रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है, एक रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनके पारी का शुरू हो चुका है. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद तक पहुंचना चाहा, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. सही गेंद घोषित और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर एक रन पर बिना किसी नुकसान के. दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त इम्तियाज और अल्ताफ मौजूद. ये गेंद इस बार बेहतर परफेक्ट लेकटर एक्स्ट्रा क्विक डिलीवरी and the ball went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. So what a good start for Mazin the bowler. और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर, जहां पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और माजीन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. अल्ताफ इस वक्त सामना करते हुए और इस बीच फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए. पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और माजीन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, जस्ट वाइड ऑफ द मिड ऑफ फील्डर, और गेंद जब तक पहुंचे वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त खेला था. 1 शॉट का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर सूरज का, तो बिना क्रीज छुए दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज, तो इस वजह से सिर्फ एकमात्र रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है और सामना इस वक्त करते हुए अल्ताफ. दाहिने हाथों पर द विकेट. माजीन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद तक पहुंचे फील्डर के लिए मौका, लेकिन आखिरी मौके तक गेंद तक पहुंच नहीं पाया, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट लीनिंग फॉर दैट एट द लास्ट मोमेंट. गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया था स्क्वायर ऑफ द विकेट, और 2 रन बल्लेबाज इस बीच प्राप्त करने में सफल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. फिर से एक बार माजीन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई. वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 6 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. तो फिर से एक बार माजीन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये terrific, दिस इज एन एब्सोल्युटली परफेक्टली लेग कटर डिलीवरी, और इस गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहते थे, लेकिन गेंद कुछ हद तक अंतिम क्षण में घुमाव लेते हुए बल्लेबाज को बल्ले को वंचित करते हुए लगभग ऑफ स्टंप से 1 या 2 इंच दूरी पर निकल गई, और निस्संदेह एब्सोल्युटली अ फैंटास्टिक डिलीवरी बॉल बाय माजीन, एंड आल्सो fine over came to an end from him, and the first over completed 6 runs on the board, yet to lose any wicket. A steady start for 5-star Adur, after being losing the toss and put it to bat by KFC Krishnapura. They are now 6 without loss after the completion of first over. So what a fantastic tournament is now progressing here in the face in the name of Yuvaratna Trophy 2024, which proudly presented by Team Fortune Mangalore under the great leadership of Mr. Kishore, Mr. Naveen and Mr. Chandu, organizing this fantastic tournament, third year tournament, Yuvaratna Trophy 2024. And this tournament is now progressing along nicely. और गेंदबाजी टीम फॉर्च्यून एंड की ओर से शुरू करते हुए सलमान और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दूसरा पावर प्ले ओवर उनके पारी का यहां पर शुरू होता हुआ, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त सलमान गेंदबाजी शुरू करते हुए. पहली गेंद को ड्राइव करते हैं, इस वक्त फाइन निकल चुकी है गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई, जब तक गेंद को सीमा रेखा के अंदर जी नहीं, गेंद को रोकने में असफल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. जी तोड़ कोशिश
डीप मिड विकेट फील्डर ने जरूर की थी गेंद को अंदर ढकेलने के, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को अंदर ढकेल नहीं पाए और गेंद सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के। और एक बेहतर स्ट्रोक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गेंद गैप पर गई थी, इम्तियाज द्वारा स्ट्रोक था और 4 रन यहाँ पर बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। सलमान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर से इम्तियाज के लिए यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 11 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो कम से कम 50 के आंकड़े को यहां पर पार करना होगा 5 स्टार अड्डूर के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है। तो दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन 1 रन सिर्फ बल्लेबाज को इस बीच हासिल होता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 1 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ ये विकेट इस वक्त गिर चुका है। इम्तियाज ने गेंद को उछाला था, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट। और गेंद बल्ले के टॉप एज पर टकराने के बाद हवा में उछली और मिड ऑफ के फील्डर को कुछ ज्यादा दौड़ भी अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए नहीं लगानी पड़ी और आखिरकार एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को उन्होंने लपका और इसी के साथ पहला विकेट इस वक्त गिर चुका है 5 स्टार अड्डूर का, जबकि इस वक्त उनका स्कोर है 12 रन। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। Number 3 batsman Asif, one more good striker of the ball, is now comes out to the middle और आसिफ अड्डूर जो कि आमतौर पर एनएम क्रिकेटर्स का प्रतिनिधित्व किया करते हैं, यहाँ पर अपने होम टीम, अपने घरेलू टीम 5 स्टार अड्डूर की ओर से वो इस वक्त खेलते हुए। और इस बीच गेंदबाज तैयार, अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, इस वक्त गेंद को खेला तो जरूर है लेकिन ठीक तरह से नहीं और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर उनके पारी का इस वक्त प्रगति पर रहा और निश्चित रूप से यहाँ पर एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है 5 स्टार अड्डूर को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होना है तो। और सलमान ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग मेड बाय द शॉर्ट मिड विकेट फील्डर द लास्ट मोमेंट, जस्ट डाइविंग towards to his right side to collect the ball with both hands और अंतिम क्षण में यहाँ पर बल्लेबाज को रन्स मिले सिर्फ 1। तो 2 ओवर की समाप्ति 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 14 for the loss of 1 wicket, 2 overs completed and now still in overall calculation it's going to be 5 overs remaining in their innings. माजीन जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतर फेंका था और अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से और इस वक्त सामना करते हुए अल्ताफ, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर आसिफ। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए, हवे का रुख काफी तेज, मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त हवा गुजरते हुए निश्चित रूप से ये हवा जो गुजर रही है इस भीषण गर्मी से काफी हद तक दर्शकों को और खिलाड़ियों को राहत यहाँ पर दिलाती हुई। कुल मिलाकर एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट युवरत्ना ट्रॉफी 2024-2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए और इस बीच तैयार ये गेंद इस बार ड्राइव किया जगह बनाते हुए, लेकिन ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए, 2-3 कदम आगे जरूर बढ़ाए, 3-4 कदम, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए देखा कि गेंद को अपनी बाईं ओर जाते हुए शॉर्ट कवर पर फील्डर फील्ड कर चुके हैं, रन से इस बीच नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तो सलमान फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए
माफ कीजिए माजीन एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ओ टॉप एज एक्स्ट्रा बाउंस और मौका, लेकिन यहां पर लपकने में असफल। एक्स्ट्रा बाउंस अंतिम क्षण में कुछ ज्यादा उछाल लेते, इस उछाल को समझ नहीं पाए, गेंद उनके टॉप एज पर टकराए, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लपक नहीं पाए। हालांकि जितनी कोशिश उन्होंने जरूर की अपने एक हाथ से गेंद को लपकने की, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके पहुंच से बाहर और बल्लेबाज के लिए इस वक्त जीवदान के साथ साथ एक रन वो प्राप्त करते हुए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बल्लेबाज अल्ताफ ने इस वक्त दूसरे बल्ले की इस वक्त मांग की है, तो 5-6 बल्ला लेकर एक अतिरिक्त खिलाड़ी एक्स्ट्रा प्लेयर इस वक्त मैदान पर उतर चुका है और अपना बल्ला यानी बैट चूज करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए इस वक्त अल्ताफ और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार आसिफ अडूर और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए माजीन। तो संघर्ष इस वक्त जारी है। दूसरे दौर का पहला मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत युवरत्ना ट्रॉफी 2024 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है टीम फॉर्च्यून मैंगलोर ने। श्रीमान किशोर, श्रीमान नवीन और श्रीमान चंदू इनके सारथ्य में। और इस बीच ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, अपील 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 अपील, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। तो यहाँ पर अपील कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए थे इस गेंद पर गेंदबाज और आखिरकार वहां पर अंपायर सिर हिलाते रहे और बल्लेबाज गेंदबाज अपील करते रहे, तो आखिरकार कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तो शायद अंपायर के आगे इस वक्त आ गए थे गेंदबाजी करने के बाद गेंदबाज है, तो इस वजह से अंपायर को कुछ दिखा नहीं कि असल में वहां पर क्या हुआ। ये गेंद इस बार आसिफ के लिए उछालना चाहा, मिड ऑन पर ठीक तरह से उछाल नहीं पाए और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो रन इस बीच नहीं मिलेंगे। और फिर से एक बार एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ माजी न गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट आसिफ के लिए टॉप एज मौका हो सकता है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है आसिफ का। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा था, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। टॉप एज पर गेंद टकराई और गली पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें अपने दाईं ओर दौड़ जरूर लगानी पड़ी, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए लगते हुए अंतिम क्षण में इस कैच को लपका बखूबी और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो नए बल्लेबाज नंबर 4 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद आसिफ का बेशकीमती विकेट गिरने के बाद और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार एरिस नए बल्लेबाज। और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए माजीन दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त अच्छी गेंद एक्स्ट्रा विकेट, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग फील्डर चूके और इस बीच उनके इस चूक की वजह से बल्लेबाज 1 रन यहां पर पूर्ण करते हुए 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाज काफी असंतुष्ट इस वक्त दिखाई देते हुए शॉर्ट फाइन लेग फील्डर से और कुल मिलाकर ओवर नंबर 3 की समाप्ति हो चुकी है। बेहतरीन ओवर माजीन का समाप्त हो चुका। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा 5 स्टार अड्डूर के बल्लेबाज अपनी सही राह को तलाशते हुए जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। नेक्स्ट मैच द मैच नंबर 2 ऑफ द राउंड नंबर 2 will be played between Red Wings Kunjat Bail versus Brothers Makyar, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So back to this game. 4th over starts in their innings और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए
साहिल सीनियर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार आरिस। तो पहली गेंद लेकर इस वक्त आरिस तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज साहिल सीनियर और इस वक्त एरिस के लिए जो बल्लेबाज है इस वक्त मिड ऑन फील्डर को पीछे भेज दिया गया है लॉन्ग ऑन पर और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज साहिल सीनियर ये गेंद स्वीप किया इस वक्त लेकिन ठीक तरह से नहीं, एक रन मिलेगा जरूर और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बाउल्ड आउट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को फेंकी थी, गेंद को साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद उनके बल्ले यानी बैट को चीरती हुई सीधे मिडल ऑफ स्टंप को बिखेर कर ले जाते हुए बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि ओवर नंबर 4 की प्रगति यहां पर होते हुए तो निस्संदेह यहां पर जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं इस वक्त जरूरत है 5 स्टार अड्डूर को एक बेहतर साझेदारी के और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाज KFC कृष्णापुरा के गेंदबाजी करते हुए इंतजार है इस वक्त नंबर 5 बल्लेबाज का जो कि इस वक्त धीरे धीरे प्लेयर्स डगआउट से इस वक्त निकल चुके हैं और धीरे धीरे अपने कदमों को इस वक्त क्रीज की ओर बढ़ाते हुए जब्बार नए बल्लेबाज 5 स्टार अड्डूर की ओर से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे दर्शकों की तादाद काफी हद तक बढ़ चुकी है। आज गुरुवार वर्किंग डे होने के बावजूद काफी मात्रा में मैदान के इर्द गिर्द दर्शक इस वक्त नजर आते हुए खामोशी के साथ मैच का मुआयना करते हुए इस कड़ी धूप में। और इस बीच साहिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार लेग कटर गेंद थी ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज साहिल सीनियर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन करते हुए डीप फाइंड की दिशा में फील्डर दौड़ कर आएंगे, गेंद को फील्ड किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला लेकिन इससे पहले की थ्रो पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन विकेट द्वारा दूसरा रन यहां पर चुरा चुके थे और इन 2 रनों के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। So the equal battle is now continuing here. और साहिल अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद ले कटर गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, टॉप एज पर गेंद टकराई और आखिरकार विकेट कीपर ने झट से गेंद को लपक लिया जैसे ही गेंद उनकी ओर आई और इसी के साथ कॉट बिहाइंड द विकेट के रूप में ये विकेट यहां पर गिर चुका है। हैरिस की पारी समाप्त और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी 21 4th ओवर इन प्रोग्रेस, 4 विकेट्स डाउन। तो इस बीच 4th ओवर इन प्रोग्रेस, दैट मीन्स 3 ओवर्स कंप्लीटेड, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। तो इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। साहिल सीनियर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और नए बल्लेबाज फयाज का आगमन जो इस वक्त क्रीज पर हो चुका है वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार साहिल सीनियर की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट साहिल गेंदबाजी करते हुए फयाज के लिए सीनियर। साहिल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार।
दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा विकेट कीपर, चूके रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे वहां पर आउट हो चुके हैं या नहीं देखना पड़ेगा। तृतीय अंपायर इस वक्त यहां पर निर्धार लेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि यहां पर बल्लेबाज जब विकेट उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज अपना बल्ला यानी बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे या फिर बैट वॉज इन द एयर। जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर डिसीजन। और तृतीय अंपायर के तौर पर काफी अनुभवी अंपायर रोलैंड पिंटो इस वक्त इस का परिशीलन यहां पर करते हैं और देखते हैं क्या निर्धार इस वक्त वो देते हैं। Next match, I request Red Wings Kunjat Bell will takes over Brothers Makyar in the next match, and because of that, I request all the players once again to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. He's gone. He fell just a shot out of his crease. His bat was in the air. और उनका बल्ला जो कि क्रीज हवे में था इस वक्त, और इस बीच ये विकेट गिर चुका है। विकेट नंबर 5 फयाज की पारी समाप्त हो चुकी है पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में, और 5वां विकेट गिर चुका है। इट्स 21 for 5। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, द लास्ट बॉल नाउ रिमेनिंग इन दिस ओवर। We're just waiting for the number 7 batsman at the situation. तो जब्बार इस वक्त सामना करेंगे साहिल सीनियर की ओवर की अंतिम गेंद कर। नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता 1 ऑन स्ट्राइकर एंड पर, और एक गेंद इस ओवर में बाकी। So 4th over in progress, in fact, 1 ball left, और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट साहिल सीनियर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ ब्लाइंड स्ट्रोक इन द लास्ट मोमेंट, परफेक्ट स्लोवर लेग कटर डिलीवरी, और गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए। बेहतर गेंद थी, एंड नाउ इट्स 4 overs completed, 4 overs completed, 21 for the loss of 5 wickets. Still the batsmen of 5-star Adur searching for the right track, और देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में वो कितने रन और जोड़ पाते हैं। तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. And 21, which is the total score of team 5-star Adur, and absolutely fantastic bowling performance, which is continuous there by KFC Krishnapura, and one more very good team, and they are taking the challenge of Adur again. Across the line, he wanted to swing that one. He got a little bit bad onto that occasion. And meanwhile, before the fielder from short fine leg region to return the ball to the hands of wicketkeeper Irshad, a little correction for the wicketkeeper. There are ample time for the batter to complete that quick single. With that single score, now moves on to 22 on the board for the loss of 5 wickets. A little bit under pressure situation here for the team 5-star Adur. Looking for the improvisation again, couldn't manage to get the ball into his bat. He's just questioning over the umpire for the wide, but well within the reach of the batter, so that no question of calling that wide. And good thinking from the bowler's point of view as the ball away from the bat of the batter. Right arm over the wicket balls. Improvisation, ball is in there, and backward point fielder making no mistake at all. This is really going to be one more very, very big wicket for the team KFC Krishnapura. Jabbar known to be the very good striker of the ball, and couldn't manage to get the acceleration what he's looking for, but the ball went straight to the hands of short gully region. The wicket number 6 is back into pavilion of team Adur. 5-star Adur, just I already mentioned the team which has got a very good history in this Yuvaratna trophy, as they become the champions in the first edition of the Yuvaratna trophy, which is played 2 years back. And
in this particular match are looking there in a little bit under pressure. The first match they played against Chocobetu and Everstar Chocobetu, and in that match they scored a valuable 56 runs. 57 runs they chased down against team Everstar Chocobetu, but here they're batting first and they're struggling in the middle with a disciplined bowling performance by the KFC Krishnapura. One more very good team, and they're also got a very good history in this particular cricket ground, KFC Krishnapura. Salman, right arm over the wicket, bounce again. He wanted to get, oh, that was going to be a chance of a run out there if Salman managed to field the ball, but ball just going away from his trying hands, so that new batter Afrid Asif managed to complete the single there, and he's off the mark with a single. With that single, scored moves on to 23 on the board for the loss of 6 wickets back into pavilion. That brings Afrid into strike now, the left-hand batter, and he will go into face Salman, very young talented bowler. Round the wicket again, lovely delivery indeed, the quicker and faster one. The batsman Afrid wanted to get that one to mid-wicket region. Again, he couldn't manage to get that timing behind the stroke because of that extra pace in the ball. It's very difficult for the batter to get that timing behind the stroke. One more single, 24 on the board. Very hard to combine the big shot against a disciplined bowling performance. Salman bows again, faster and quicker one. Wicketkeeper fails to collect the ball, and they're quickly going for the one more single. One more over completed. One more tidy over. Wicket taking over as well from Salman. After completion of over number 5, team 5-star Adur are a little bit under pressure there in the form of run rate. They only got 25 runs at the rate of exactly 5 runs per over. The 5 runs per over, the run rate progressing here for the team 5-star Adur, because they are under pressure because they lost a huge wicket of the batsmen like Asif Adur, Imtiaz, Altaf, and after that very good start given by the Imtiaz and Altaf, but certainly they are on to the back foot once they lost the wicket, and Asif Adur also gifted away this wicket very quickly, and afterwards we can see that no one batter managed to spend the time in the middle, and that's a big problem here for team of 5-star Adur. But still 12 balls remaining in their innings, excluding wides and no balls, and they can make a comeback in that 2 overs with some extraordinary batting what is required for the team 5-star Adur. The bowler Aris brought into attack from the Salim Mohammad Salim, and first ball, a very good delivery, very good line to start with. It's not so easy for the bowler straight away to get your line and length in the first ball, and first ball itself Aris bowled that very tidy line, especially in Underarm cricket bowling outside the line of off tempo along the carpet. It's going to be a good line for the right-hander batter, and the second time in this over. Wide up the crease bounce. The ball again, the batsman driven that one, chance of run out, directly that is gone. Excellent piece of fielding there by the fielder, and more than the excellent piece of fielding, that returning that one absolutely is a good one. It's not so easy to hit the stumps. He hits the stumps beautifully. It's not so easy because in the square angle you can see only one wicket. You cannot see the 3 wickets because whenever the fielder is standing in that short extra coverage, and while you try to hit the stump, you need to be very accurate. And that was an accurate throw coming from the fielder, and wicket number 7, which is back into pavilion of 5-star Adur. The last match, man of the match, which goes to Altaf Walpadi. Yes, Sridevi cricketers' job. Instead of they won the match, I think Sridevi cricketers gifted their victory to their opposition. This time ball is in there for a while, a long time the ball is in there, but the wicketkeeper and the short fine leg fielder just slight a bit of misjudgment from that fielders, so that ball which is landed just away from the fielder landed safely. 1 run taken by Afrid. So with that single score bottom was under 26 on the board. Igagle Altaf Walpadi ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ
ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So congratulations Altaf Walpadi. Right arm over the wicket. Balls going for the sweep shot. They're going for the quick single and they managed to complete that single in the end. So with that single score, moves on to 27 on the board. 27 for the loss of 7 wickets. Are back into pavilion of team 5-star Ador. Saz is a new batter in. Far outside the line of off-time, going to be a punishable from the umpire Suraj Vijay Lakshmi cricketers. Big white, and with that white score numbers on to 28 on the board for the loss of 7 wickets. And over number 6 is in progress. Harris again, very young talented bowler. Right arm over the wicket. Bounce this time going for the sweep shot. They're going for the quick single. Chance of run out there. And they're looking for the second run because of that wide throw coming from the fielder. Salman is there in the short fine leg region, trying for the run out in around seconds, and no one backing up and pays the penalty for that. And over number 6 is in progress. 30 on the board. At last, they managed to get some runs in this particular over with the help of some extras. Team 5-star Ador getting some runs. All runs are going to be very crucial. And for team Ador again, lovely delivery, faster and quicker one. They're going for the run. Chance of run out directed. This time Salman not missing the stump. Good piece of fielding there by Salman. Picked that one in at the right hand. And have a look at that one on replay. And the batsman wanted to get the run, striker. And a beautiful piece of fielding there by Salman there. Hitting the stumps. And batter is not in the picture at that occasion. So 8 wicket is back into pavilion after completion of over number 6. It's 30 on the board. So now it's a time to the presentation of Man of the Match award for Altaf Walpadi. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂಥ ನನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೋಪಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋಪಿ ಟು ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾಕ್. And now it's a review which is taken for the white. The review which is taken there by the, yes, there was batters challenging that decision of the umpire, so that umpire straight away asked for the third umpire to see that ball whether it is a wide or not. Sometimes it's very difficult, especially coming to the UCG cricket ground. You can see that a lot of dust in the ground, and after 1 or 2, 3 matches, we can see that dust which is covering the ground, covering the creases, so that it's going to be very difficult for the umpires to see the lines sometime, and that's why every time they are try to clean that dust from the marks which is made in that both the hand. It's a fair delivery, no wide, and challenge which is accepted by the umpire and given to the third umpire, and after some angles, umpire Roland Pinto, third umpire, has got a good evidence that ball within the reach of the batter, so that it's going to be a fair delivery. So no run added. The score remains on 30 for the loss of 8 wicket. Last over going to start of the innings of team 5-star Addur, and last opportunity for the batters of Addur to get some acceleration. But problem here is that for the Addur, they got only tailenders in the middle. Naufal and Saz are the two batters. Number 9 and number 10 batters have to do something good for his team. At least 7 to 8 runs takes them into the competitive total. Not a huge total, it's going to be a competitive total. Again, lovely delivery to start with. This is one of the weapon of KFC Krishnapura, that they got a fantastic bowling department, especially they're coming bowling along the carpet. Asbar, right arm over the wicket bounce. One more fantastic delivery. The wicket keeper behind the stump fails to collect the ball because this ball is has got a little bit bat off the batter, afraid. Asaz little correction. So with that single score, but moves on to 30
1 on the board for the loss of 8 wickets, and they got only 4 deliveries to spare. Ashfaq, this time he lofted. I don't think he will going to get distance, but he will going to get the fielder in the deep, wide-ish, long of region. So now Farley's tried his level best. No other option at all. He need to go for the big shot because his team didn't got enough runs at the board. And by trying that, one more wicket is back into pavilion. Now last pair in the middle now for the team 5-star Adur. And they got 3 deliveries to spare in their innings. This means the KFC Krishnapura captain, after winning the toss, selected to bowl past. Everything is going in their favor. For the latecomers, so you're watching this prestigious Yuvaratna Trophy 2024, which is proudly organized by Team Fortune under the great leadership of 3 pillars of this cricket tournament, Kishore, Naveen, as well as Chandu. And next ball quite nicely plays it down to deep long off region for a single by the number 11 batter. And Naufal, I think the number Manish, the batter, got a single. And with that single score, number was on to 32 for the loss of a 9 wicket. Last 2 deliveries left in their innings. And the batter Shaz will be the striker. For him, there is a deep square like mid wicket, deep long on. Long off is there. One fielder down at the deep extra cover. The 5 fielders in the deep. This time he lofted. Again, the opportunity is created for the fielder to complete the catch. Now, team 5-star Adur are bundled out for 32 runs, and they set a target of just 33 to win the match for KFC Krishnapura. Fantastic work from the bowlers of KFC Krishnapura. Even fielders also anticipated very well, and because of that teamwork, total teamwork there from KFC Krishnapura, they bundled out their opposition. A very strong batting department of Team 5-star Adur for 32 runs, and now it's going to be just 33 to win the match for KFC Krishnapura. Wait and see how KFC Krishnapura will going to justify the effort of their bowler, and wait and see how the team Adur will going to bounce back here from the ball, because they're not really depending a big total here. They're depending a very small total, but you can't say anything in cricket. Cricket is a game of glorious uncertainty. It is unpredictable game, especially coming to the UCG cricket ground. It's very difficult to say until you are going to get your winning run, until you are going to bowl the last delivery of the match. It's very difficult to say. It's very difficult to say that which team will going to win the match, and certainly that the team 5-star Adur will going to battle hard here for the victory. At the same time, KFC Krishnapura, just a sensible batting which is required from the batters of KFC Krishnapura to win this match. We'll take a short break here, and after a short break, my friend, once again, Abu Tahir will going to take over the microphone in our state language, sweet language, Kannada. ವಂದನೆಗಳು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದೇವೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ವೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್. ಇದೀಗ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಒಂದು ಕಡೆ. ಆದರೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನೀಡಲಾದ ಸಮಯದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈದಾನದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಚಿವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಎಸೆತಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 42 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಂತ ದಾಳಿಗಾರರು. ನೋಡಿ, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. 42 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. 42 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ
ಬಲಾಢ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 32 ಓಟಗಳು. 33 ಬೇಕಾಗಿದೆ, 33 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. 42ರ ಮುಂದೆ 32 ನೋಡುವಂತೆ ಸುಲಭ ಗುರಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫಯಾಸ್, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತಸ್ಲೀಂ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿಲ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಫಯಾಸ್, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಖಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಸ್ಲೀಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಫಯಾಸ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ, ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತವರಿನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರರ ವೈಫಲ್ಯ 33 ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಯಾಸ್ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಲೀವ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಯಾಸ್ ರವರ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯ. ರೋಚಕವಾದ 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನೋಡುವರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೇಗದ ದಾಳಿ, ವೇಗದ ದಾಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಡೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಫಯಾಜನ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಚೆಂಡುಗಳು ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಯಾಜ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 2ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ತಸ್ಲೀಮನಿಗೆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಫಯಾಜ್ ಟೂರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 5ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್, 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಸ್ಲೀಮನ ಕಡೆಗೆ ವೇಗದ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಜ್ಜ್ ಆದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಯಾಜನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಳಿಕ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಫಯಾಜನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 40 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತ್ತು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು. ಆದರೆ 32 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಡೆಪ್ತ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಓವರ್ಗಳು, ಒಂದೆರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುವನ್ನ ತರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತಸ್ಲೀಂ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ಜೋಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ
ಮನೀಶ್ ರವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಯಾಜ್ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಮನೀಶನ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 33 32 ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಇರುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್, ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿ ತಸ್ಲೀಂ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವರಿದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಮನೀಶ್. ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕೂಡ ತಡೆ ಹಾಕುವರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ರೀದ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ 5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ತಸ್ಲೀಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಮೋವಾ ವೇಗದ ದಾಳಿ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಂದರತೆಯ ಫ್ಲಿಕ್. ಖಾಲಿ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸುಲಭ ಚೆಂಡನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು ದಂಡಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 9ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಹುಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಸ್ಲೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಸೋದರತೆಯ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೂಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ. ಸುಲಭ ಚೆಂಡೊಂದನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ಮೊದಲಿಗೆ. ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡು ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಸ್ಲೀಮನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್. 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ಬಯಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಫ್ರೀದ್. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬೌಂಡ್ರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ, ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಸ್ಲೀಂ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9-9ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ KSFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಸರ್ವ ದಾಳಿಗಾರರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ಮತ್ತು ಮೊಣಚಿನ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅಂತ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕೂಡ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಫ್ರೀದ್ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ, ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಬಂತು, ಆದರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರನಿಂದ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಪ್ಪು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ರನ್ ಔಟ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನೇರ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಚೆಂಡು. ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಫ್ರೀದ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಓವರ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಸುಲಭ ಚೆಂಡೊಂದನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಸೆದಿದ್ರು. ತಸ್ಲೀಂ ತಕ್ಷಣ ಬೌಂಡ್ರಿಯೊಂದನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಕ್ವಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಡಾಟೆಡ್ ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯುವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ಪರವಾಗಿ. 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 57 ಓಟಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಸಿಫ್ ಅಡೂಬ್ ರವರ ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಫಯಾಜ್ ರವರ ಉಪಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮನೀಶನನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್. ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಬಲಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟ. ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ 12ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮನೀಶ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್ ಗುಡ್ಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮನೀಶ್ ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 14ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 33 ಬೆನ್ನತ್ತುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತಂಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಒಂಟಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮನೀಶನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಳಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು, 5th ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ 40 ಓಟವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 32 ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನೀಶ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ 16. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು 17 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ತಸ್ಲೀಂ ರವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕಿ ಹೊಡೆತಗಳು ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಸೆತಕ್ಕೂ 9 ಓಟಗಳ ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. 2 ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸುಲಭ ಚೆಂಡನ್ನು ತಸ್ಲೀಂ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆ ಚೆಂಡು ತಸ್ಲೀಂ ರವರನ್ನ ಬಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಳಿಕೆ ಬಂದ ಅಜೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ಓಟುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಬ್ಬಾರ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ಪರವಾಗಿ. ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಬ್ಬಾರ್. ಸಲೀಮುಲ್ಲಾ ಲೆಂಡಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರತೆಲ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಲೆಕ್ಕಟ್ಟರ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಾಂಡುಗಾರ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು.
ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ, ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 17ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಬ್ಬಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಫಯಾಜ್ ರವರ ಒಂದು ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಬಳಿಕ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ವೇಗದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಹುತೇಕ ರಾಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರು ಎಸೆಗಾರ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಇದು. ವೈಡ್ಗೆ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ನೋ ಬಾಲ್ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡು ಅಜೀಮನಿಗೆ ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಜೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮರಳಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜೀಮ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಸುಲಭ ಗುರಿ ಮುಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ದಂಡಿಸಬಹುದಂತ ಚೆಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಬ್ಬಾರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ವೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟ, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಜೀಮನಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂತು. 3ನೆಯ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅವಕಾಶ. ಜಬ್ಬಾರ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. 2ನೆಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಮರಳಿಸಿದ್ರು. 1ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 21. ಮತ್ತೆ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ನ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆರಕುರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಹಿಲ್ ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವೈಡ್ ಚೆಂಡುಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 21 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಮಾತ್ರ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32 ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಕಪ್ತಾನರುಗಳನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೇಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರುಗಳು. ಇಮ್ರಾನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ದೂರದ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟದ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು. ಆದರೆ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಡುಗೊರೆ ರೂಪದ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೊದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕಿ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಜಮೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 24ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಅವಳಿಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರುಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಫಯಾಜನನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ಯಾಡ್ವೆಲ್ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಫಯಾಜನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 42ರ ಮುಂದೆ 32 ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಅಲ್ಲ. ಎಸೆತಗಾರರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಂತೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಡ್ ಚೆಂಡುಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. ದಂಡುಗಾರರು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರಿತು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆಯನ್ನ ಒಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರರು ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು. 27ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರು ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 27 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 6 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಮ್ರಾನನ ಕಡೆಗೆ ಸೇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೌಂದರ್ಯತೆ ದಾಳಿ ಇದು. ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಮಾನವಿಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು ಖಂಡಿತ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ವಿಫಲರಾದರು. ವಿಫಲತೆಯ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1-2 ವಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫಯಾಜ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ. ಹುಸೇನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಯಾಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರವಾದ ಓವರನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 33 ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಸೈನ್ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಓರ್ವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ವೀರ ಈ ಹುಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಇನ್ನು 4 ಓಟಗಳಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇದು. ಮನೀಶ್ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು. ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಜೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 30 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನೀಶ್ ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮನ್ನ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮನೀಶ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿತ್ತು. ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ 32 ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ ಬೀಸಿದ್ರು. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ಅಥವಾ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಂಘಟಕರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತವೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ
ನಾನೆಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಾಹಿಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ 5 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಾಹಿಲ್ ರವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ತಂಡದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
So man of the match of this match award goes to the bowler who bowled brilliantly and picked up 2 wickets for conceding just 5 runs in his 1 over. Sahil Senior adjudged the man of the match. I request Sahil Senior of KFC Krishnapur, please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers for his fantastic bowling performance of 1 over, no maiden, 5 runs and 2 wickets. Sahil Senior, please to be reported here to receive the man of the match award from organizer. Thank you. धन्यवाद जनाब अबू ताहिर। तो जहां तक सवाल है इस वक्त मैच का, तो मैच नंबर 6 ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ गोइंग टू बिगिन बिटवीन ब्रदर्स मक्यार वर्सेस रेड विंग्स कुंजत बेल। और जहां तक सवाल है इस वक्त टॉस का, तो ब्रदर्स मक्यार ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उनके सारे रक्षक इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और इस बीच मैच की पहली गेंद लेकर तैयार। दाईं हाथों पर विकेट ड्राइव कर दिया गेंदबाज की दाईं ओर से। इस वक्त फ्रंट फुट पर जाने के बाद संतोष ने 1 रन का इजाफा इस बीच और 1 रन के 7 रनों का सिलसिला, तो 1 रन के 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। और तैफ इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू कर चुके हैं और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अल्ताफ। तो अल्ताफ वालपाड़ी जिन्होंने पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था, 18 रन उन्होंने बनाए थे, मैन ऑफ द मैच का खिताब उन्होंने अर्जित किया था, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को खेला जरूर जगह बनाते हुए, लेकिन गेंद को ज्यादा दूर तक नहीं गए, मिड ऑफ पर गेंद पहुंचे और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाईं हाथों पर द विकेट जस्ट काउंट फॉर अ स्लॉक स्वीप शॉट एट द लास्ट मोमेंट नॉट सक्सीडेड and collected by wicketkeeper behind the stumps and there is no possibility of any run। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज तैफ, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर गेंद, जब तक पीछा करने के बाद फील्ड ऑफ फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार तैफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद टॉप एज और गेंद सीधे पहुंच चुकी है शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में। रिवर्स शॉट खेलना चाहता, मिड और लेग स्टंप पर गेंद थी, गेंद कुछ ज्यादा उछाल ली, इस उछाल को समझ नहीं पाए बल्लेबाज, गेंद उनके टॉप एज पर टकराई जब वो रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे और आसानी के साथ शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर द्वारा लपक ली गई। तो पहला विकेट गिर चुका है। संतोष पिछले मैच में बेहतर बल्लेबाजी उन्होंने की थी, पारी के अंत तक अविजित रहे थे, नॉट आउट रहे थे। यहां पर पारी की पहली ओवर में, अगले मैच में पारी की पहली ओवर में उनका विकेट यहां पर गिर चुका है। स्कोर है इस वक्त 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress। तो यहां पर संतोष का विकेट गिर जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए एज ए नंबर 3 बैट्समैन साली इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज इस वक्त तैफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद टॉप एज, इस बार मौका हो सकता है स्क्वायर लेग फील्डर के लिए, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली टेकन, लेकिन मैं समझता हूं वहां पर शायद फील्डर को कुछ हद तक चोट आई है। वहां पर निस्संदेह बेहतरीन कैच इस वक्त लिया था और कैच लेकर गिरते समय शायद उनका सिर जमीन पर टकराया है, तो इस वक्त वो खिलाड़ी मैदान पर लेटे हुए हैं लेकिन कैच को लेने में सफल और सारे खिलाड़ी उनका इस वक्त उनको घिरे हुए हैं और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कैच टेकन बाय द स्क्वायर लेग फील्डर एंड बिकॉज ऑफ दैट द बैट्समैन नंबर 2 इज नाउ बैकिंग टू पेविलियन, साली द मैन डिसमिस्ड। और यहां पर उस बेहतर कैच, उस बेहतरीन कैच को लेने वाले खिलाड़ी इस वक्त बैठे हुए हैं, शायद उनके सिर पर कुछ हद तक वो दर्द महसूस करते हुए
उनका उपचार करते हुए दूसरे खिलाड़ी खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो इस वक्त 2 विकेटें गिर चुके हैं, सिर्फ 4 रन दिखाई देते हुए, और ऐसा कहना पड़ेगा रेड विंग्स कुंजत बैल आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल। जैसे ही फील्डर ने भापा की गेंद तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, अंतिम प्रयत्न में उन्होंने गेंद पर अपने हाथ अड़ाए, कुछ हद तक डाइविंग लगाते हुए, और इस कैच को बाखूबी उन्होंने लपक लिया, लेकिन आखिरकार कुछ हद तक चोट उनके सिर पर आई है, तो इस वजह से अभी भी वो बैठे हुए हैं, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो मैच नंबर देखिए किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इज द रिप्ले। गेंद को इस वक्त स्वीप किया था, स्लॉग स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, टॉप एज पर गेंद टकराए और गेंद जैसे ही जमीन पर लैंड हो गिरे इस बार, आओ दैट इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली एफर्ट, और गेंद को लपकने के बाद उनका सिर जो कि जमीन पर टकराया था, तो इसकी वजह से इस वक्त वो दर्द यहाँ पर महसूस करते हैं। फैंटास्टिक कैच, मैग्निफिसेंट कैच टेकन बाय द स्क्वायर लेग फील्डर। तो 2 विकेट यहां पर गिर चुके हैं। मैच नंबर 6 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ युवरत्ना ट्रॉफी 2024, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है टीम फॉर्च्यून मैंगलोर ने। श्रीमान किशोर, श्रीमान नवीन और श्रीमान चंदू, इनके सारथ्य में यह श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए इस मैच की विजेता टीम अगले मैच में KFC कृष्णापुर का सामना करेगी, और वो मैच इस मैच के बाद यहां पर खेला जाएगा। तो पेविलियन की ओर इस वक्त खिलाड़ी लौटते हुए, शायद अपने सिर पर पट्टी वो बांधे हुए हैं, और जहां तक सवाल है तो इस वक्त खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ। नए बल्लेबाज तंजीम का आगमन यहां पर हो चुका। तंजीम द नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल, और उस बेहतरीन क्या चलने वाले खिलाड़ी इस वक्त पेविलियन की ओर लौटते हुए, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि सौभाग्यवशात उन्हें कुछ ज्यादा चोट ना आई हो। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का मुआयना करते हैं, जो कि किंग स्पोर्ट्स के जरिए इस वक्त यूट्यूब पर किया जा रहा है। और युवरत्ना ट्रॉफी 2024 एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए इस लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट UCG क्रिकेट काशी उर्वा क्रिकेट मैदान पर, और निश्चित रूप से दिन धीरे धीरे शाम की ओर इस वक्त ढलता हुआ, शाम के 4 बज चुके हैं, और धूप का प्रकोप काफी हद तक जरूर कम हो चुका है, लेकिन गर्मी की तीव्रता अभी भी बरकरार मैदान पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो तंजीम का आगमन इस वक्त हो चुका है, और तंजीम इस वक्त मौजूद, जबकि ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद। तो इस वक्त सामना करेंगे अल्ताफ वालपाड़ी, और 2 विकेटें उनके सामने गिर जाने के बाद उन पर कुछ हद तक दबाव जरूर है इस वक्त एक बेहतर पारी खेलने की, और देखते हैं अल्ताफ वालपाड़ी दूसरे छोड़ पर तंजीम जो है उनके साथ मिलकर इस मुश्किल की परिस्थिति से किस तरह अपने टीम को बाहर निकाल पाते हैं। और गेंदबाजी हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त शुरू करते हुए नंबर 18 की जर्सी पहने हुए गेंदबाज अजीज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और अल्ताफ वालपाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। कुल मिलाकर दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ, और ओवर की पहली गेंद लेकर अजीज इस वक्त तैयार अल्ताफ वालपाड़ी के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद अल्ताफ के लिए जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। तो इस वक्त अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। तो इस बीच नो बॉल का इशारा, गेंद लाइन के बाहर इस वक्त गुजरी थी, और आखिरकार रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला।
तो अजीज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद अल्ताफ के लिए गेंद को इस वक्त उछालना चाहा नॉट क्वाइट मिड विकेट इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और यशस्वी में यहाँ पर दूसरा रन पूर्ण करते हुए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर फील्डरों पर दबाव डालने का प्रयास और 100% यश प्राप्त करते हुए इस गेंद पर 2 रन अल्ताफ बटोरने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और अजीज फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार ये गेंद स्विंग्स दिस टाइम आई थिंक ही फाइंड्स द गैप 1 बाउंस 2 बाउंस एंड कैचर ऑफ जस्ट इनसाइड डिफेंस ब्रिलियंटली बाय द फील्डर 2 टिप्पा खाने के बाद गेंद जैसे ही सीमा रेखा को पार करे बेहतरीन फील्डिंग के जरिए अपने एक हाथ से गेंद को कलेक्ट कर लिया फील्ड कर लिया सीमा रेखा के अंदर बेहतरीन फील्डिंग के जरिए डीप मिड विकेट फील्डर ने और बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 2 रन प्राप्त करने का तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस और गेंदबाज अजीज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार अल्ताफ का स्ट्रोक लेकिन विकेट यहां पर उनका गिर चुका है ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त लॉफ्ट करना चाहता उछालना चाहता मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं टॉप एज पर गेंद टकराई और मिड विकेट पर एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपक लिया तो अल्ताफ का बेशकीमती विकेट यहां पर गिर चुका है वाइटल विकेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और यहां पर रेड विंग्स कुंजत बैल अपना तीसरा विकेट खो चुका है अल्ताफ डिपार्ट्स एंड नाउ विद दिस डिसमिसल दे आर लुकिंग इन ट्रबल इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स तो इस वक्त 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर निस्संदेह यहां पर गेंदबाज ब्रदर्स मक्यार के इस वक्त बल्लेबाजों पर छाते हुए रेड विंग्स कुंजत बैल के तो जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है रेड विंग्स कुंजत बैल का तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप और इस बीच गेंदबाज अजीज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार अजीज इस वक्त तैयार ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम अजीज अंदर की ओर आती हुई गेंद को इस वक्त जगह बनाकर खेलना चाहता ठीक तरह से खेल नहीं पाए बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेल दिया और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर फिर से एक बार अजीज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त पंच किया है एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोक लिया गया बेहतरीन तरीके से फील्डर द्वारा और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त स्कूप किया था खूबसूरती के साथ लेकिन उतनी खूबसूरत फील्डिंग डीप एक्स्ट्रा कवर पर हालांकि खुद सीमा रेखा से बाहर चले गए लेकिन इससे पहले अपने हाथ से उन्होंने गेंद को सीमा रेखा के अंदर गेंद को ढकेला और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट 2 ओवर्स कंप्लीटेड स्टिल द बैट्समैन ऑफ रेड विंग्स कुंजत बैल आर नाउ सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला केएफसी कृष्णापुर के साथ होगा अगले मैच में और वो मैच इस मैच के बाद यहां पर खेला जाएगा और जहां तक सवाल है इस वक्त इस मैच का तो इस मैच में इस वक्त संघर्ष जारी है रेड विंग्स कुंजत बैल और ब्रदर्स मक्यार के बीच इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कार्तिक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए तंजीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद अश्विन फील्डिंग में जमावट इस वक्त कुछ हद तक चलती हुई और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ तंजीम इस वक्त सामना करते हुए गेंदबाज की ओर की पहली गेंद का और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं कार्तिक
पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। यह गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला, कवर पॉइंट पर कोई फील्डर नहीं और गेंद इस वक्त आसानी के साथ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त तंजीम के द्वारा, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ, खाली क्षेत्र चुनते हुए कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान, और इस बीच 4 रन प्राप्त करने में सफल और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। फैंटास्टिक स्ट्राइक गेंद फ्रॉम द बैट ऑफ तंजीम, he just hit that was square of the wicket, finds the gap as well, and because of that he's got a boundary for that stroke, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से कार्तिक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रिवर्स शॉट परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, इस बार एक बार फिर से गेंद गैप पर जा चुकी है और बैकवर्ड थर्ड पर सीमा रेखा की और गेंद बढ़ती हुई और गेंद को पैर के जरिए जब तक रोका जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। इंप्रोवाइजेशन करते हुए इस वक्त गेंद को खेला और चौथा रन लेना चाहते हैं यहाँ पर। कुछ हद तक ओवर थ्रो हो चुका था लेकिन वहां पर वापिस अपने कदमों को क्रीज पर बल्लेबाज खींच चुके हैं। तो खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को पॉइंट फील्डर के दाईं ओर से निकाला और 3 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल और 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और निस्संदेह एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश करते हुए इस वक्त रेड विंग्स कुंजत बैल के बल्लेबाज और इस बीच गेंदबाज कार्तिक का यह गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक बार फिर से गेंद को खेला कवर पॉइंट पर, लेकिन इस बार 1 रन मात्र मिलेगा। बेहतर फील्डिंग वहां पर डीप कवर पॉइंट फील्डर द्वारा और बेहतर रिटर्न विकेट कीपर के हाथ में स्ट्राइक रन पर 1 रन का इजाफा 19 रन 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 10 रन्स ऑलरेडी स्कोर्ड फॉर द 4th विकेट सो फार। और कार्तिक फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार धीमी कटर गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ा इस वक्त बैकवर्ड स्कोर लेग पर 1 रन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो पहुंचे इससे पहले बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। एक वक्त स्कोर था 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज एक बेहतर साझेदारी अपनी टीम के लिए निभाते हुए यहाँ पर 13 रन चौथे विकेट के लिए अब तक जोड़ चुके हैं। और कार्तिक का अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए इस वक्त अश्विन और दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट टॉप एज एंड जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ अ फील्डर एंड इट्स कुड बी गॉन ओवर द फेंस। यस इट डज। और बेहतरीन प्रयत्न शॉर्ट थर्ड फील्डर ने किया था गेंद को लपकने का, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को लपक नहीं पाए और गेंद उनको वंचित करते हुए सीधे निकल गई थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो चौका 4 लकी रन्स इस वक्त जुड़ता हुआ रेड विंग्स के खाते में और बल्लेबाज अश्विन के खाते में। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 15 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवर आई मस्ट से रेड विंग्स नाउ बैक ऑन द गेम। 15 रन पिछले ओवर में बने और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 11 रन, अब स्कोर है 26 रन। और निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा रेड विंग्स कुंजत बेल एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ। तो चौथा ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ हमसे दूर वाले छोर से यानी टीम फॉर्च्यूनेट की ओर से अजीज अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार और सामना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज तंजीम। फील्डर्स इस वक्त मैदान पर छाते हुए चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। 7 ओवर प्रति पारी जो कि खेले जाएंगे। अजीज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। इस वक्त तंजीम फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई
डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर के इस वक्त पॉइंट पर बुला लिया गया है और गली फील्डर थोड़ा सा स्क्वायर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए शॉर्ट फाइन लेग मिड विकेट और एक्स्ट्रा कवर फील्डर मौजूद ठीक 20 गज के दायरे के अंदर। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अजीज गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज तंजीम के लिए ओवर की पहली गेंद। ये गेंद स्वीप किया टॉप एज, गेंद पहुंची इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अश्विन। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अजीज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए लंबे रन अप के जरिए। ये गेंद इस बार बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, पिचिंग राइट ऑन द ब्लॉक होल एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। ब्लॉक होल पर टिप्पा खाई, स्क्वायर होता विकेट गेंद को इस वक्त खेलना चाहते थे, स्टंप्स एक्सपोज करते हुए, चूंकि गेंद स्टंप्स पर टकराई, बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करने के बाद लेग स्टंप पर गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और एक बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है इस वक्त अश्विन का। तो अश्विन ने बनाए 9 रन एक चौके की मदद से और आखिरकार आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। और अब ऐसा कहना पड़ेगा 18 रनों की साझेदारी चौथे विकेट की इस वक्त टूट चुकी है यहाँ पर अश्विन के रूप में और चौथा विकेट यहाँ पर खो चुका है रेड विंग्स कुजत बैल। इट्स 27 for 4। तो नए बल्लेबाज न्यू बैट्समैन सफवान इज कम्स आउट द मिडल एज नंबर 6 बैट्समैन फॉर रेड विंग्स कुंजत बेल और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज अजीज की गेंदों का। तो अजीज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट और 4 विकेट खोने के बावजूद रन आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए रेड विंग्स कुंजत बैल के लिए। और अजीज अपनी दूसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। यह गेंद लेग स्टंप पर आते हुए एक बार सही गेंद घोषित, इस बार लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 28 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। और इस बार अंपायर ने इशारा किया है तृतीय अंपायर की ओर कि क्या ये तो इस बार तीसरे अंपायर के लिए उन्होंने मांग किया कि क्या यह वाइड है या नहीं। तो देखते हैं तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। That is an illegal delivery, right delivery, fair delivery, and one ball counted into their account। और डॉट गेंद इस वक्त और इस ओवर में कुल मिलाकर अब 2 गेंदें बाकी और अजीज अपने ओवर की 5वीं गेंद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सफवान जो कि सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज अजीज अगली गेंद लेकर तैयार।
इस बार उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं और एक रन बल्लेबाज को मिला इस बीच। वाइड इज मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान गेंद इस वक्त टिप्पा खाती हुई खाली क्षेत्र पर। एक रन का इजाफा और इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद लेकर इस ओवर में अजीज तैयार, इस बार तंजीम मत सामना करते हुए। दाहिने हाथों बढ़ता विकेट, बेहतर गेंद स्वीप किया इस वक्त, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर प्रोटेक्शन मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल एक रन के साथ। द स्कोर इज नाउ 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 चौथा ओवर पूर्ण होने के लिए एक गेंद इस वक्त बाकी। ओवर कंप्लीटेड। सो 1 बॉल लेफ्ट। तो इस वक्त अंतिम गेंद बाकी है और देखते हैं यहां पर अंतिम गेंद पर बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो इस बीच अजीज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और इस वक्त यार ये गेंद यहाँ पर इस बार लेग स्टंप पर गेंद आती हुई कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। डॉट गेंद के साथ इस वक्त ओवर की समाप्ति कर चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति, 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स, 3 ओवर्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में रेड विंग्स कुछ बल के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो 5वां ओवर इससे पहले कि शुरू हो, माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में अब मैं सतीश को आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. And Red Wings Kunjatpal, they're going exactly at the rate of 7.50 runs per over, and they got 30 runs in 4 overs. And we didn't see how many runs they will go into score. In the similar run rate, they will go into score another 15 to 20 runs added to total. It's going to be 50 plus runs what Kunjatpal wanted to get here, and more than that, it's going to be a bonus run for Red Wings Kunjatpal against the team Brothers Makyar. Brothers Makyar, in the opening match, they defeated the Star Friends Mani, and at the same time, Sridev Cricketers Jap defeated Red Wings Kunjatpal defeated Sridev Cricketers Jap in their first match in that close encounter. 5th over will go into start, right arm over the wicket. Driven that one down to deep long on region for a walkable single. With that single scoreboard numbers on to 31 on the board, and 2 batters out there in the middle, Safwan and another batter in other side, Tanzim, and both the batters are now trying to get some runs in the remaining deliveries, 17 deliveries which is remaining. Taif bowling away from us, right arm over the wicket bounce this time, driven obviously, but quite safely this time. That's wide of that short mid wicket feed before the fielder from the long on region to run across his right. Ample time for the batter to complete the single. With that single scoreboard numbers on to 32 on the board, and the time is exactly 4 past 30 in the evening, and excitement of this cricket tournament is
is still in progress. Which team is going to get the place in the semi-final and the final of this local pool? And again, the bowler will go into ball right arm over the wicket. Went for the reverse break, not quite getting it, not quite getting that one from middle of the bat, but good enough for him to get the single, and with that single, scored the moves on to 33. 3 singles in 3 deliveries, and both Safan and Tanzim, the batters, are trying to get runs driven. This time again, wide of that short mid-off fielder, before the long off fielder will go into return the ball to the hands of the bowler. Again, the batsman got a single there. So both the batters are dealing with the singles in this particular over number 5 of their innings. 34 on the board. Taif bowled very well in his first over of the power play. This time, what a shot! Net connection, and that will go into be a U6. Magnificently driven there by the batter Tanzim in that occasion. Got the position very quickly and fantastically driven. What a great shot. Have a look at that one in a replay. The position is taken very quickly. The line of the delivery is little bit on the leg stump, and batsman got that one right from the middle of the bat, and he got the distance. Much required. Big stroke coming from the bat of Tanzim. Again, a good comeback here by the bowler Taif, quickly realizing that they need not ball that short pitch delivery, just following the batsman bowling around his legs, and he picked up a single there by Tanzim. Productive over there for Red Wings Kunjat Bail after completion of over number 5. It's 41 for the loss of 4 wicket. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರರನ್ನ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಂಥ ಉಜೇಪ್ ಇವರ ಐಫೋನ್ ಇದರ ಚಾರ್ಜರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐಫೋನ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So back to this match, 5 overs which is completed and 41 which is the total score. Run rate is much better, and now for the team Red Wings Kunjat Bail, and now it's definitely going to be a testing time for the bowlers of brothers Makyar to get some good overs. Otherwise it's going to be a team Kunjat Bail will going to get some good score in their stipulated 7 overs. Bowler Akash brought into attack from the Mohammad Salim, president of UCAN, bowling right arm over the wicket past the umpire Roland Pinto. First ball outside the line of off-stump. Batsman wanted to get that one on the offside region, Tanzim, but he couldn't manage to make any contact with the bat. Wicket keeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Good start for the over number 6 from Akash, and he bowling second time in this over. Short run up. Right arm over the wicket, bounce. This time again he wanted to go for switch it, the win of his favorite shot. The previous over he got at 6 by playing the same shot, but this time he couldn't manage to get the contact with the ball. Wicket keeper behind the stump did the rest. Back to bowler. 2 very good deliveries to start with Akash, and we're going to keep the pressure onto the batters in this over. Third time in this over. Right arm over the wicket. This time he played that one once again. Lovely switch it down to deep backward point region, deep cow point region in fact. And fielder from the short cow point region running back to deep cow point region. Ample time for the batter to complete 2 valuable runs. Tanzim loves to play the switch it, but this time he didn't got that much of elevation he's looking for. What he did in the previous over, he got that right from the middle of the bat to get the distance. But this time the direction of the wind is not really helping that switch it for him to get the boundary. Just a couple of runs, but it's very valuable. 43 on the board. Akash. Right arm over the wicket to Tanzim. Oh, lovely shot. To have a look at the improvisation. And ball got the distance. This is a high calculated risk taken there by Tanzim. And well calculated. High calculated in the sense well calculated, because Akash is not really expecting that the batsman will going towards the off stump to get some improvising cricketing stroke. This is a present cricketing strokes, isn't it? Moving towards off stump on to the fifth or sixth stumps and getting the
that improvising cricketing stroke down to deep fine leg. That was a proper connection, neat connection, and he got the maximum scoreboard numbers on to 49 on the board. So single, that will going to be a 50 for Red Wings Kunjat Bail. They got a 50. Now the 50 for the loss of 4 wicket back into pavilion of Red Wings Kunjat Bail. Good going here for Red Wings, and especially the Tanzim is taking the initiative of getting some acceleration for the run rate. Got 2 sixes in the right time from this bat, and here is Safan. Plays it beautifully down to mid-wicket region. Will they come back for the second? Yes, they will come back for the second. Throw which is not having a good enough power to stop the couple of runs. One more productive over, which is constant here for Red Wings Kunjat Bail after completion of over number 6 team. 52 on the board for the loss of 4 wicket. So 52 is a very good score on the board, but Tanzim is a man who's really got some acceleration from the point of view of Kunjat Bail's run rate. He's just taking that initiative, getting that 2 sixes in 5th over and 6th over, and taking his team into the right position, a good position of 52 runs on the board. So winner of this match will going to take the KFC Krishnapura. In the quarter final. That could be the last match of the day number 1 of this prestigious cricket tournament in the name of Yuvaratna Trophy. Of course, Yuvaratna is none other than late Puneet Rajkumar. In his sweet memories, Team Fortune organizing this cricket tournament under the great leadership of Kishore Sai Slok, Kiran Chandu, as well as Naveen, the 3 pillars of this cricket tournament, are organizing this 3rd year of wonderful cricket tournament in the name of Yuvaratna Trophy 2024. Meanwhile, 7th and last over is in progress now. First ball, inside out cricketing stroke. Lovely improvising cricketing stroke there from the batter. And before the ball will go into travel to the fence, one of the fielder from deep backward point region almost got that one inside the boundary line. And meantime, both the batter has completed 2 valuable runs. Very good batting performance, which is continues here from both Tanzim and Safan. It's 54 on the board for the loss of 4 wicket in the over number last is in progress. Ilyas, white arm over the wicket. Again, the batsman. This one, Safan wanted to get that switch hit, but again he couldn't manage. Safan was a very good switch hitter, but in this particular innings, he tried his level best 2-3 times to get that switch hit, but not really getting that proper connection, just like what the batsman Tanzim has got. The 2 valuable runs, and scoreboard numbers on to 55 for the loss of 4 wicket. Tanzim batting on 30, but this time he wanted to go for the big shot. Ball will go into land it safely between the mid wicket and long on. And before the throw coming from the deep, they're coming from the 3rd run, and they completed 3 valuable runs. Excellent running between the wicket, just grabbing the opportunity of the laziness of the fielder in the deep. And timed out called by umpire Suraj, so that team Makkar have to bring one fielder inside the ring. As per the rules and regulation of that cricket is concerned, that 33 minutes which is given for the fielding team, umpire will go into notice. And yes, now opportunity for the batters to capitalize that fielding restriction, that only 4 fielders now outside the circle. 58 the total score. So the bowler will going to continue here, Ilyas. Right, I'm over the wicket, inside out, lovely shot, beautifully played, 1 bounce into the fence for 4 runs. Tanzim is looking on fire. What a fantastic knock he's playing for Red Wings Kunjat Bail. Absolutely a glorious inside out extra cover drive. Lofted extra cover drive. Very, very talented. Have a look at that way that batsman going towards
towards the leg side and getting some room to play the shot, getting the placement so good. And the last two deliveries left and 62, which is the total score. And he's batting on 34. Driven up and over, down to deep long on, one bounce into the fence for 4 runs. He's unstoppable now. Tanzim really playing a fantastic knock for Kunjat Bail. After that, he got a slow start. Once he settled down, way that is getting the ball from the middle of the bat. Absolutely eye-catching cricketing stroke coming from the blade of the batter Tanzim. The scoreboard now jumped into 66, and the last delivery remaining. Back-to-back 2 boundaries. Will Tanzim going to finish with the hat-trick boundary? Wait and see. Ilyas is on under pressure. Last delivery remaining. 66, which is the total score. Here we go. Last delivery. Driven up easily, but this time we'll wait and see. It's a 6. He finished the match in a style with a 6. We are just looking at wanted to see that whether going to be a hat-trick boundary, but more than the hat-trick boundary. After 2 boundaries, he finished the match with a 6, and the highest total of this tournament, which is came from Red Wings Kunjat Bail. It's 72 on the board. Have a look at the stroke. That ball is travelled out of the park for a 6. Fantastic knock. I think it's a 44 runs scored by Tanzim. Unbeaten 44. 7 overs format a game. Batter scoring 44 means it's absolutely equal to 100 in the 25 over 50 over format of a game. The great innings which is shown there by the batsman Tanzim. Absolutely played some enterprising cricketing stroke, and he really entertained the crowd with some high-catching cricketing stroke. So that's it. 72 total score. 73 is going to be a target for the team Makyar. And the team Makyar now slight a bit of under pressure. That brothers Makyar, they need to chase one of the highest total score in the tournament. In the day number 1, that is the 73, they wanted to score, and with the asking run rate of more than 10 runs per hour, it's certainly going to be a big ask, but not impossible in cricket. Because in cricket is anything can be possible. It's not like that 73 which is not chased in this USG cricket ground. Even the more than 75 also chased down in the 7 hours format of games. But for that, I think the team Makyar have to really take the advantage of that first tour of the power play. At least 30 plus runs, which is badly required from the opening batters if they wanted to open the gate for the team brothers Makyar. Wait and see the strategy, the game plan from the Makyar to win the match, and wait and see how well the bowlers of team Red Wings Kunjat Bail will going to justify the effort of the batters of their team, and especially the Tanzim is unbeaten 44 runs in just 19 deliveries with the alpha, 4 boundaries and 3 sixes. It's definitely going to be one of the best innings witnessed in this day number 1 of this prestigious Yuvaratna Trophy 2024. We'll take a short break here, and after that short break, our friend Mr. Abu Tahir will going to join here in our sweet language Kannada. Thank you. ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಫನ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಹಾಬ್ರವರ ಜೊತೆಗೂಡುವ ಸಂದರ್ಭ. ಯಜ್ಞೇಶ್ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಪರವಾಗಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸುಲಭ 1 ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಯಾಬ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್.
ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಕಟ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಂದು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 73 ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ ಬೈಲ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮನ ಸುಂದರವಾದ 3 6 ಮತ್ತು 3 ಬೌಂಡರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. 72 ಓಟಗಳನ್ನು 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರು ತಂಡವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಸಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. 73 ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಫ್ವಾನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ. ಇದು ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯ, ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪಂದ್ಯ. ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡಬಹುದು. ಸೋಲುವುದೇ ಆದರೆ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು, ಕಿಶೋರ್, ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಚಂದೂರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಇದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವರತ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಒಂದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿದೆ. ಲೋಕಲ್ ಪೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಗೆದ್ದು KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡವನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎದುರಿಸುವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಹುಸೈಫ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ, ವೆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಗೈಡ್ ಟ್ರೇಮ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಒಂದಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿನಂಚಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೇಕಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆರಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ಆಟದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೋಡಿ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಆದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಆಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬಳಗೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರದ ಚೆಂಡು, ವಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಗಾರ ವೈಡ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಉಸೈಫ್ ಶಿಹಾಬನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿಹಾಬ್. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ವೇಗದ ಚೆಂಡು, ಶರ ವೇಗದ ಚೆಂಡು, ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಹುಸೈಫ್ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ವೈಡ್ ಅನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ವೈಡ್ ನ ಬಳಿಕ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿವರ್ವ ದಾಳಿಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ ಬೈಲ್ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ವೈಡ್ ಇಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಓಟ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ.
ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ 19. 4ನೇ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಉಳಿದಿರುವ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 54 ಓಟಗಳ ಗುರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ. धन्यवाद जनाब अबू ताहिर। तो इस वक्त 3 ओवर में 54 रन चाहिए, सिर्फ चौके और छक्के इस वक्त ब्रदर्स मक्यार को इस मैच में वापस ला सकते हैं। तो एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए टीम रेड विंग्स कुंजत पैल के गेंदबाज और 20 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, नॉट सक्सीडेड, रन्स इस बीच नहीं मिलेगा और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल एंड इट माइट बीन कच्चर ऑफ जस्ट इनसाइड द फेंस। सिर्फ 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे। खूबसूरती के साथ अपने पैर के जरिए गेंद को रोका था इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान और सिर्फ 2 रन बल्लेबाज और टीम इस वक्त प्राप्त करता हुआ। 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंद का, तो सही गेंद इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई प्लम इन फ्रंट एंड दैट इज द एंड ऑफ द बैट्समैन। विकेट नंबर 5 डाउन। नाउ दे आर रियली स्ट्रगलिंग। It's 22 for 5. नए बल्लेबाज देवी किरण का आगमन यहां पर हो चुका है और प्रज्वलित गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार टॉप एज, लेकिन इस वक्त शरीर पर गेंद को टकराने दिया इस वक्त पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। ओवर नंबर 5 की समाप्ति हो चुकी है। 5 overs completed and after completion of 5 overs it's 22 for the loss of 5 wicket and just 2 overs remaining in their innings. So 73 is the target, 22 on the board, 51 more runs now they have to score for victory, just 2 overs left. और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, सिर्फ चौके या छक्के ही अब इस मैच में वापस ला सकते हैं ब्रदर्स मक्यार को। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 22 रनों पर। 23 रनों पर स्विंग किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन यहाँ पर मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अंतिम क्षण में गेंद से अपने नजरें हटा ली थी और गेंद उनके हाथों से चूकती हुई सीधे सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 in progress. 10 balls remaining and 47 to get. Lofted, not quite mid wicket. In fact, can't got any run for that stroke. गेंद शॉर्ट मिड विकेट पर पहुंचते हुए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया बेहतर तरीके से और एक बार फिर से डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। 8 गेंदें बाकी और 47 रन चाहिए। 8 छक्कों की लगभग दरकार अंतिम 8 गेंदों पर। 8 sixes almost required in remaining last 8 deliveries. Misses
और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार इस ओवर में। Lofted and taken brilliantly inside the fence by the fielder. अपनी ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त लपका और इस बेहतरीन कैच की बदौलत विकेट यहां पर गिर चुका। It's 26 for 6, 6 overs completed, last over remaining and 47 runs required from last over. Absolutely impossible task if the bowler cannot bowl no ball or wides in this last over. So last over starts in Brothers Makyar's innings और पहली गेंद संतोष की और लेग स्टंप से बाहर और इस बीच वाइड का इशारा हो चुका है। 27 for 6 संतोष फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और इस बीच सही गेंद घोषित और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 27 रनों पर। 27 for the loss of 6 wicket। 5 गेंदें बाकी हैं और 47 रन चाहिए। 47 to get from 5 deliveries। Lofted and this time it taken comfortably at wide is long on। एक और विकेट यहां पर गिर चुका है और विकेट नंबर 7। It's 27 for 7। So 4 balls and 46 runs required. Absolutely impossible task in front of the batsmen of Brothers Makyar। तो यहाँ पर अगर गेंदबाज कोई बिना कोई झिझक के इस वक्त बिना कोई दबाव के गेंदबाजी कर सकते हैं क्योंकि 4 गेंदों पे 47 बनाना है, रन्स बनाने हैं। बॉल्ड आउट, 1 more wicket fallen। विकेट नंबर 8, consecutive wickets for संतोष। 27 for 8। तो कुल मिलाकर इस वक्त गेंदें बाकी है 3 और नंबर 10 बल्लेबाज इलियास इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज संतोष, ही इज ऑन हैट्रिक, ड्रिवन परफेक्टली जेंटली बैक टू द बॉलर्स हैंड। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और संतोष इस वक्त तैयार। फ्लाइटेड ऑफ द टोज, lofted and this time it taken comfortably inside the fence। Wicket number 3 for Santosh in this over and now it's 27 for 9 and now just a last ball remaining and the last wicket in hand for Brothers Makyar। So number 11 at the last batsman is now coming out to the middle to facing the last delivery of their innings। संतोष बॉलिंग टू अ लास्ट बैट्समैन और वो इस वक्त सामना करते हुए मैच की अंतिम गेंद का। इसी के साथ
comprehensive victory for Red Wings Kunjatbal by 45 runs against Brothers Makyar, and with that 45 runs comprehensive victory, they are through to the next round of this competition. So in the next match, they will meet KFC Krishnapur, and that match is now coming up loud exclusively right in front of you within just a short while. So man of the match undoubtedly gone to the batsman who dominated during his batting. 44 runs he scored in just 19 deliveries, including 3 massive sixes and 4 boundaries, 4 fours he hit. 44 unbeaten knockoff, just 19 deliveries. Tanzim and adjudged the man of the match. I request Tanzim please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers. So now the match number 7 of the day is now coming up. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So match number 7 and the last of the day 1 of this prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2024, which proudly presented by Team Fortune Mangalore under the great leadership of Mr. Kishore, Mr. Naveen and Mr. Chandu. And that match, the last match is now coming up. Till then we are taking a short break, and we'll be back right after short break for the second last time on today with my friend Satish in English right after the short break. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. ಅಲ್ಲಿ ತಂಜೀಮ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಂಜೀಮ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಬು ತಾಯಿರ್ ಕನ್ನಡ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ತಂಜೀಮ್ ಅವರ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 44 ರನ್ ಅನ್ಬೀಟನ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ತಂಜೀಮ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ದ ಬಿಗ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವೈಲ್ here in UCG cricket ground, and that quarter final will be played between KFC Krishnapura versus team Red Wings Kunjatbal. Thank you.
ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ.
Welcome back for the quarter-final of the prestigious Yuvaratna Trophy 2024, and which is proudly organized by Team Fortune Mangalore after captain of Red Wings Kunjat Bail won the toss. Looks like they are going to field first, and I request both the teams please get ready for the quarter-final. So very good match between KFC Krishnapura and Red Wings Kunjat Bail. Coming back to these two teams so far, their performance in this local pool in the day number 1. The first, which is team KFC Krishnapura, they got a walkover against Kudroli Young Boys, and they got a place in the free quarter final. In the free quarter final, they defeated Brothers Makyar, and they came into the quarter final. And coming back to the team Red Wings Kunjat Bail, the first round match, they defeated very strong opponent Sridevi Jappu in a close encounter, and the last ball victory for team Red Wings Kunjat Bail, and they are enter into the free quarter final. And in the free quarter Let correction, Red Wings Kunjat Bail defeated Brothers Makyar, and KFC Krishnapura, they defeated very strong opponent 5-star Addur, the one-time champion of this prestigious Yuvaratna Trophy 2024, the edition 1 champion 5-star Addur. They are out of the tournament, and KFC Krishnapura defeating them in the free quarter final, and they entered into the quarter final. And Red Wings Kunjat Bail, after defeating Sridevi Jappu, after defeating Brothers Makyar, they came into the quarter final. Now it's a quarter final between very good teams, and wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. And it's definitely going to be a good match in front of very good spectators here in the UCG cricket ground of this day number 1 of Yuvaratna Trophy 2024, and the tournament which is proudly organized by Team Fortune Mangalore under the great leadership of 3 pillars of this cricket tournament, and that is none other than Kishore Sai Slok, and Naveen, as well as Chandu. So under the great memory, sweet memory of the legend, the Yuvaratna of Kannada film industries, and unforgettable personality, that is none other than Punit Rajkumar. Still, it's going to be a very bright sunny evening here, and time is exactly 25 in the evening, and just waiting for the opening batters of team KFC Krishnapura. I request please make it fast, and already we are given a lot of time for the rest after that match between team Brothers Makyar versus Red Wings Kunjat Bail, and they are just waiting for the opening batters of KFC Krishnapura. ದಯಮಾಡಿ KFC Krishnapura ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ. So opening batters are walking towards the middle for team KFC Krishnapura.
Opening batter, it's going to be a left and right combination. Taslim and one more, the batter in a non-strikers, and Azim, the two opening batters out there in the middle. And as always, Yajnesh for Kunjat Bail, Red Wings Kunjat Bail will go into starts the proceedings. So first over of the power play for the left-hand batter. Just I want to see the field set, the one fielder out there, and the short third man, one at cover point, on at extra cover. That is one fielder down at deep long off. Altogether four fielder in the offside, and only one fielder that is outside the ring, that is a long off. Coming back to that onside field, there is a short fine leg, one fielder at short square leg, short mid wicket, mid on, and one fielder down at wideish long on, and that is a field set here for the left-hand batter Tanzim. Tanzim will go into face the first delivery of quarter final, and winning team will go into grab the places in the semi-final of this prestigious cricket tournament in the local pool in the A group. So signal came from umpire Roland Pinto, and yes, it's going to be a start of the first over. First over, it's going to be a warm-up delivery of the morning, and ball pitched outside the line of leg stump, and wide call by umpire, and the first run for KFC Krishnapura. Driven that one, no lack of placement, fumble from the fielder, and both the batters will go to grab this opportunity of fumble from that short mid-on fielder, and they got their first run. Vaishak, the fielder down at short mid-on, couldn't manage to collect the ball properly, so that both the batters has got opportunity to complete the single. One without loss of any wicket in the over number first is in progress. So different field set because of left and right combination. The bowler have to change the field set, and he's just changing his angle as well, coming around the wicket, left arm. A beautiful delivery. And it is gone. Bowled him, cleaned him up with a beauty. Batsman too much across the line of the delivery. It can't do that mistake when you're playing that deliveries of Yajnesh. The left-hand bowler always is effective. Have a look at that one on replay. And the batsman nowhere, almost exposing his stump, isn't it? And exposing your leg stump means you need to connect the ball, otherwise the bowler will go into hit the stump. And a very good start given there by Adnesh, and the second delivery itself, he got the wicket. Azim is promoted up in the order, I think so, in this particular match, because in the previous match he came to middle as a number 4 batters, and because of he batted very well in that previous match, he got a promotion, but he couldn't manage to capitalize that promotion which is given by his captain, and is back into pavilion. And the very first delivery, the golden duck here for Azim, and a new batter coming to the middle for KFC Krishnapura. Looks like Mansoor, the new batter in. Takes the guard from umpire, fresh guard from umpire. The leg stump, guard taken, and bowler will go into continue. Yajnesh, left arm, round the wicket. Balls this time up set away. He wanted to get a single, quick single, good response coming from Tanzim. No hesitation at all. And with that quick single, Mansoor is off the mark, and total score of KFC Krishnapura 3 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first in the progress. And power play, definitely both the batters knows that it's going to be a power play. They wanted to get as much run as possible, but Yajnesh bowled very well so far. This time total misjudgment by Taslim. He thought that it might be the wide delivery, but the ball is of course got a width outside the line of off time, but it got a little bit deviation as he bowled just incoming delivery for the left hand batter, and no damage done. This time driven that one up easily, but quite safely before the fielder from short mid-on to run across to his right to field the ball, and ample time for the batter to complete the single. Tanzim got a single, good striker of the ball. Tanzim, very promising, talented left-hand batter. He got a single from the previous delivery. 4 on the board for the loss of 1 wicket. Tidy over is in progress. Driven again, straight to the field of chance of run out, but a throw which is not good enough. In fact, his opportunity is created for the run out in a non-striker's end, but the fielder tried to get the run out in the striker's end, so that both the batters completed a quick single. So KFC Krishnapura, they are very good in running between the wicket. Even the ball is in the hands of the fielder, but no hesitation from both the batters to complete the quick single. First over gone.
After completion of first over, it's 5 for the loss of 1 wicket, KFC Krishnapura. So just talking about that last over, the power play, I think Yadnesh bowled a very tidy over. It's not so easy to come and bowl in the power play overs. And not only it's a tidy over, but it's a successful over because of the wicket of Azim in that over. So Sustan, the new bowler, will go into bowl the second over of the power play. Deep long off and deep widish long on. The two fielders are on the dip. Chip that one just over the infield. But this time they will going to collect only a single for that because the fielder is very quick. Ashwin, one of the quick fielder in that fielding department of Red Wings Kunjat Bail. And there is a fielder at short cow point region. Quickly runs back and denying the couple from this to batter. Just a single. And with that single scored Namozan to 6 on the board for the loss of 1 wicket. Right arm over wicket. Bowls. Beautiful delivery. This is what the bowler like Sustan, you know exactly what is the strong point of the batter, what is the weak point of the batter. This is definitely going to be one of the strong line, I want to say. If you're bowling to the left-hand batter, that's outside the line of off. This time he lofted it. Sweet one coming from the blade. Will it go into a chance here? And he got the catch. A wonderful running catch taken there by the fielder. Looks like Tanzim or a Safwan, I think. One of them, maybe I don't really. Tanzim, rightly so. He's the one who taken that very good running catch. You almost look at the way that covering the ground. Absolutely covering the ground from deep mid-wicket to deep long on. Long way to go to cover that area. Once it looks like it's going to be a safest stroke played by the batter Tanzim. And the ball landed safely to the hands of the catcher. Taslim did correction back into pavilion. Caught by Tanzim. And the huge wicket for team Red Wings Kunjat Bail because the batter Taslim always loves to play the big shot, especially in the power play. Is very dangerous, and danger man is back into pavilion. Excellent catch taken in the deep. Six for the loss of 2 wicket. The KFC Krishnapura has got a shackling start here. Lost 2 wickets. It's all happening when you are trying to take the advantage of the power play. Quite understandable because the first over, it's a tidy over ball by the bowler Yadnesh. So that maybe Taslim is thinking about to get some acceleration in the second over. But nothing wrong with the stroke, I think. But the fielder, the way that is taken that catch is absolutely a stunner. 6 for the loss of 2 wicket. Driven that one down to mid-on region. Quick single taken there by the fielder. And before the fielder from the mid-on region Safwan to get that one into the wicket. But ball misses the wicket. Both the batters complete the single. One more left-hander replacing the left-hand batsman Taslim is Hussain. He picked up his first run. Scored Namozan to 7 for the loss of 2 wicket in the over number. Second is in progress. This time the batter who sent for retortion of strike, it is Mansoor. He's doing a right job. He's not wasting the delivery. Just he wanted to look for the rotation and he got a single. With that single score, Namozan to 8 on the board for the loss of 2 wicket in the over number. Second is in progress. Fantastic match between two very good teams. Last time in this over, driven that one down to mid-wicket region for a walkable single. Hussain will go into retain the strike for the next over. 2 of the power play which is comes to an end. After winning the toss, Red Wings Kunjat Bail elected to field first. They really got 2 very good overs from the 2 opening bowlers. Yadnesh and Sustan bowled 2 very good overs. Just 4 runs coming from that over and 1 wicket as well. Both the opening bowlers picked up 2 wickets. 1 wicket each. It's 9 for the loss of 2 wicket. 4.5 runs per over the run rate progressing here for the team KFC Krishnapura. And they got another 5 overs to spare. And altogether 30 possible deliveries remaining in their innings, excluding wides and no balls, and wait and see how many runs they will going to score. So tomorrow will be the rest day, but there is no rest in this UCG cricket ground. There will be a Mayor Cup. There will be a Mayor Cup and a tournament which is organized for staff members of Bangalore City Corporation.
So that is a day and night match cricket tournament which is organized in this UCG cricket ground. 14 team in fact which is participating in this tournament. Yes, third over going to start here from the committee box end. Yajnesh to continue. This time over the wicket to swap that one very nicely down to deep square like they're looking for the second. In comes a throw, but not good enough to stop that couple of runs. Of course, Hussain slight a bit of slipped out while taking that second run, and umpire just asking the Hussain that not run in the middle of the pitch as warning number 1 has been given for the batter. So he recovered very quickly. Otherwise, a chance of run out which is created, but he's managed to control his body balance while taking second run. Went for the reverse sweep, catch it is a call, and catch has been taken. The wicket number 3 which is back into pavilion. It's 11 for the loss of 2 wicket. One more wicket is back into pavilion. Altaf Walpadi down at short third man region, taken a catch. Third man in fact it taken at catch because left-hand batter Hussain trying for the reverse sweep and just pays the penalty for that. That ball has got a leading edge. So KFC Krishnapura are in trouble. It's 11 for the loss of 3 wicket. Very hard to combine the runs at the same time. The wickets are tumbling here against a very good bowling performance by the Red Wings Kunjat Bail. New batter in is the captain of the side. Imran coming to the middle with a lot of responsibility. Imran is a man, he's got a lot of experience, especially in this particular cricket ground, UCG cricket ground. Not only playing for his home team KFC, but he represented for Young Friends Surva as well. And so that it's going to be very crucial for him to play some good innings for his team, and after that 3 wickets fallen for 11 runs. But this man, Yajnesh, looking in absolutely in a good form as far as the bowling is concerned. Picked up 2 valuable wickets so far, and he bowling his second over of his quarter. Ball him, clean him up. Absolutely nowhere near the pitch of the delivery. The batter, what you're talking about, the Imran, is the most experienced campaigner, but it's not the view what you're watching here is not a kind of experience what Imran has got. Absolutely, have a look at that one. How he's played that cricketing stroke. Nowhere near the pitch of the delivery. Playing with the wrong line and thinking about, I admit the ball is going outside the line of leg stump, but ball is just curving around the legs of the batter and hits the middle stump. And Imran is back into pavilion. KFC Krishnapura are looking in a serious trouble. It's 11 for the loss of 4 wicket in the over number 3 is in progress. Now all we can see that the youngsters have to do the job now, because everyone is thinking about that supporters of KFC Krishnapura that Imran will going to handle the pressure here, being the captain of the side, but he got a beauty of the delivery there from Yajnesh. He's on hat-trick. So far there is no hat-trick in this tournament, day number 1 of this Yuvaratna trophy, and Yajnesh has got a golden opportunity to become the first bowler to get the hat-trick of this tournament. And Mazin is the new batter, will go in to face the hat-trick delivery, improvising beautifully between the 2 fielders, and very good quick piece of fielding there from Altaf Walpadi, and batter have to settle for the single. With that single, Mazin not only denied that hat-trick from the Yajnesh, but he got a first run from his bat by playing that horizontal bat. 12 for the loss of 4 wicket in the over number 3 is in progress. Yajnesh, balls up beautifully, chip that one off his legs down to deep square leg region for a walkable single. With that single scored Namuzan to 13 for the loss of 4 wicket in the over number 3 is in progress. That brings the young Mazin into strike now. Yajnesh, so far so good in this over. Oh, lovely incoming delivery in the last moment. Mazin quite hardly managed to got a bat onto that. And with that single scored Namuzan to 14 for the loss of 4 wicket after completion of over number 3. Still KFC Krishnapura are searching for the right track, struggling in the middle. And Red Wings Kunjat, but definitely the captain
really happy with that 3 overs which is bowled by the opening bowler. 2 from Yadnesh and 1 from Sustan. And a great over. Just I want to see the bowling figure of the Yadnesh because he completed his 2 overs quota. 2 overs, no maiden, 10 runs and 2 wickets. 3 wickets in fact. And yes, we are a friendly atmosphere in our commentary box. We welcome Mr. Sandeep of Challenge Bowler and proprietor of Sai Electricals, who have provided very good sound system for this Yuvaratna Trophy 2024. Prajvit brought into attack one more very young talented bowler from the Mohammad Salim and left arm. Ball, lovely delivery indeed, but ball looks like going to miss the leg stump as far as the direction of the delivery is concerned, which is just shaping outside the line of leg stump. And Salim Alekote has got no hesitation to call that leg by, and with that leg by, Skobert moves on to 15 for the loss of 4 wicket. Chip that one nicely in the gap towards a deep cow point region. Fielder is very quick in the deep. Absolutely good piece of fielding from all the fielders. We can see they have Kunjat Bail. They're pulling their socks in the fielding department. They know that they're playing against one of the good team, KFC Krishnapura. They got a very good bowling department. That's why Kunjat Bail knows that they need to restrict them less than 35 to 40 runs. Driven, lack of placement, straight to the hands of short extra cover. No question of any run there. And scoreboard remains on 16 for the loss of 4 wicket. Prajvit once again from the far end. Left arm round the wicket. Wanted to go for the reverse weight. Mazin didn't got bat onto that, but certainly got a leg for that. Leg by call by umpire. So runs are coming in the form of extras in this over. Tidy line bowling performance here from the bowlers of all the bowlers. 3 bowlers which is used by the captain of Red Wings, Kunjat Bail, doing a good job here. 17 for the loss of 4 wicket in the over. Number 4 is in progress and 1 more wicket is back into pavilion. Now what we are talking about, after losing a wicket of Imran, Mansoor have to take the initiative of getting a good total for his team. But he is also back into pavilion with the beauty of the delivery there from Prajvit. Have a look at it on a replay. Nowhere again, playing with the wrong line, completely misreading the turn of the ball, and he just pays the penalty for that. 5th wicket is back into pavilion of team KFC Krishnapura. They are 17 for the loss of 5 wicket in the over. Number 4 is in progress. So 17 for the loss of 5 wicket. KFC Krishnapura desperately required some partnership. Prajit ball again, that was missing the line. Going to be a punishable, not from the batter, but from the umpire Salim Alekote. One more single that will run, that runs, which is definitely going to be a bonus run for the team. 18 for the loss of 5 wicket in the over. Number 4 is in progress. Tip that one quite nicely in the gap. Down to deep extra coverage, and the ball will go into stop by the Altaf Valpadi, but before the throw coming from him towards strikers, and ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. And with that 2 valuable runs, Kobarna moves on to 20 for the loss of 5 wicket. 4 overs comes to an end very quickly from the bowlers of Red Wings, Kunjat Bail. 3 overs remaining here for the KFC Krishnapura, and before the next over will going to start here, I would like to request Abu Tahir to take over the microphone in our state language Kannada. Thank you. ವಂದನೆಗಳು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರೇ. ಎಸ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ, ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾನ್ ತನ್ನ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ವ ದಾಳಿಗಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಾತುರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22. ಸುಸ್ತಾನ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಸುಸ್ತಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಝೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖವಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸೋತಂತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರು ತಂಡವನ್ನು ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರು ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 72 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಈ ದಿನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಒಡ್ಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಫ್ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024. ಇದು 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ 23 ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರತೀಶ್ ರಾಜ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಕಳೆದು 6ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಚೆಂಡು, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೂಟ ಪಾಲಕ. ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ದಾಂಡುಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಝಿನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾರಿಸ್ ಜೋಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಉಜೈಫ್ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್, ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರಿಯನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಜೈಫ್. ಮೊದಲಿಗೆ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರರು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಆದರೆ 6ನೇ ಓವರ್, ಅಂತಿಮ 2 ಓವರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಸೆದ್ರು ಕೂಡ 2 ಇತರೆ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರೀಸ್ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 31 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ 25 ಮಾತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾದ ಥ್ರೋ ಬಂದಿದೆ. 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ 2 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 1-2 ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲು ತಂಡದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 10 ಚೆಂಡುಗಳು 1-2 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ನಿರ್ಣಾಯಕ 1-2 ಹೊಡೆತಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಕೂಡ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಝಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಜೈಫ್ ರವರ
ಮೊದಲ ಓವರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಉಜೈಫ್ ಮಾಜಿನ್ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸೋಂತರತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದಾಳಿ ಇದು. ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದಷ್ಟೇ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಪ್ರತಿ ಓರ್ವ ದಾಳಿಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನೀಡಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಜೈಫ್. ಚಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು. 1-1 ಬಳಿಕ 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರವಾದ ಓಡಾಟ ನೋಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಂಡ ನಂತರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಜೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡವನ್ನು ಕೇವಲ 32 ಓಟಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನ ತಂದೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು, ನಿರ್ಣಾಯಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳು, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ 6 ಚೆಂಡುಗಳಾಗಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವ ದಾಳಿಗಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂತೋಷ್. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೆಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 13 ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಬೇಕಿತ್ತು, ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಸಂತೋಷ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಹುಶಃ 1 ಸಮಬಳಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಲ ಅವರನ್ನ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಮಾಜಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ನೋಟ, ಸಫಲತೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ 1 ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರು. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು, ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳು, ನಿರ್ಣಾಯಕ 5 ಚೆಂಡುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಜಿನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಮಾಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಬಾರಿಸುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಂತೂ ನಾ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇದು. 40-42 ಗಳಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕುಂಜತ್ಬೀಲ್ ದಾಳಿಗಾರರು ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಜಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ 2 ಓಟ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರು ಮಾಜಿನ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಂದ ಚೆಂಡಿಗೆ, ಓವರ್ ಬಳಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಓರ್ವ ದಾಳಿಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 1 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅನುಭವದ ದಾಳಿ, ಅನುಭವದ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ವೈಡ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಹಿಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 35. 3ನೇಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ವೈಡ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೋಲಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಮನವಿ ಬಂತು. ಇದು ಫೇರ್ ಚೆಂಡು. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಪಡೆಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್. ನಗುವಿನ ಮುಖ, ಸಂತೋಷನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚೆಂಡುಗಳು 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ವು, ಆದರೆ ಇನ್ನು 2 ಚೆಂಡುಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದರೂ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಸೀನಿಯರ್ 10ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35. 1 ಬಿಗ್ ಹಿಟ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ತಡ ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಪಣ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಗಾರರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್, ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 39 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆ ವೈಡ್ ಚೆನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ 38, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ರಿವ್ಯೂ ಬಳಿಕ ಬಂದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. 38 ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸಿದ್ರು ಸಾಹಿಲ್ ಸೀನಿಯರ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಸುಲಭ ಚೆಂಡಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಹುಶಃ ದಾಂಡುಗಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಂಡಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 1ರ ಬಳಿಕ ರನ್ ಔಟ್. 39 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 42 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರರು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿರ್ ಸೈನಿಯರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸವಾಲಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ತಂಡ, ತನ್ಜೀಮ್ ತೋಡಾರ್ ಅವರ ಅತ್ಯಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇದು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 40 ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ 42 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು 39ರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವೇ. 40 ಎಂಬುದು ಈ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಗುರಿಯೇ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನೋರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ
ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. धन्यवाद जनाब अबू ताहिर। एक बेहतरीन कन्नड़ा आंखों देखा हाल आपने सुनाया राज्य भाषा कन्नड़ में। तो एक बार फिर से हम संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से आपका हर हृदयपूर्वक अभिवादन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर रन इस वक्त बनाने हैं 40, ठीक 40 रन रेड विंग्स कुंजत बेल के सामने। और दोनों आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद संतोष और अल्ताफ। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए माजीन जिन्होंने पिछले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की थी। और यहाँ पर उनके सामने एक चुनौती है क्योंकि अल्ताफ और संतोष, अल्ताफ वालपाड़ी और संतोष जैसे बल्लेबाजों को पावर प्ले ओवर में गेंदबाज करना किसी भी गेंदबाज के लिए एक चुनौती होती है। और यहाँ पर देखते हैं किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर करते हैं ये दोनों आरंभिक बल्लेबाजों को बांध कर रखने के लिए। तो पावर प्ले ओवर्स में तो उनकी पारी की शुरुआत होती हुई पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ऑफ स्टंप पर आते हुए कट करना चाहा। गेंद पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों पर टकराने के बाद गली क्षेत्र पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। और इस बीच 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 1 रनों पर, 1 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। निस्संदेह इस श्रृंखला के सेमीफाइनल मैच में प्रवेश प्राप्त करने के लिए रेड विंग्स कुंजत बेल को 40 रन बनाए। लेकिन केएफसी कृष्णापुर के पास सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है। उस बलाढ्य गेंदबाजी के लाइनअप के खिलाफ किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर रेड विंग्स कुंजत बेल के बल्लेबाज, देखना पड़ेगा। यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद थी। और इस बीच नो बॉल का इशारा और फ्री हिट गेंद, क्योंकि गेंद लाइन के बाहर घुस रही थी अंतिम क्षण में। और इस बीच 1 रन उनके खाते में जुड़ता हुआ और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज अल्ताफ वालपाड़ी के लिए। देखते हैं कि इस फ्री हिट गेंद का किस तरह अल्ताफ फायदा उठाते हैं। यह गेंद टॉप है, जब मौका आसान सा कैच, लेकिन फ्री हिट गेंद होने की वजह से सब कुछ सुरक्षित अल्ताफ के लिए। और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। माजीन फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष सामना करते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई रन के लिए दौड़ पड़े अल्ताफ। संतोष के लिए खतरा पैदा हो सकता है। यहाँ पर विकेटें उखाड़े गए हैं और अंपायर ने इशारा किया इस वक्त तीसरे अंपायर की ओर। तो काफी नजदीकी मामला यहाँ पर हो सकता है। और देखना यह है कि जब विकेटें उखाड़े गए थे, जब बल्लेबाज का बल्ला यानी बैट क्रीज पर लैंड हो चुका था या फिर नहीं। आउट इज द कॉल। और इसी के साथ बल्लेबाज यहां पर आउट हो चुके हैं। और वाइड के लिए भी इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है। और जबकि स्कोर है इस वक्त 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और आउट होने वाले बल्लेबाज संतोष दुर्भाग्यवशात आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए रनआउट के रूप में। और 3 रनों के ऊपर रेड विंग्स कुंजत बेल अपना पहला विकेट खो चुका है। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। नो वाइड, इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो शाम के 6:07 यहां पर बच चुके हैं। और धूप का प्रकोप काफी हद तक यहां पर कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद। सूरज मैदान की बाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर जो कि तय कर चुका है। और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी यहां पर कम होती नजर आती है। आज गुरुवार वर्किंग डे होने के बावजूद आज दर्शकों की संख्या काफी ज्यादा यहां पर दिखाई देती हुई। मैदान के चारों ओर दर्शक इस वक्त बैठे हुए मैच का मुआयना यहां पर करते हुए। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन्हें तो उभरता विकेट। यह गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, अल्ताफ
का टकराया और एक रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है इस श्रृंखला का देश विदेशों में। और इस बीच अगली गेंद लेकर माजीन, ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा। शायद गेंद अंतिम क्षण में गेंदबाज के हाथ से फिसल गए थे और लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, 1 रन फिर से मिलेगा और कुल स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। माजिल अगर उन 2 वाइडों को एक्सक्लूड करके देखा जाए तो इस वक्त इस ओवर में बेहतर गेंदबाजी की है माजिन ने और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार अल्ताफ के लिए। ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, बेहतर गेंद, परफेक्ट लेग कटर डिलीवरी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद 6 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर फॉर Red Wings Kunjat Bell chasing the victory target of exactly 40 in 7 overs. 34 more runs now they have to score for victory in remaining 6 overs. With a required run rate of exactly 5.66 runs per over. सलमान हमसे दूर वाले छोर से टीम फॉर्च्यून एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट सामना करने के लिए तैयार साली और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। फर्स्ट बॉल कम्स, ये गेंद बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी, गेंद पहुंचे शॉट फाइन लेग पर मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से गेंदबाज माफ कीजिए शॉट फाइन लेग के फील्डर इस वक्त कलेक्ट नहीं कर पाए थे और 1 रन के साथ स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है 7 रनों पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट in the over number 2 in progress at the start of the second over in fact। और अल्ताफ वालपाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सलमान की गेंदों का दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई चिप किया खूबसूरती के साथ एनफील्ड क्लियर करते हुए कवर पॉइंट पर अल्ताफ ने और आखिरकार पीछे की ओर दौड़कर जाकर जब तक गेंद को फील्ड कर एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के दरमियान बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और सलमान इस वक्त एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। सलमान फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए लॉन्ग ऑफ के फील्डर को इस वक्त भेजा जा रहा है लॉन्ग ऑन पर मत स्ट्राइटर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और इस बीच मिड विकेट फील्डर को इस वक्त थोड़ा सा सीधा तैनात किया जा रहा है दाहिने हाथ के बल्लेबाज अल्ताफ वालपाड़ी के लिए। और सलमान अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद अल्ताफ के लिए उछालना चाहा स्टंप से एक्सपोज करते हुए चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद थी गेंदबाज सलमान की, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 2 अंकों पर। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज सलमान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेला स्क्वायर ऑफ द विकेट मौका लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए फील्डर। हालांकि जीतोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की थी लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंच नहीं पाए और आखिरकार बल्लेबाज जीवदान यहां पर प्राप्त करते हुए। सो कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल इन फैक्ट और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है
12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर। सलमान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ उछाला अल्ताफ ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ही जस्ट प्लेड दैट वन विद इनसाइड आउट क्रिकेट एंड ही गॉट द कपल रन फॉर दैट स्ट्रोक। तो अल्ताफ वालपाड़ी धीरे धीरे अपने बाजुओं को खोलते हुए, और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 14 रनों पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। सलमान फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट है। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, गैदर नहीं कर पाए विकेटों के पीछे, और बाई के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति यानी मुकम्मल इस वक्त हो चुकी है। 2 overs completed, 15 runs on the board. Red Wings Kunjat Bail going on the right track. In fact, except they lost their 1 wicket, they managed to score 15 runs on the board after completion of 2 overs. युवरत्ना ट्रॉफी 2024 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है टीम फॉर्चून मैंगलोर ने, इस श्रृंखला का पहले दिन का अंतिम मैच यहां पर खेला जाता हुआ, और इस श्रृंखला के मेन पिलर्स, मुख्य सूत्रधार श्रीमान किशोर, श्रीमान नवीन और श्रीमान चंदू की कड़ी मेहनत की बदौलत ये प्रतिष्ठित श्रृंखला आज सुबह भव्य उद्घाटन समारोह के बाद शुरू हुई और एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करते हुए, और निश्चित रूप से आज कल जो कि इस श्रृंखला का कोई मैचेस कल इस श्रृंखला के नहीं खेले जाएंगे, कल रेस्ट डे होगा, विराम दिन होगा, तो उसके बाद शनिवार और रविवार को मैचेस खेले जाएंगे अन्य 2 ग्रुपों के टीमों के बीच। तो हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि बचे हुए 2 दिनों में भी एक रोचक क्रिकेट, एक बेहतरीन क्रिकेट, एक क्रिकेट का हर पहलू हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट युवरत्ना ट्रॉफी 2024। और गेंदबाज माजीन जिन्होंने अपना पहला ओवर बेहतर फेंका था, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद हल्के से गेंद को पुश किया खूबसूरती के साथ अल्ताफ ने, और फील्डर पॉइंट पर थे, कवर पॉइंट पर थे, पॉइंट पर हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया बैकफुट पर जाने के बाद, स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एंड जस्ट प्लेड दैट वन एट द लास्ट मोमेंट वेरी स्लोली, और ये भापते हुए कि वहां पर पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान कोई फील्डर मौजूद नहीं है, बहुत ही चतुरता के साथ गेंद को पुश किया और 2 रन तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दोनों बल्लेबाजों ने चुरा लिए। और फिर से एक बार तैयार, ये गेंद एक बार फिर से गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर गेंद को नहीं पकड़ पाए इस वक्त। 1 रन इस बीच मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और कुल मिलाकर इस वक्त माजीन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, साली इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार पुश किया, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। साली इस वक्त जानते हैं जितना ज्यादा स्ट्राइक अल्ताफ वालपाड़ी को मिलेगा उतना उनके टीम के लिए बेहतर होगा, तो इस बीच हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त और तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यशस्वीतम सफलतम बदलते हुए 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और माजीन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद हवा में और इसी के साथ अल्ताफ वालपाड़ी की पारी पर पर्दा गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहता, मोड़ना चाहता, गेंद गई बल्ले के बाहरी किनारा टकराने के बाद ऑफ साइड पर और पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए थे, एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के बीच जो फील्डर खड़े हुए थे, गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची और इसी के साथ ये अल्ताफ वालपाड़ी की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। तो 11 रन अल्ताफ वालपाड़ी ने बना, ही स्कोर्ड 11 रन्स इनटू हिज क्रेडिट एंड आफ्टर बीइंग प्लेइंग अ गुड नॉक फॉर देयर साइड ही इज बैकिंग टू पेविलियन। उनका स्वागत तालियों के साथ प्लेयर्स डगआउट में उनके टीम के अन्य खिलाड़ियों ने किया और इस वक्त रेड विंग्स कुंजत बैल इस वक्त बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ अल्ताफ वालपाड़ी के विकेट को खोने के बावजूद। और जहां तक सवाल है KFC कृष्णापुर के गेंदबाजों का, तो यही एक सही वक्त है इस वक्त अल्ताफ वालपाड़ी का विकेट गिरने के बाद, यही एक सही वक्त है इस वक्त शिकंजा कसने का। यहाँ पर चंद कसे हुए ओवर्स और चंद विकेटें यहाँ पर कम अंतराल में गेंदबाज KFC कृष्णापुरा के प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस मैच में वापस आ सकते हैं। नए बल्लेबाज तंजीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और ये गेंद फुल टॉस, गेंद को हल्के से टॉप स्कूप कर दिया 1 रन के लिए। और जहां तक तंजीम का सवाल है, पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था, सिर्फ 19 गेंदों में 44 रन उन्होंने बनाए थे फ्रेंड्स मक्किया के खिलाफ और उस सफलता के सिलसिले को इस मैच पे भी वो आगे बढ़ाने की कोशिश में अविजित रहे थे अंतिम
पारी के अंत तक। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज माजीन, ये गेंद इस बार ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक, एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल, वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर सिर्फ एक मात्र रन मिलेगा। स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 1 रन के साथ 21 रनों पर, 21 for the loss of 2 wicket, and third over has been came student. They are looking in a good situation in fact. Now still in overall calculation, it's going to be 19 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs. And at this situation, the equation seems to be easier a little bit for Red Wings कुंजत बैल। तो काफी लंबी बातचीत है यहाँ पर चलती हुई खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और काफी बातचीत के बाद इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा जो कि सौंपा जा रहा है गेंदबाज जो कि नंबर 17 की जर्सी पहने हुए इस वक्त हमसे दूर वाले छोड़ पर इस वक्त कदम बढ़ाते हुए साहिल सीनियर टीम फॉर्चून एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए 24 बॉल्स रिमाइनिंग। गेंदबाजों को तो यहाँ पर एक घातक गेंदबाजी करनी होगी। मैदान पर रोशनी काफी हद तक कम हो चुकी है, दोनों अंपायर इस वक्त आपस में कुछ बातचीत करते हुए। और जहां तक सवाल है वक्त का तो 6:17 शाम के बज चुके, इट्स ऑलरेडी 6:17 इन द इवनिंग। और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम होते हुए, और बातचीत इस वक्त जारी है दोनों अंपायर्स के बीच। और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। अंपायर रोलैंड पिंटो इस वक्त कुछ कहते हुए गेंदबाज से, शायद गेंदबाज की शंकास्पद शैली की वजह से सस्पिशियस एक्शन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस वक्त कुछ कहा उन्होंने अंपायर रोलैंड पिंटो जो कि काफी अनुभवी अंपायर की सही तरीके से वो गेंदबाजी करे। और इस बीच गेंदबाज साहिल सीनियर गेंदबाजी शुरू करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए 19 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 24 बॉल्स, दैट मींस 4 ओवर्स। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई and he just starts off with a wide. Scoreboard moving up to 20 for the loss of 2 wicket. 20 run 22 in fact for the loss of 2 wicket. 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज साहिल सीनियर ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद कट करना चाहा और लेग कटर गेंद थी और कुछ ज़्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। और इस बीच अंपायर के चेहरे पर कुछ हद तक मुस्कान, सही गेंद घोषित किया अंपायर ने सही तरीके से, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई एक बार फिर से सही गेंद घोषित, कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलती हुई। 2 डॉट गेंदे, एक गेंद फेंकने के बाद, एक वाइड गेंद फेंकने के बाद इस वक्त गेंदबाज फेंक चुके हैं साहिल सीनियर। और निस्संदेह यहाँ पर धीरे धीरे गेंदबाजी में वापसी करते हुए और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। और दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद पूरी तरह सफल होते हुए बाउल्ड आउट। गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे मिड लेग स्टंप पर जा टकराए और पूरी तरह सफल होते हुए स्टंप्स को एक्सपोज किया था उन्होंने। ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहता, उछालना चाहता गेंद को, लेकिन चूंकि और आखिरकार गलत लाइन पर खेल गए और ऐसा कहना पड़ेगा भुगतान पेनल्टी उन्हें भरना पड़ा अपना विकेट गंवाने के बाद। तो तीसरा विकेट गिर चुका है, साली द मैन डिसमिस्ड एंड नाउ इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 3 बेहतर गेंदे इस वक्त गेंदबाज साहिल सीनियर फेंक चुके हैं। पहली गेंद वाइड फेंकने के बाद अब 21 गेंद 18 रन चाहिए। 18 टू गेट इन रिमाइनिंग 21 बॉल्स। द मैच इज नाउ इक्वली बैलेंस्ड। और नए बल्लेबाज अश्विन का आगमन यहां पर होता हुआ और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार साहिल सीनियर के ओवर की अगली गेंद का। और अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज साहिल सीनियर तैयार अश्विन के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद इस बार हवे में ब्रिलियंट बट अनफॉर्चुनेटली he couldn't got that one. This is an absolutely outstanding effort made by the cover point fielder. ऐसा कहना पड़ेगा लगभग अंतरराष्ट्रीय शैली में इस वक्त डाइविंग लगाई थी उन्होंने अपनी बाईं ओर। माजीन
जो कि फील्डर थे, लेकिन अंतिम देखिए एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट एफर्ट, और निस्संदेह अगर ये कैच को वो कन्वर्ट करते तो यहाँ पर ये इस श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ कैच, बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट कहलाता। तो निस्संदेह एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट एफर्ट मेड बाय द कवर पॉइंट फील्डर। और देखिए संपूर्ण शरीर उनका हवा में था जब उन्होंने गेंद को लपकना चाहा था, लेकिन आखिरकार गेंद को वो अपने दोनों हाथों में दबोच नहीं पाए। लेकिन बेहतरीन प्रयत्न, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एफर्ट मेड बाय द कवर पॉइंट फील्डर माजीन। तो एक रन यहाँ पर मिला बल्लेबाज को, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर, 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और साहिल सीनियर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि शायद भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकराए। बेहतरीन गेंदबाजी साहिल सीनियर की, एक रन का इजाफा, 24 3 विकेट के नुकसान पर, 16 टू गेट, 19 बॉल्स रिमाइनिंग, और मैच इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स टू अ नेल बाइटिंग फिनिश एट दिस सिचुएशन। और इस ओवर में अंतिम बार साहिल सीनियर गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि डॉट गेंद, फैंटास्टिक ओवर केम्स टू एन एंड। और यहाँ पर इस ओवर में सिर्फ 3 रन साहिल ने प्रदान किए, जस्ट 3 रन कंसीडर्ड बाय द साहिल इन दिस ओवर, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवर आई मस्ट से KFC कृष्णापुर आर नाउ बैक इन द मैच, एंड नाउ equation stands, 18 balls remaining, 16 runs to get, 7 wickets they got in their hand, और मैच अभी भी बराबर पर रुक चुका है। 3 ओवर का खेल बाकी है, और देखते हैं इन 3 ओवर में क्या होता है उनके पारी में। तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, आज अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम टुडे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बचे हुए 3 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gobi. And slowly the match is a little bit changing their the way, as one position there looks like going to get this 40 runs quite easily. But very good comeback here by the bowlers of KFC Krishnapura. They are not yet given up this match because 16 to get from last 3 overs, 18 balls, 16 runs required for the victory. And certainly it's going to be a match is very interesting, and it's going to be anybody's game between KFC Krishnapura versus team Red Wings Kunjat Bail. And sensible batting is required for Kunjat Bail, but some good overs which is badly required for KFC Krishnapura. The bowler Harris brought into attack from the commentary box end. He will go into bowl to the hero of the previous match, Tanzim, who scored 44 runs unbeaten in the previous match. Wanted to go for the reverse stroke, missed it completely. It's going to be a dotted delivery. The dotted delivery going to create the problem. Batsman just misjudging the line of the ball. That's why even there is a possibility of single. Tanzim is not interested, thinking that it might be a wide, but it's not a wide. Ball just passing under his bat and went into the hands of wicket keeper. And he fumbled, but no question of any run. Again, Harris, right arm over the wicket. Bounce to Tanzim looking for improvisation again, looking for a quick single. They managed to complete that quick single with that single score, but Namozan to 25 on the board, and target suddenly it's going to be a 40. That means 15 more runs required for the victory in remaining 16 deliveries. 16-15. The match is very interesting here for this last match of the day, number 1 of this prestigious Yuvaratna Trophy 2024 Season 3, which is proudly organized by Team Fortune under the great leadership of Sai Slok Kishore and Naveen, as well as Chandu. Right arm over the wicket balls. Faster one, quicker one, beautifully bowled, forcing the batsman to play that one back to bowler with a sharp incoming delivery. Quicker one from the bowler Harris there. Now the ball is equal, run required is also equal. That means the 15 to get from 15 deliveries. Harris, right arm over the wicket. Bowls batsman going for the expansive drive, not quite getting hold of that one properly, but good enough for him to rotate the strike. And with that rotation of strike is Koban Namuzan to 26 for the loss of 3 wicket in the over number 5 is in progress. Good competition is going on between these two teams. Under this condition, little bit we can see that no sunlight in this cricket ground, but enough light for the batsman to rotate the strike here. Tanzim, let the correction, picked up a single there. With that single now, Skobar Namozan to 27 on the board. 13 to get from 13 balls. The wall-to-ball runs which is required.
Ashwin is on strike now. Harris bows. This time Ashwin will going to keep the strike for the next over because of that single in the last ball. Tidy over. Good over there from Harris there. He just really tighten up the screws in this over. Now 12 balls remaining. 12 runs required for the victory for the team Red Wings Kunjatpal to qualify for the semi-final of this prestigious Yuvaratna Trophy 2024. So now a slight a bit of pressure situation for both the teams. But KFC Krishnapura suddenly they're back in the game with the last two very good overs. In fact, which is bowled by Harris, which is consist of just 4 runs. But Sahil Senior, who conceded 3 runs in the previous over and picked up 1 wicket. That's only the reason that team Red Wings Kunjatpal now in a good position where they wanted to get 12 runs out of 12 deliveries. So bowler, after that is long discussion. Wait and see which bowler is going to bowl that 6th over. I request the fielding team to please make it fast because of the light condition. Still is a good condition because of that month of February. It's going to be a long day. The very good light condition, still 6 to 6:45. Now is the time is exactly 6:30, and the bowler will going to start the over number 6 from the Mohammad Salim and Sahil Senior, one who bowled a brilliant over the previous over, 2 runs and a wicket, who really brought the team into right track of can win the match. They can think that they can win the match if they bowl 2 very good overs. But here is a very responsible person in front of him is Ashwin. Is an experienced campaigner for the side of Red Wings Kunjatpal, will going to take the strike. 12 balls, 12 runs required for the victory. The first ball wanted to go for the reverse. He wanted to run, chance of run out. Now I think the batsman is little bit looks like under pressure, and umpire being given as given to the third umpire to give the decision. And will it going to be out or not? Or let's wait and see. Well, it's going to be a very close one. Ashwin wanted to get runs, tried to get back into the crease, and maybe he's in trouble. Maybe he's in trouble, and trouble. Absolutely, he's in trouble. He's gone. Ashwin back into pavilion. He's short of his crease and tried to get the single without seeing the ball, and pays the penalty for that. Now pressure are mounting up here for Red Wings Kunjatpal. 12 more runs required for the victory in 11 deliveries. Where could be a easy victory for the team Red Wings Kunjatpal? Then bowlers of KFC Krishnapur, they're back in the game from nowhere. So new batter coming to the middle. It's not so easy. And the batter Vaishak, one of the very good striker of the ball, very young talented batter coming to the middle. But here the handling the pressure is very important, and definitely this man Vaishak definitely is a very good striker of the ball and played plenty of cricket under this condition, so that he might be the batter Red Wings Kunjatpal wanted to bat in this over. Straight to the fielder, opportunity runner, Vaishak gone. Now, my goodness, can you believe this? Vaishak back into pavilion. Now it's again 12 required, 10 balls remaining. Vaishak out for golden duck. Played it straight to that hands of short mid wicket. That's what I'm mentioning about. Cricket is game of unpredictable. You can't say anything in cricket, especially when you're playing in the last session. Really some irresponsible batting performance by the batters of Red Wings Kunjatpal. After getting such a good position, after Altaf played a good innings of 11 runs, but we can see that all the batsmen are really not in good runs from the bat. All we can see that the wickets are tumbling, and especially the over number Sahil bowled over number 4th, absolutely fantastic.
And now he's continuing here. Again, creating the problem. Altogether, he bowled 8 deliveries so far and he conceded only 2 runs. 1 bice in that over, and otherwise it's going to be definitely only 2 runs he conceded in the form of, from the bat. The new batter in is Safwan, and Safwan will go into face. Chip that one, ball is in there, fielder is running towards a catch and he taken a catch. Oh my goodness, 3 wickets in the 3 balls. 1 run out, 2 run out, 1 catch. Now 9 balls remaining, 12 runs required for the victory. Absolutely dramatical change in the game. Dramatical collapse in the game. Every batsman coming to the middle, just throwing the wicket. Nowhere near the pitch of the delivery while you're trying for that stroke. I don't know what kind of stroke Safwan is tried for. Being the very experienced campaigner Safwan, I'm not really expecting that kind of response coming from his bat. Now they're in a serious trouble. 6th wicket is back into pavilion. And Sahil becomes a hero here. But job which is not yet completed. 3 balls in this over, bowled by Sahil. Picked up 1 wicket and 2 run-outs. Now it's going to be an opportunity for Red Wings to back in the game only because of the left-hand batsman. And he is a very good all-rounder for the side. Is none other than Yajnesh. Wait and see how Yajnesh will go into handle the pressure. Deep square leg. Deep mid wicket. Deep long on. Deep long off. Deep cover point. Then it's going to be left hand, and wait and see how Sahil will go into ball to the left hand batter. Right arm over the wicket bounce. 1 more dotted delivery. 1 more dotted delivery. 4 dotted deliveries in a row in this over. Still 12 runs required for the victory. The deliveries remaining 8. 4 dotted deliveries in a row in this over. The Red Wings certainly putting themselves into pressure. Coming down the track, using his feet. Little bit agitation. I don't know why the batter Tanzim not interested for the run, because sometimes batsmen like Tanzim have to be in the striker's end. And wicket 6 wickets back into pavilion. It's 29 for the loss of 6 wicket. Now Tanzim back on strike. Now 11 required, 7 remaining. Difference between run and ball exactly the 4, and this is going to be a very crucial delivery. Wait and see how Tanzim will going to handle the pressure. Wait and see how Sai will going to finish this show. Finish this over. Just 1 run conceded so far in this over. Outstanding over. Sahil. Right above the wicket. Full toss. Lofted. Opportunity of catch there for the one of the fielder, and a long on fielder takes a catch. That's the end of Tanzim's innings. 4 wickets in this over. 2 run outs and 2 catch out. Just a single run conceded there by Sahil Jr. What a fantastic bowling spell from him. 2 overs, no maiden, conceded 3 runs, and he picked up 2 valuable wickets. 3 valuable wickets, can you believe this? 6 ball, 11 runs required for the victory. Last over 11 required, 10 for tie. So Red Wings lost 7 wickets. Team KFC Krishnapura have lost 9 wickets. So that without losing a wicket, even 10 runs also good enough for Team Red Wings to win this match. And umpire just showing their wrist watch, saying that they exceeds the time limits. And that means KFC Krishnapura have to bring 1 fielder inside the ring. The last over, 11 required for the victory. So what a match. Tanzim back into pavilion. 2 new batsmen out there in the middle. Can Ajnesh will going to do the job here? Uzef is a new batter in. He's in non-striker's end.
I request you please make it past the bowler. I have to bowl quickly. 5 number, is it the Sahil? Zahid will going to bowl that last over. Ball him around the legs. Yet is gone. What a dramatical collapse in that Kunjat Bail. Red Wings Kunjat Bail. Now they are in a serious trouble. 8 wickets back into pavilion. 29 for the loss of 8 wicket. At one stage they are 24 for 3. 22 for 3 at one stage. Now 29 for 8. Can you believe this? The 5 wickets are gone in just a difference of just 6 runs. They lost wickets. I request Zahid to continue quickly. There are 5 deliveries remaining. 11 runs required for the victory. The batsman coming to the middle. Prajvit, one more left-hand batter. I have already mentioned KFC Krishnapura. They got a fantastic bowling department. You cannot underestimate the bowling department. And that's why the Kunjat Bail are in trouble. 11 required, 5 balls remaining. Misjudgment by Prajvit. 4 ball, 11 runs required. I don't know why the Prajvit is not trying for the stroke. Because run required 11, deliveries remaining now just at 4. The 4 ball run required, desperately required 1 big shot, otherwise just a couple of runs at least. Going for the big shot, wicketkeeper misses it. They're going for the quick single. With that single, scoreboard now moves on to 30 on the board. All we can see that irresponsible batting from the experienced batter like Tanzim, batter like Safwan, the batter like Ashwin. They're all the very good experienced players in the side. When the things are very easily done, less than ball runs which is required, but they are almost looks like they are now deep in trouble. 10 required from 3 balls. Uzev back on strike, short fine leg, deep mid wicket, the deep long on, wideish long on. The fielder at long off. Again the bowler with a short run up. Three balls, 10 runs required for the victory. Uzef is on strike. Right above the wicket, it's going to be a delivery. One more dotted delivery. 2 balls, 10 runs required for the victory. 1 boundary on 1-6 which is badly required. Alright, I'm over the wicket balls. This time Appeal is gone. Flum in front of wicket. That's it. Now last ball remaining. Last wicket remaining. But they wanted to get 10 valuable runs. Can you believe this? From 23 to 3. 30 for the loss of 9 wicket. This is a perfect example of unpredictable game cricket is all about. Why you are talking in UCG cricket ground, especially the game of glorious uncertainty. And everyone thought that whenever it's of 23 in just 3 overs, it's going to be an easy victory for the team Kunjat Bail. But unbelievable comeback by the bowlers of KFC Krishnapura. Now just 1 delivery remaining for their celebration. But Kunjat Bail will going to think after this where the things are went wrong. Why they are in why they are lost this match. Last ball. That's it. The victory of 9 runs for KFC Krishnapura. Dramatically, they are through to the semi-final of this prestigious Yuvaratna Trophy 2024. And Red Wings Kunjat Bail, absolutely, where could be a easy victory for them. And because of their own mistake, but we cannot underestimate the bowling performance of Sahil.
senior who really made dramatical changes in the game by bowling And press two the bell icon magnificent for overs. recent updates. Unbelievable two very good overs bowled by